Окей, давай. Ну, воно не прийде. Зараз. Презентації треба завантажити. Добре? Так. Є звук? Чути мене? Можливо, включити треба дивитися. 1, 2, 1, 2, 3. Ну, мікрофон спробуй. Сядь, я побачу. Yes. Так. No. Спробуй, як краще ставити зараз. So we are ready to begin. Testing. Yes, please have a look if you can hear us. Good morning, ladies and gentlemen. How are you? Just testing. It's all about testing. No problem. Yeah. Yes, can you hear me? Great, great. Yeah. We have only 2 microphones. Sorry, I think yes. Yeah. Okay, yeah. Okay. Sorry. That's true. Where is this? Oh. We need. Hi. Please take coffee if you wanna some. А вот он про эту книгу говорил, да? Да, вот. Yeah, Wi-Fi. Всі канали, правильно? Так, зараз я вставлю всі програми І повністю. вже підібрано на себе. Хочеш? Монітор. Так. Тож не вперед каналі. Що? Вперед каналі. Сам? Світ. Hello. Доброго дня.
Yes, nice to meet you. It's Frank. Hey Nice to meet you. nice to see you. Okay. You clean. Yeah. It's a big friend of Ukraine, yeah. Really big She's friend. from Ukraine. You could take coffee process class. I don't understand that word of Ukrainian. You're welcome. Okay, I'm not the only one. I just not yeah. Hi, hi, Marcus. Here's our friend from Israel. He's a really good guy, and probably you will be interested to speak with Taras because Taras also working on their redeveloping Ukraine and the region which were collapse and occupation. So you're welcome. You're welcome to take coffee. It's our friend from Egypt. It's for the Republic, probably from the colonial name by Moscow, it's called Kalmykia. Oh, I'm sorry. It's different, and it's the only one Polish nation in Europe, the only one Buddhist nation in Europe, and you are right. I introduction to this Maria. She's also from professional English Germany. She lives in Berlin, and she's anthropology. Sorry. So Єдине, що просити, щоб сонечко швидше можна Я знаю, які звати поряділи. I don't remember, she's the reception. You? Okay, so impressive. And then for English, I need to study. In the new contract? Yes. Yeah. So, then I need to be for 1.5 years, like I could do 1.5 years. Probably the older. And then I'm trying to education teacher. And then I need to yeah, so we love I did it. Красиво.
Yeah, so I think this operation because in some rounds we have 6 persons. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. okay. So we're gonna sit here. Yeah. Everyone goes. Yeah. And How many do I do? you are true. And probably we do it without collaboration, 5 minutes, and then Taras will announce it. Okay? I'm ready to give you all. I'm moderating London entire day. Okay. Ouais. Ah oui, oui. Si on fait un... Yeah, I can close the... kind of window. But probably when sun will be high, it will be. Yeah. I'm just trying. Thank you So we can do it ourselves, yes? I can see custom should contact. I think everyone will come in for it. French or English, French could become PostRussia and you don't know this. Yeah, I can. They changed because people on the last moment say you have not it's very interesting. This person is Indian, working Swedish, and he was represented by people from Japan. Me, I'm from Mongolia. For me, Ukrainian person who make PostRussia Forum in London and Paris. We are really building information platform because it's not the problem only of and what we see now in Israel is a part of our problem, unfortunately. So isn't this agenda and she will have her? Yeah, we'll have him, but he has a file, so he won't be able to somebody like what we have done after I think Well, actually, discussion panel and first topic, and then because you will see how and then two questions.
Yes. I like the ride. Yeah, I heard about it. Yes, Okay, then we can discussion about the book. moderation for because it's Russian. Great, brilliant. Okay, so I'll read it. And then we have for this there is So I'll do my part. Then we have a lecture. Then we start I think it was
No problem. It's very expensive. Let's read it. I'm ready. And discussion. And if there is some translation from French or to communicate with I think it's not me. Okay, thanks a lot. Let's choose the beginning. Yeah. I want to build stuff. I have stuff with me, but I was assuming if nobody else is doing Yeah. I mark it. Friends, we will start in probably 7 minutes late. Okay. Maybe I should sit over here. If I forget to go, I think it's not that It's okay. I want to Yes. No, we don't. No, we don't. That's why I'm there. Germany also.
So I'm just gonna not. I write a lot about conflict and perspectives, and that's I'm not here to yes, like MX-17 and the for like the parts where I got involved in the mobile, so we have data, we have like CDs, and we have when we were 2 years ago, we have to we can use it to track our results that's what we do. Sort of, but that is the only one doing it. They're great, don't get me wrong. But there's most of them, there's huge anonymous crazy people online and all that kind of stuff. 2 months I was and talking with the army, no, but your geolocation, using geolocation, that's being frustrating. And they're bouncing 20 kilometers away. The army folks are almost military. And another person also tends to be, there also tends to be a hot blood. So matches is 10 kilometers away, so we can geolocate. We got That's my plan. I would think you're good with the computer and some explanation. I think it's okay, yeah. Okay. Oh God, he goes me. Oh no. No way! No way! Cheers! Like this keeps us in the running. Okay, so we'll not nerd out and it will get it.
I am sorry. I get like 15 by the end of the day. I am sorry. I am sorry. No, I'm guilty. Okay, you have to help me spell that. Like a reply to your message. Oh, and then I have. Maybe your what? You skipped the line. Sorry. French Okay, that's my alarm bell. You said Germany, right? Yeah. Let's begin, everyone. You're welcome to take your seats. France. I think it's all. Günther, Stanislav, Anna, Hassan, you're welcome to take your seats. Okay, so welcome everyone in Paris. Everyone who arrived from London, from other places all over Europe, the world maybe. We will begin our next day of the 8th Three Nations of PostRussia Forum. And I would like to invite the following speakers. Maria, you're welcome. Then we'll have Alapoli, member from channel FNP Forum. Alapoli. So, good morning once again. We have Maria Chirgoryeva from Untitled Chapter, Three Nations, big member, and Alapoli, geopolitical observer and analyst. We have a new guest today that we don't have in London, Rainer Kluchik from Austria. And Oliver Lut. Oliver? Online, sorry. Oleg Bisky, just arrived from Ukraine. And our friend Peter Blender, who is joining us as a speaker. Yes, you can take a coffee. So we had a very interesting discussion in London, quite heated debates sometimes. And maybe Maria can relate what was happening in London, and the person who was present there had several speeches and continued here in France. I'll open this panel. You're welcome. Good morning, everybody. Our London group is close. Our session in London was very speech. I think we'll be Just maybe say it was a really great success. It was really a very good meeting. This meant of Russia. So we have at least a strategy what to do. We encourage all the countries of the ex-Russian republics to be very successful. And now, please.
I'm member of Oil Economic Congress, and the member Oil Economic Congress is member of League of Free Nations. My speech now. After the fall of the global colonial system, not only the colonies concentrated on the revival of statehood in national identity, but also the in London, in Paris, is the inhabitants of the metropolis were used to think themselves as a high nation. Under the new conditions, they had to recognize the equality of the others. All countries have built this problem on in different ways. It depends on how people understood the new situation. Some saw it as a liberation from their colonial past, in which they have killed and plundered other nations, and we are therefore happy to accept the opportunity to start a new part of history, in which they play a positive role. Others, on the contrary, have long clung to the passing past and tried to retain their dominance over the colonies. This is called post-colonial syndrome. As for today's Russia, it is the third stage of the integration of Russian empire. The first stage was after 1870 revolution, when Poland and Finland became independent. The second stage is 1881, when the Soviet Union collapsed, with 15 new independent states were formed. One of these new republics, Russia, became the legal successor of the Soviet Union on its imperial essence. Russia didn't find their political vote similar to the Labour Party today, which consistently over the years advocated freedom from colonies. In Russia, contrary, a mass movement of Russian has emerged. We have to admit that Putin's so-called bad Russians and Moscow area opposition, so-called good Russians, are going throughout a fourth class of the post-colonial syndrome. The Putinists are conducting a war operation to turn its former empire. The good Russians under the slogan United Indivisible Russia with nuclear weapons are trying to stop the next third stage of decolonization. When 21 regional republics with a number of Russian regions express the desire for independence, the greatest danger of Ukraine are state Russia, because they want to drive Ukraine. The greatest danger for the posed by Russia, who want to keep all Russia. The Moscow opposition is absolutely sure that the so-called beautiful Russia of the future will be a democratic state. It is already clear that the beautiful Russia of the future is pregnant with empire. Democratization of the post-Russian space cannot take place without liberation of colonies and images of the new state. Democratization must begin with decolonization. The Moscow opposition is not historical field of the conquest of the colonies, the economic robbery of the colonies, and the right of entire people to their own statehood, their own identity, in their own land. They see only their right and don't see the right of the Buryats, Oromels, Tatars, Bashkirts, and others to build
they are beautiful. Buryatia, they are beautiful. Bashkortostan, they are beautiful, beautiful Kalmykia. It is a great challenge to process the imperial past and abandon it to start from scratch in a beautiful Russia without colonies. It's a rich experience of European countries, former metropolises, that have ended imperialism and managed to become rich and democratic without colonies. They were able to develop their new identity, combine their imperial history, national traditions, and became self-sufficient. The whole Russian, up to the present, demonstrate that a nation that oppresses others cannot be free. Maybe it is time to start the new way. Thank you very much for this introduction. Ladies first, so I'd like to ask Alan next. Your opinion about French perception of potential Russian disintegration. How does Paris see it? How is it acceptable, and how do you promote this idea here? Алло, mesdames, пани та панове, дамы и господа, ladies and gentlemen. Сколько человек понимает по-русски здесь? Отлично. Combien de personnes comprennent le français? Vous êtes en minorité. Bon, je vais parler russe, parce que la question concerne la question plus importante pour en fait, la population de l'ex-Union soviétique. Я буду говорить по-русски, потому что хочу, чтобы вы меня услышали. Наши партнеры западные тоже что-то скажут, мы послушаем. Вот, я бы хотела вам довести, I will speak Russian people. I need to be understood by my Russian friends who hope to receive Russia, our dream. So, да, я бы хотела просто вот еще раз сказать одну вещь. Смотрите, когда мне Олег предложил выступить, да, я знала об этом вашем форуме, об этом форуме, который был в европейском сообществе. Вот. Тема очень интересная. Меня спрашивают, как смотрят во Франции, я об этом тоже обязательно скажу. Вот. Но просто надо понимать, особенно, ну, я подумала о какой-то презентации, да, себе, но вот эти события последних дней еще раз поменяли полностью мой подход к вопросу. Потому что война в Украине мы уже как бы ужасная вещь, трагедия, которая каждый день происходит. Но то, что произошло в Израиле, это нам было, договора не работают. Работает то, кто сильнее, у кого есть чем побить, начинает быть прав в этом моменте, да, оставляем себе эту речь в этом моменте. Ситуация, конечно, сложилась такая, что сейчас в мире мы понимаем, и все больше доказательств появляется о тех ушах Кремля, да, которые там появляются. Вот. И мы это видим с вами, мы это чувствуем, мы это знаем исторически. Но здесь на Западе это очень плохо понимают. Почему тут плохо это понимают? Потому что пропаганда русская. Вот это слово, я его повторяю, наверное, чаще, чем «добрый день», спасибо, пожалуйста. Ну, по своей работе, конечно, как аналитик, я на телевидении здесь работаю, даже все знают. Вот, ну, сразу время, но да, эта пропаганда, это невероятная сила. Это наша слабость с вами. Это слабость тех, кто хочет жить свободно. Мы себе настраиваемся на какие-то наши темы, наши идеи. Думаем, да, у нас есть желание, у нас есть идеи, мы хотим что-то создать. И потом оказывается, что все наши желания, то, что мы хотели создавать,
оно, в принципе, не работает, потому что есть подготовленные, которые нас не поддержат. Они подготовлены врагом, они подготовлены той самой пропагандой в течение десятилетий, которая внушала, что есть вот эта Россия, это белая голубка, такая святая Русь, вот, которая помогает народам, да, которая ведет просвещение, благополучие и так далее. То есть и вы все это прекрасно понимаете, что это все не так. Поэтому здесь, мне кажется, есть два важных вопроса, над которыми нужно работать. Это борьба с пропагандой, то есть контрпропаганда, то есть создавать тот самый дискурс, ту самую педагогику, которая может привести к пониманию ситуации. Потому что здесь информация о свободной России, ну, то есть такое понятие, там, Россия, которая уже не в своих границах, да, занималась там, частей, здесь об этом никто не хочет слышать. То есть эта тема не работает. Здесь, все хотят, чтобы мир, война закончилась, но уже знают, с кем говорить, знают эти вот рамки. Ну, конечно, самый большой страх – это то самое ядерное оружие, которое нужно собрать каким-то образом и держать под присмотром. Вот это вот очень важный вопрос, вы сами прекрасно понимаете, что нужно работать над педагогикой, нужно доносить на языке тех, кому вы это говорите, на английском, не понимают, очень редко кто его понимает. Вот. Поэтому этот вопрос. И второй вопрос, кто финансировать, да, откуда вы будете брать деньги на ваши все движения. Вот это тоже очень важный вопрос. Если у вас какие-то вопросы ко мне? Thank you, Alan. I'm just supporting the speakers. Two important topics raised by the speaker: discussion propaganda, how do we organize counter propaganda to it? And second important problem is money, how to collect money to conduct successful counter propaganda is what Russia is doing today. In fact, thank you, Alan. We will answer after all speakers, so keep your questions, we will continue. And now I would like to invite Rainer Kucik, General Secretary of FNP Austria, about his vision of post-Russia, decentralized Russia. Thank you very much for the invitation to this conference. I'm coming from Austria and working for the European Union, which is the oldest organization for the unification of Europe. And I will just make some short remarks from an Austrian, but also from a European perspective on the question how can Russia would there be colonialization of this empire. In the introduction of this panel conference, let me start from the deoccupied Ukrainian Crimea in the Japanese also easy. In the east, from independent etc., the world will become much safer, freer, and more developed after the Russian Empire's final decolonization. I agree with that. Yes, true, of course. And we all are here to promote this idea of decolonization. But our approach has to be realistic, and maybe I'm a little bit avocados diablos now when I'm talking about problems we have to face when we talk about this decolonization of Russia. What we still can see is that the war in Russia is not only fought by Russians, but from people from minorities in the Russian empire. I don't know what their motivation is, the idea that we want to be a hero, or is it the motivation by money? I don't see the motivation to see many other countries where the participation in the army is a reason or a motivation for social rights, so that you have a better position in society after that. I don't see that in Russia, but it is a fact that still many young members of minorities in Russia are fighting for Russian interests, for the stream of an imperialistic empire in Ukraine. Of course, one day these young men realize that they are just cannon fodder for Putin's dream, and they decide to change sides and fight for the freedom of their own people. Another very important topic is
question, what would be the reaction of the so-called West? I'm not so sure that the decolonization of Russia is really popular in the West. Many people, many politicians, believe that Moscow rules guarantee for stability. Their fear is that the new states on the territory of what is now the Russian Federation would bring instability and new waves of refugees who would come to Europe. Politicians would have to deal with partners whom they do not know. Think about the end of Yugoslavia, which is, in my opinion, a very good example for what could happen. We must not forget, both countries in the West were in favor of it. We are here in Paris. I remember comments from French diplomats when Yugoslavia was dissolved, when they said, we are not going to lose World War I. So they supported this idea. Of course, there were other countries like Austria, Germany, who supported the independence of Croatia, Bosnia and all the others that recognized this. But 30 years later, we see instability in this region. Think about the conflict between Serbia and Kosovo, what happened there. And this is almost still a war zone. At the same time, we are living in a time of multiple crises. Think about the war of Russia against Ukraine. You know about that. Think about the ethnic incident in Nagorno-Karabakh. Think about the terror against Israel. And don't forget China's idea to conquer Taiwan. These are only a few examples. In other words, for the idea, or to promote the idea of make friends and allies who support the idea. Yes, it is of course very simple to say let's dismantle Russia, Brazil, South Africa, and many other countries in the world. But with such approach, we will not make friends. We will not make allies, because this is what many people see is not realistic. Which means we need a serious approach to that. The declaration here about zero nuclear weapons post-Russia is one part of such a serious approach, because Putin's threat with the nuke is one of the reasons why many Western countries do not give full support to Ukraine with all the weapons they need, and not with all the weapons they need in time. Next year, in June, we will have elections for the European Parliament. We have to check, in my opinion, we have to check if we can use the momentum of the election campaign to promote the idea of colonization of Russia. Coming to an end of my short remarks, let me repeat another topic I already mentioned in the conference in January in Brussels. Whatever will happen in Russia and whatever will happen with Russia, Europe, the European Union, needs a European foreign and security policy. Why do I say that? Because the geopolitical changes for Europe are going to be more, and you can only play a role in the world politics when you have a clear strategy in foreign and security policy. This is not existing now. This will also be a great importance for the post-Russia countries. A divided Europe will be manipulated by Moscow, as it was manipulated and still is manipulated. You can see we still have a lot of things to do. Thank you. Thank you so much for the message of the European working to dismantle on getting prepared to the logical disintegration itself. If you want to avoid any chaos and like real technical consequences, you have to be ready for this for civilized disintegration. Then I would like to invite a speaker, a person who is representative of legendary right sector, who has been correctly defending Ukraine since for almost 10 years, and who have been working in practice with Russian disintegration. And there we begin. Ladies and gentlemen, I'm pleased to meet you today after a long trip from Ukraine. First of all, I want to tell you that post-Russia decolonization, or whatever you call it,
we couldn't think that we should think that we are going to dismantle Russia and eliminate Russia. I come from North Africa, which was at war with Germany 3 times since 1870, and we hated each other. But at some point, General de Gaulle was the leader of the French resistance, met Konrad Adenauer and shook hands with him in 1946. And after this, we became friends. It will be a very, very long war before Ukraine becomes friends with Russia. Will it ever happen? I don't know, but Russia will still exist. There will be Moscow, and we will have to look for somebody else. My own Ukrainian family, my friends who are in contact, my friends who have been tortured, my friends who have disappeared, my friends who come back exhausted and hungry and dirty after days and hot fights. But they don't think that they will be with Russia anytime soon. But especially my family. But people, those who are in the fight, they understand that we have to talk to Russia. Russians died in Europe and elsewhere. Think of their country also, and we have talked with these people. We know these people. And they will get after. But what I want to highlight regarding Russian knowledge in Russia since 1970. I was a French officer in the French army for 25 years, and when I was young, I would think death to the communists, death to the Reds, even if it was not politically correct. At the military academy, we would march from our bedroom to the breakfast, singing such things. Not only that, but it happened. However, this is not what we have been through for the past 30 years, because we thought there would be, we thought that this people had changed. We thought they had changed, we thought that they had embraced democracy, we thought that they were normal people, like European, Westerners, and even our French community who embrace psychiatry. However, never changed. After my career, I was a diplomat, international civil servant with the for 5 years. I was in the west of Ukraine. And I came to Ukraine as a candidate because I didn't know about Slavic culture. I was more close to Arabic area of culture and geopolitical states. But I looked at my future brothers of Kali sector and other organizations with what I've been given by OSC, that is to say to monitor. Monitor what? Monitor people who want freedom, the freedom to go to church, the freedom to practice its language, the freedom to breed their family in a peaceful environment. People have been fighting for since the 30s and called neo-Nazis, while we have Jewish people, Muslims, and all religious denominations, etc. I understood and followed my French that it was BS, but I'm going to remain for that. Okay? The point is that in the wake of the first attacks on 24th of February 2022, I was in France on vacation with my older kids. And I had like a, you cannot call that an epiphany, it's quite the contrary. I had a sudden nightmare back in the street. They've been lying to us for years and years. Putin is just Stalin with the money of Gazprom. And Russians and ex-Soviets have been infiltrating our societies forever, since 1970. You know, I studied security from
on and I studied the infiltration of traitors in the British intelligence and diplomatic system with Fields Macklin versus Dr. Senate. Okay? They have been planted, they have been grown in British high society and British university by Marxist-Leninist teachers. The term nationalist, for years, within OSC, fought against the term nationalist, being guys, you have to do yourself because since 1946, you know, in the academy called the term nationalist fascist, slash imperialist, blah, blah, blah. But where does it stand for? It stands from Marxist-Leninist professor creating French university, Western university for decades, and having changed dramatically. When we talk in France about the consequent majority of them are less and they call themselves nationalists. And yes, I'm the representative of the great European nationalist organization, the Global Benefits of PostRussia. I'm proud of that, and I believe that these people are great people. Men and women of all confessions, men and women that just believe in a better world. We fight for a better world. We're here to fight for a better world. My friend Alain Poedi, who is the honorary president of the organization FNP Forum, the Forum of International Volunteers, mentioned to counter the propaganda. Yes, it's not only propaganda, it is propaganda. Propaganda is everywhere. Russian propaganda is omnipresent, everywhere. It's larger, in a larger way, is the operation and influence of the Soviet Union and post-Russia for more than a century. And this is what we have to fight. What happened to the Prime Minister in the Iraq election after a case of corruption? He became managing officer of Gazprom, staff of Gazprom. Nicolas Sarkozy is adamant in supporting Vladimir Putin in a very sweet words. This man, we know that he has faced corruption, stuff in Venezuela. It's rumbling. And this man wanted to sell in 2013 two boats, fantastic state-of-the-art amphibious that President Hollande canceled. Just imagine that people helicopter carrier being able to carry one full of invaders sold to Vladimir Putin in 2030. What the hell? And all these people have an interest. You know the acronym MICE. All intelligences, people close to security, than MICE. It's the plural of mouse in English. It's irrelevant. MICE means money, ideology, courage, and ego. Think what is your leverage. You know, in the good old days of Soviet Union, they didn't have much money. Then ego, courage was the best motivation for people. Compromise. Now they used to compromise, they use it, but they have the beautiful end. They have money. Follow the money trail. In another life, 20 years ago, I was a private investigator for the 9/11 family within the burning process of Daraka and others' case. Following the money trail of Al-Qaeda. Following the money trail of Al-Qaeda. You have to follow the money with Russia. If you speaks about Russia, there will be money. Here in this room, there is Nicolas Lignel, who is an international lawyer, who is a lawyer working with TV and lawyers as a lawyer for ICC, the International Criminal Court.
1.5 years ago, I told Nicolas, I'm a jurist, but when I was a jurist in Paris for the French defense, I said to my lawyers and jurists, pardon the French again. I said, I'm a shifty lawyer. I'm a shifty lawyer, but I know if you're going to say good things or do good things, I will know that good things all BS. Then I said to Nicolas, do you think that great effect of a class action in the war? He told me no. But 2 months later, at 1 a.m. during the night, they told me, yes, we can do it. Then, through the organization with the international lawyer, one of the skills of the legal declaration of the war. This legal action deals with this, and there is a gentleman who told me if Putin and these people, before the ICC, with thousands of cases, it's like they're gonna step on their own bed. And it was not the proper expression, it was not settlement. But this is where we are. We're talking about money. The only way to make them better is through money. And we need money for weapons. We need money is everything. Money is everything in this game. The soul of Ukrainians is Ukrainian, but the soul of Ukrainian is intact. But we need money, we need ammunition. And if we don't get the money and we don't get the ammunition to beat the Russians in the battlefield, anyway, it's going to be a stalemate for Western countries because the people will travel through the world and Russian people will start falling by flight. I'm not like, I'm a good man, I'm peaceful. But they are. And what's going to happen if the world diverts its attention from Ukraine completely, because this is what they're managing right now. Because Hamas has been trained by Russians. As we know, it's not nothing new. It's a classic. It's a classic. They've been training all terrorist organizations for the past century. Then do not think that it's going to stop. The next step, oh, by the way, what is the nationality of the assassin of the French professor yesterday? He's Russian. He's a Russian Chechen. Oh, oops. He's 20 years old. Poor kid. You know, the first leader of the Ukrainian Republic, Stepan Tekula, was assassinated in Paris in 1926. He was assassinated by a dummy anarchist, but he was manipulated by a KGB. FSB is everywhere. Probably FSB is among us. And I'm not saying that, I'm sure. And I say hello, and I say bad words to him or her. But this is how it is. Regarding Hamas, regarding what's going on in the world, because we want the attention to the world to be back to Ukraine. And we have to express the truth that Russia is behind all those things. Because Hamas operated this in Russia. It's on the footage. You can see that. You can see, take cover. You can see things like that. You can hear things like that. Then, and it will be my speech. But today, I'm going to pronounce a historical declaration by the command of the Global Benefits of PostRussia. It will be the end of the damn propaganda against Ukrainian nationalists and patriots. It will be the end of one part of the big lies, constant lies, conveyed by Russia. Following the atrocities committed by Hamas against thousands of Israeli civilians in complicity with the Russian and Iranian terrorist states, the right sector of the Ukrainian political war
expresses its condolences to the Israeli people and its support in the fight against international terrorism. The Ukrainian volunteer called Right Sector, which participated in the battle for the liberation of the Ukrainian people from Maidan in 2014 and in the defense of Kiev in February-March 2022. Today continues the struggle with the armed forces of Ukraine's FNP against the Russian enemy, who deployed a strategy of genocide against the Ukrainian people. Like the Russian enemy, Hamas kidnaps children, kills women, elderly and defenseless civilians, tortures and rapes. The Russian Federation, true to the long-standing practice of the Soviet Union, has today taken over the leadership of an international terrorist organization that seeks to destroy the free world. Aware of the ample evidence of cooperation between the Russian Federation and Hamas in the preparation and execution of a horrific terrorist operation against Israel, the Ukrainian volunteer wishes to express its support for the Israeli people. We also call on to support us globally by recognizing Holodomor as the genocide of the Ukrainian nation, organized by the same Soviet Union, whose their heir is today's Russia. This will be a blow to the terrorist axis of people. The Ukrainian volunteer for the right sector, with the help of volunteers who have made the tactical revolution in the use of combat drones, today offers the opportunity to gain our combat experience. We stand in solidarity with the Ukrainian President Zelensky is called to support the Israeli people. In the bloody fight against the Moscow aggressor, we act within the framework of international humanitarian law and the Geneva Conventions, to which we also urge you. For your freedom and ours, glory to Ukraine, Slava Ukraini! Death to the terrorist axis of evil! Thank you, David. You have had so many great messages, and like I have many questions, but we will discuss them after your speech, all speeches, and especially the latest declaration, because right sector has always been positioned. Right sector has always been positioned, as nationalist entities needed power, and now the right sector demonstrates strong solidarity with the Israeli people, demonstrating how absurd Russian accusations have been. So thank you for this strong statement. Yes. Okay, we'll move on to the next speaker, online speaker. We have Oliver Luke, who is director of the Estonian Center Urali, and he is a member of the advisory committee of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Oliver, can you hear us? But we cannot hear you. Microphone. Can you hear us? Yes. Yes. Yep. So,
Speaking also for your brilliant analysis and great conclusions, and I think we can go even further in terms of terms you use, and you use the term not only national minorities but captive nations and how they should be liberated from the Russian Empire, basically. Oliver, you're welcome to stay with us till the end of the event. To that with the panel to go into questions. But now we'll move to the next speaker. This is executive director of the anti-imperial bloc of nations. And you can say this is a kind of heir to anti-communist bloc of nations, which existed for decades after the Second World War. Oleg, please. Roger, you're welcome. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Madame Monsieur, дорогие друзья, пани и панове, я благодарен организаторам за то, что у меня есть такая уникальная возможность сегодня представить свою мысли на украинском языке. И договаривались, что из украинской диаспоры будут представители, они подойдут французский язык,
но, к сожалению, опаздывает госпожа, которая должна мне помочь. Я надеюсь, что будет такое чудо, и во время моего выступления она прибудет и поможет перекласть на французский язык. Я также не очень уверенно говорю на русском языке, для меня не проблема, но тем не менее, с вашего разрешения, начну все же на русском, а потом главные тезисы своего выступления скажу на украинском, потому что это очень и очень важный момент. Начну с того, что давайте представим себе, что у нас здесь в Париже каким-то чудом есть машина времени, да? У меня эта группа, любимая давно винда, настоящая машина времени, и она переносит всех, кто желает, на 25 лет назад. Вот представим себе, что мы все в 1988 году и в Париже собрались французы, британцы, калмыки, башкорты, татары, чеченцы, украинцы. И вот приехал я такой из Киева и говорю, Советский Союз через 3 года перестанет существовать. Вот себе представили, да? И, наверное, если я сейчас скажу, что Российская империя или так званая, называемая, да, Российская Федерация перестанет существовать, но я не хочу делать прогнозы, 3 года, 5, 10 лет. Наверное, ощущение будет где-то очень похожее. Но, тем не менее, помним международную реакцию на такие тезисы до распада Союза, даже когда говорим о 90-м году, о 91-м году, но была одна организация на это время, которая была твердо убеждена в этом, что Советский Союз распадется. И она для этого делала очень-очень много важных дел, и эта организация называлась Антибольшевистский блок народов, которая была создана Организацией украинских националистов, и которой председателем был известный Ярослав Стецко, а уже во время независимости Украины его жена Слава Стецко, известный украинский политик, Верховного Совета, Украины. И, моя выступление будет об деколонизации і імперіалізації Росії досвід України. Якщо це пані Анна, то чудо сталося, ви бачите, і я закликаю вас вірити в дебат, тому що пані Анна, зразу я вас попрошу моєю помічницею. Я вам обіцяв чудеса, пані Анна, буду вдячний за переклад. Отже, тема моєї доповіді – деколонізація та деімперіалізація досвіду країни. Процеси деколонізації, як явище, докладно вивчаються на основі аналізу розпаду саме класичних імперій. Але в контексті формування певних кейсів для представників, ми їх можемо називати передоволеними, але я більше люблю слово вільних народів так званої Російської Федерації, саме український досвід є одним з найпоказовіших і найпрактичніших. Чимало дослідників і експертів події повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року як таку собі чергову спробу московської митрополії повернути свої колишні територіальні володіння, в даному випадку йде мова про українські землі. І з таким твердженням, з такою думкою можна у багатьох аспектах погоджуватися,
але на наш погляд, воно не є точним і не є повним. Alors, de nombreux chercheurs observent ils interprètent les événements de l'opposition russe, donc comme un peu la nouvelle tentative de Moscou de ancienne territoire, c'est un territoire. Alors, on peut être d'accord avec les déclarations, mais on ne pas complexe. Так, впродовж всього свого існування Московська держава завжди залишалась імперією, починаючи від Московського царства, закінчуючи Путінською Росією. Впродовж всього свого існування Московська імперія трималась на агресивних, експансіоністських засадах зовнішньої політики, яку завжди супроводжували загарбницькі війни. Tout au long de son existence, l'État de Moscou et Moscou et aujourd'hui se développe par l'Empire de Poutine. En fait, tout au long de l'existence, cet empire, en tout cas moscovite, s'appuie sur des politiques étrangères très agressives et toujours accompagnées de guerres d'agression. Українці це не просто чітко усвідомлювали, але і постійно потерпали від цієї імперської загрози, потрапляючи в окупацію на достатньо тривалій проміжки часу. Non seulement les souffraient notamment de cette impériale, et donc sous l'occupation, sont tombés sous l'occupation pendant plusieurs années. Водночас російське протистояння з Україною виходить за рамки типового колоніального переволення. Чому? По-перше, історично саме Київ був метрополією і відіграв роль метрополії для тих територій, на яких згодом утворилося Московське князівство, потім Московське царство і теперішня Московська держава. По-друге, Україна перебувала у перманентній антиколоніальній боротьбі за свободу і здобула кілька, хай і коротких, але тим не менше важливих етапів власного державотворення, які зруйнували і так званий один народ. І по-третє, саме Україна була, є і залишатиметься центром і промоутером боротьби за звільнення інших поневолених народів. Dans le même temps, la confrontation entre la Russie et la deuxièmement, il a franchi plusieurs, même si c'est court, ça parle pas plusieurs étapes de la population. Ce qui a détruit le mythe de la génération et troisièmement, c'est le fait qu'il a été d'ailleurs pour le domaine de la lutte pour la libération des peuples qui sont aujourd'hui concernés. Дуже символічно, що рівно 80 років тому, а саме 21-22 листопада 1943 року, у невеличкому волинському селі Будераш з метою об'єднання боротьби за свободу була проведена перша конференція поневолених народів Східної Європи і Азії, та одразу ж після завершення Великої війни створений антибільшовицький блок народів, до складу якого на війні з українцями війшли також білоруси, литовці, естонці, латвійці, грузини, туркмени, вірмяни, словаки, болгари, хорвати та багато інших народів. Ці АБН чітко розуміли імперську суть більшовицької Росії, адже сприймали її саме як тюрму народів. Зокрема, про це постійно наголошував лідер АБН Ярослав Стецько. Запропонований ним рух під гаслом «Київ проти Москви», окрім питому українського змісту, можна вважати універсальним вектором боротьби усіх поневолених народів. Il y a exactement 80 ans, les dans le but de continuer la lutte pour la liberté, c'était la première conférence des peuples d'Europe de l'Est. Immédiatement après la fin de la guerre, le bloc de nations anthropologiques est créé. Auquel sont rentrés des personnes des pays comme l'Ukraine, les Ukrainiens, les Russes, les Arméniens, les Slovaques, les Bulgares,
BNA, donc le bloc de gestion chimique, ont clairement compris l'essence de la médecine chimique, qu'elle percevait comme une personne merci comme une prison de médecine. C'est notamment ce que le leader de BNA, a constamment suivi. Le moment qu'il propose selon Moscou, avait été considéré comme un fait de lutte à sa vie. Системна діяльність АПН на міжнародному рівні стала одним із визначальних факторів для розпаду більшовицької імперії. Ця подія тоді для багатьох здалася фіналом московської імперської історії, але це було обманливе враження. Імперія не зникла, а надалі продовжувала вести свою згарбницьку політику, провокуючи як внутрішні Чечня, Інгушетія, так і зовнішні Абхазія, Придністров'я, воєнні конфлікти. У 90-х роках ХХ століття лідери АБН не вважали свою місію закінченою і визнавали становище чеченського, татарського, башкирського та інших народів. Проте увесь цивілізований світ і тодішні політичні керівництва держави не вбачали серйозної загрози щодо повномасштабної реінкарнації імперії, аж поки не настав 2014 рік, а потім 24 лютого 2022 року. L'activité BNA au niveau international est devenue pour beaucoup, c'était vraiment cette impression est l'Empire n'a pas disparu, il a continué à poursuivre sa politique agressive pour reprendre des conflits militaires internes, comme l'écologie, qu'externes, à Russie ou transnistrie. Dans les années 90, du XXe siècle, la BNA connaissait la situation des Tchétchènes, des Tatars, des Turcs. Cependant, le monde civilisé entier, ainsi que les dirigeants politiques de l'État ukrainien à l'époque, n'ont pas perçu la menace comme étant sérieuse, comme étant une série d'incarnation des bolcheviks. Merci beaucoup. Et c'est que, en fait, cette intervention, parce qu'on a eu la 14, en fait, de cette communication impériale en 14, Я б трішки скорочу питання, бо ви встигли. Але тепер хочу сказати про те, що українці не бажають зупинятися лише на деімперіалізації землі. Навіть в умовах війни українське суспільство піднімає питання повної деколонізації Московської імперії, тобто цілковитого його розподілу на держави вільних народів. Ічкерію, Татарстан, Інгушетію, Ірак-Калмикію, Башкортостан, Чувашію, Рязань-Мастор, Дагестан, Бурятію, Якутію та багато інших. l'Ukraine, en tout cas, a en libérant les peuples qui étaient associés à la Russie, comme effectivement le Daghestan ou d'autres peuples qui aujourd'hui la Russie. Відрадно, що це сьогодні розуміють і українські законотворці, українські депутати. І у Верховній Раді України з нашої ініціативи було створено спеціальну тимчасову комісію, яка вивчає і розробляє державну політику щодо підтримки поневолених народів, а також працює міжфракційне депутатське об'єднання за деколонізацію і демонтаж Російської імперії. On le reprend dans les opinions, c'est pour ça qu'on parle des comités. Водночас в Україні відбувається у форматі антиімперського блоку народів. З 1 червня 2023 року почав працювати новий інформаційний ресурс АБН.org.ua, який доступний на 3 мовах – українська, російська та англійська. Також працює телеграм-канал і фейсбук-сторінка, до яких я вас запрошую, щоб активно підписуватися. Dans le même temps, le a commencé au Ukraine. Il y a déjà un site qui existe, qui est І ще дуже важливий момент, що наші ініціативи в Україні буквально на
початку листопада почне працювати університет вільних народів. Метою його є підготовка вільних народів для створення своєї боротьби за свою державність. Я инициатива Objectif de ce cours, c'est au peuple serbi, en tout cas d'avoir une formation professionnelle sur les questions de départ. Ми запрошуємо представників вільних народів зголошуватися і приєднуватися до нашого університету. On invite les personnes des peuples libres. І на завершення. Вважаю, що попереду дуже серйозні виклики і клопітка робота. І результатом повинні стати зміни на євразійському і зрештою всьому цивілізованому просторі світовому. Потрібно докласти максимальні зусиль задля перемоги України на ході створення на території Авонізмської імперії незалежних держав вільних народів. Це наш останній абзац. І прошу. Des changements économiques en fait dans l'espace de la civilisation européenne et à terme dans l'espace de la civilisation mondiale. Mais c'est pour la victoire de l'État Картаго де Ленда має бути зруйнованим. І на завершення я знаю, що ніхто не передав. Мені сьогодні було дуже важливо, якщо можна перекласти, дуже важливо оголосити про те, що маю доручення повідомити, що антиімперський блок народів відновлює свою роботу саме як міжнародне координаційне об'єднання. Тобто ми відновлюємо нашу історію і найближчим часом будемо планувати цілий ряд заходів для нашої діяльності. Запрошую представників усіх вільних народів так званої Російської Федерації до співпраці. Мерсі beaucoup. Communist bloc of nations which existed for decades and which was really very powerful. For example, I have not heard about this activities until recently, until I started researching this topic. And turns out it was a very strong network, global network, working against communism. So let's hope that anti-imperial bloc of nations will be not successful. Oleg is a representative of all three nations, all captive nations, but he prefers to say free nations because in their spirit you are free, to join this the imperial bloc of nations. Thank you, Oleg. And we are moving to the next speaker, Günther Felger, who is always very interesting for different countries, unions, and so on. You invited. Thanks a lot. It's very nice. I would like to welcome you and thank you for the opportunity to speak here. My name is Günther Felger. I'm an Austrian economist. I worked in Ukraine for 4 years, in Kosovo and in Albania. Always since the 90s, I was involved in the question what to do with Russia. I was very optimistic and also a trained military officer of the Austrian army in the 88, and when it was the end of the Soviet Union, we were very active. I was in the youth activist in the Council of Europe, we were involved to help join the Council of Europe in 96. And there was a youth directorate. There was 3 seminars in Russia at the time. But you know, very optimistic was there at the time. Representative of the Russian youth already in Moscow in 97 with a lot of vodka. It was really very clear to us to take back the Chechnya and the Russian military force. That's exactly what they did. So we have a dangerous enemy, a very brutal enemy. It's of evil, as we have discussed yesterday in London. And we have to be aware that basically it's war. And as long as we don't have the analysis that we are at war, because Russia has declared war against us, and as long as our political leaders don't accept this reality and not happening, then we can have the right analysis, we don't have the right answers, and we cannot win. And the longer we wait with the analysis and the understanding, the longer it drags out, the longer it has to fight with a minimum method this liberation war, and the more Russia has time to
destroy the world order, as they know very well, they are very well informed, and the strategies are much better than our strategies. As we have seen in the last month, where we had major setbacks of Israel, of Kosovo, of the Caucasus, and in the United States as well. In next years, we do the super elections coming up. We have a lot of opportunity for them to make a lot of obstacles to us, and so we have to change and analyze it. I have a little bit of a presentation prepared. If it's possible to help me with that, because I would like to go for more unity, because winning the war against Russia, Ukrainians do the best they can do for war. But you know what we really can do better? We can organize ourselves better. And of course, Russia can make some obstacles in that. But you know, the question how we organize ourselves is very much our own thing. Russia doesn't have a veto against us. And here is my goal. Next year we have the summit in Washington, summit of NATO in Washington. So let's get Ukraine in NATO. So let's get Austria in NATO. Let's get Kosovo in NATO. Let's get Bosnia in NATO. Let's get Ireland in NATO. Let's get Malta in NATO. Let's get the European Union in NATO. And that's as well possible. Let's be more united. Where is the problem here? We have no unity, not enough unity, and therefore we have very specific issues because of whatever historic reasons. We don't like Austria to be in NATO, and we have problems with Ukraine today, but ultimately it's already in the European Union, in NATO. So I'm not sure this presentation is in a different mode, but it's just a little bit about what I call here and dismantle our enemies. The strategic approach must be, we must be more united, they must be divided. It's very simple. And if you have this analysis, then you can really discuss everything what you can do. We must be all united in NATO, in the European Union, in the Euro, in the OECD, in the OSCE. These are our institutions. And we have to enlarge them, we have to open them, we have to include. And we have to make very clear what are the enemies. The enemies is BRICS, the enemies is OPEC, the enemies is also this organization, G20, because we have the OECD, the Paris, enlarge the OECD. We don't need all these organizations. We have the OECD, it works, we have to enlarge it. We have the OSCE as well. We don't need the Shanghai Cooperation Organization. It's only our interest that we have not developed our organizations that the Russians and Chinese were able to develop organizations. And this is only also the European Customs Union. We don't need the European Customs Union. It's a hostile organization, it must be decided. So also the CSTO, the FNP organization, we don't need it, we have CIS, we don't need it. We have the regional cooperation network for Southeastern European countries, which we have developed other states. It exists. So let's work with our institutions. Let's be very clear and let's dismantle Russia and our enemies. Because I'm in France, that's all representatives of France here. I have made a list of France can do for a better world and for organized world. Maybe some of the French representatives will take note. First of all, French nuclear power, the only nuclear power in the European Union left. So you must defend all of the European Union, the candidate countries. It is absolutely necessary. France, as a member of the European Union, must see its security policy to the European Union. It's utterly unlogical that France would say, I feel not represented as Austrian by France. But France is member of the European Union. France must give us the European Union security policy. France must significantly send more weapons to Ukraine because France is a big military power. Whatever you must send these weapons to Ukraine. It's not possible that Germany, this is basically unarmed, is now the main supplier of Ukraine. France is delivering some, but far beyond the possibilities. So France is also to support significantly more money towards Ukraine. Because the cost of Ukraine, reconstruction, liberation, the victory and the supply and the integration in the European Union, according to my estimate, will be roughly about 2 trillion euros. That is the estimate. Some say 700 billion. That's the reconstruction. They say if we give Ukraine and the rest of the
France and took over Georgia towards the European Union in the next 10 years, everything will drop about 2,000 billion. So we must fund it together. Particularly like oh, we need to fund Eurobonds for by the way, World War II also exactly with victory bonds by the president next years. Why should the Americans pay alone? We are also paying now, but we are paying about 10% of it, so must be more. So France, enlarge the OECD as the answer to BRICS. Why is BRICS allowed in August to make a big festival? This was outrageous. We do have to make a strategic answer. France has this organization here in Paris, OECD, so let's use that organization. BRICS has nothing to offer but genocide, poverty, misery. After because we know exactly how to work within the OECD. That's helpful. We will invest but we have somehow lost achieved in the past. Also, France. This is now a big debate in France. Now it's been during the war. France has held up the whole Balkan enlargement. It was outrageous. And so this must be necessary. Also, France has not been really supported with the breaking up. Seemingly now it's very good. Everybody can learn. It's really now the champion of human life. But until now, you have the most important aspect to even enlargement. And this was very a disaster. So also you have NATO obviously trade with Serbia. Serbia today is a Russian ally. France also put in Serbia against Kosovo and Bosnia. This is outrageous. There has to change as well. And also on the trade policy, also extremely important because is an integration system. So France is free with the United States of America and also with Mercosur. We have to open to the West in Russia. You know, the Turkey is not military access to change trade policy and trade protection, opening the world. Yes, and then also to prepare also for freedom of the structural republics. If we want to have independence of the 41 states, as I want to, it will happen. I guess it will happen very soon. It will happen very soon. But we need to prepare the opening and the French establishment and also to change towards broad independence. It's the capital of freedom here in Paris. It's a psychological position. Why is this not important? Russia is strong in Paris. I really don't know. And also that that one in the middle of France, a federal state, and also in the federal European Union. That's absolutely necessary. And the next is Russia. It's here, I say, war. So this is all the some, like my finance criticized me for also discussing the settlement of Brazil and countries who, after 1.5 years of genocidal war of Russia in Ukraine, still align themselves with Russia. There's something wrong. There's something fundamentally wrong. So maybe there is something democracy of the world, but in reality, it is the hindrance of system against the minorities there as well. And so let's discuss that. Why are we so say over the global south is always right? Because we were imperialized 100 years ago or whatever. You know, this is not logical. When they are aligning with we have to see them the alliance. This is all over the world because again, you know, global war, engage the war, Russia is facing the war, not only militarily in Ukraine, but politically in the United States, in Europe, also a war economically with oil, with the other elements which we have. And now the next slide. This is a bit for again. I have to show you here the American priority topics are not the strategy alone. And you know, here my friends Thailand, Malta, and the Cyprus, they all must also join the European Union. Also the this is also very much in our this was the Russian party
must make sure that the brand military power returns to the European Union. If we are not united, we can certainly not. The EU joining is also essential. And this is also, I think, from the federalist point of view, also from the strategic point of view, and also from the policy point of view, with a more European NATO. This is exactly what we should do. And I like also some strategic thinking in various here that this is very much in the Europe. We have done a little bit at the beginning of the year. On the 10th of January, we have signed EU NATO partnership. That was good, but much more will be done. And now comes the next slide. Yeah, there's a point already joining NATO, and then exactly. Also ex-China, ex-Iran, very much on the agenda because they are the state sponsor behind Hamas. We must, why is the unity of Iran and China for us some kind of strategic idea? It's not necessary. This is the communist regime in China. The Iran regime is a total terror regime to their own people, and they're exporting terror everywhere. So we don't need such countries in the world, and we certainly should not. And we have something to offer. Here's the next point. This is my proposal, which I made a lot of time now, and I don't understand why we have basically frozen the enlargement of the OECD. I mean, we can offer this as a global European Union unification process, a union of market technologies. We can offer it to Argentina, to India, if they want. Why not? Yeah, it's absolutely possible, but not keep them allowing them to create the BRICS. And the whole structure, we have such a completely wrong, in more aggressive. We must be much faster, and this is also the development of global BRICS. Look, basically, I'm a bit critical and talking about what is it better? Was our complete the Russian strategists have outperformed us completely. Look, they have paralyzed with bringing down the speaker. They have made a big terror attack on Kosovo by the Serbian terrorists. And they have done this Hamas thing. And this was terrible terror. And they have also given us there might be a debate about the circumstances. But it's all Russian. And what have we done? We have a big weapons, but the counteroffensive brings results, but not exactly that in April when I was in Washington, I was already dreaming about Mariupol liberating. We are very far from Mariupol. Actually, we are not liberated now. And the more we actually liberate the Ukrainians with our weapons and our money, the Russians are going up on all the force lines which we have not really managed to deal with, because our politics the last 20 years has done very little in all these areas. The Russians know exactly where they are the microphone of the West, and they have been very successful. So why don't we and how have a focus strategy, CSTO, EIU, EIS, these are all used in OECD and we have OECD. We could really compete and have these institutions, and we need also institutionally the structure. The UN Security Council, I have already mentioned, the UN is basically paralyzed. The San Francisco spirit is no longer there, and we have actually the need to reform it. And all start with the moment of friendship to see the European Union. It is the most logical of all things. And I have discussed already that the Russian seat should be going to India. No longer they want, but the reforms are completely possible. We have a UN Security Council with 8 members, African Union, this is all quite logical, but we must start in Europe with wonderful France today. Yes, when it comes to our institution, that should be a critical role here. We have done some things with Netherlands, but I made a list already 3 years ago, at the beginning of my public activity here with Taxa, that's my watcher, about 30 things which are not okay, like for example, Romania not recognizing Kosovo, Ukraine not recognizing. I went in all the cross
these and 30 issues, 30 things. We have done exactly at the level. And since 1 year, we have done not a single one. So that's really not good enough anymore. And that's really not, you know, I made now many videos already to explain exactly how new nations develop out of my experience as a development consultant and the nations activities in the Balkans. And I've made many videos, I don't have to repeat them, they are all online, but I repeat to the representative of the new nations. If Montenegro is free, so will be you. If Croatia is free, so can be you. And if Kosovo is free, that's the country I work for, and I'm very happy. If Kosovo can be free, Latvia and Serbia as well. It was impossible, the freedom of Kosovo, and then it is in the 90s, we had to fight the war for that. So these are all things that happened already. It's absolutely necessary for everybody, for the new emerging nation, to study the case of Kosovo. And by the way, it's Ukraine. It's not even ready to recognize Kosovo. Wanted to be a little bit my friends of Ukraine. Because just sharpening our island is not enough. We have also to have better policy in Ukraine now, basically promoting the recognition of Slovakia, Kalmykia, and all the countries. Yes, yeah. Okay, start with Kosovo. It's absolutely possible. It's just the parliament and we're done in 5 minutes. It doesn't cost any billions, it costs nothing. It's just a question of good strategic policy taking if it's fair. Then we are much better at doing. So Ukraine is like I have made the case already to make the logic out of how Milosevic fell is that Milosevic fell because he lost the war. So let's win the war in Ukraine. Milosevic fell because the Americans really wanted it. Because Alfred really wanted to put a lot of money into the opposition in Budapest in 1999. And it was an election in September. Milosevic takes that election. Putin has elections in March. He must take it as well. If he loses the war, he will manipulate it very hard, like he has done all the time, but this one even worse. And then the opposition, of course, supported by the West, of course, supported and prepared. On the 5th of October, Milosevic regime fell. So that's the logic I apply again here. When we have the March elections in 2024, or end of February, the 5th term of Putin, he will take it. And there is the calls for protest, and then we must have an organized opposition movement all over Russia, and then also the strategy to have a Russian spring, and then Putin in between March and May 2024. That's the logic out of what I know of the role of Milosevic, and I hope it will take like this. But for this, much majority of ourselves, the approval of such a strategy by the American policymakers and to unite and to topple Putin. And I was really want that war. Personally, want to victory is my option. And here is my reading and my podcast and my video and websites. Thanks a lot, Stefan. Thank you. Thanks a lot. Minutes, we have seen the new world order. The new world order, according to Wilhelm, the scope it realizes is 40. So we now open online speaker like okay. So we now have a possibility for discussion, for question and answers. Ala may invite you back to the speakers. We'll have questions and answers. And I think Stanislav. I'll give you. Спасибо. У меня нет вопросов, потому что о том, о чем хочу сказать я, о том, что необходимо очень активно пропаганду путинского режима и путинской власти. Мы потом можем уже обсудить, как вы написали. And so for my English, I want to review Mr. Günther about because the citizenship of Serbia, and I see that today not make an answer to stop Russian free sugar.
to the Serbia, as European Union not make as stop Russian propaganda into Russia, Russia, and the European Union, for example, Serbia go to the European Union more than 10 years. It's a great mistake because it will be time, for example, 5 years to stay to European Union. If some countries want to go to the European Union, they must have own 3 or 5 years to go to the European Union. When they not go to the European Union, goodbye, I think. And I want to say about the Bosnia. Bosnia, as Serbia, have a great history from Russia. I traveled Bosnia months ago. It was Herzegovina, and I see more death on the road, more and more. We haven't this was that in Serbia, and how much that was in the Bosnia. It's a catastrophe. And I think that Bosnia and Serbia and Montenegro, it's this country would have a great Russian history. And I think that not different between the Serbia, Montenegro, and the Bosnia. It's the same country where the Union must to start one program to stop Russian propaganda and Russian history. Thank you. Thank you so much. I would love to raise this question because we already have joint forces of Russia in Europe already. Hungary, we have now Slovakia. We don't know what happens tomorrow in Poland. Latest polls show it's not that bad, but we still don't know. So what, and especially if we invite countries like Syria, like Bosnia to the EU, it will be quite a challenge. Günther, do you have a response on how do you see this problem? Yeah. The more countries behind Europe. I think it's good. So the situation is Albania, North Macedonia, Montenegro, and NATO was the success of the West. We won. The Russians hit back hard. They hit back hard with a coup d'etat, and they really now have this terror attack. Somebody has to give money and weapons to terrorists. It's not that they somehow produce it themselves. So these are Serbian army weapons which were used against Kosovo just 2-3 weeks ago. So this is how it works. Obviously, they fight back. And we are in a big spot. But the problem is, we may be provocative to say we are at war, but Russia is waging a war with all forms of means, with hybrid means in the information technology, with terrorism, like in the case of Hamas, because Hamas has certainly not done this alone. They asked, they got money for it, and they have coordinated. Yeah, of course, they did the terrible thing themselves, but of course they coordinate. Do they coordinate in Dubai or when Moscow or Tehran? I don't know. Nobody will ever know because they will not tell. But they coordinate. And we are not very coordinated, to be honest. But we have the success of North Macedonia, and now, for example, North Macedonia has a big issue with Bulgaria, and they will do a lot of harm to the negotiation of the constitutional settlement in November, because the Russians are simply seeing us basically all as oblasts. You know, they have one strategy for the Austrian oblast, for the Macedonian oblast, for whatever, and they work globally. We unfortunately see when I discuss with policymakers in Austria especially, and they say this is all connected, then they say to me, a conspiracy guy, it has nothing to do. Yugoslavia is very different, Soviet Union, the Middle East is totally somewhere else, don't you know geography, and they make jokes about me and
You think the Russians are so smart? Yes, they are. You know, in fact, the institutions in Russia work, and they have money, technology, and they have benefit. We are always on the passive side, on the receiving side. I remember you all. I was in Kiev on the 10th of February 2002, before the war. I went by train to Mariupol with my native flag. Everybody was joking about it. But it's quite obvious that Mariupol will be attacked. It doesn't need to, I'm just an economist, I'm not a geostrategic foresight, but make us master. But you know that Mariupol was on the agenda. Putin said it himself. He was very angry that he lost for the 2014, and he said, I will come back. This was a real big scam. And he felt betrayed. Let's never forget, he felt betrayed because we gave him Nord Stream 2, and that was the deal with Black Wings 2. And then he feels completely justified to wreak havoc on Europe and on us. So this is the reality. We don't think our enemies do it, and we underestimate. We don't have a global strategy against them. And so we are like thinking always nothing is connected, but in reality, it is. And if we are not contacting, I made the presentation, I don't want to repeat, get Kosovo in NATO. Slovakia recognized Kosovo, for example. It's not so complicated. And there's nothing wrong in our institutions, there's nothing wrong in NATO, there's nothing wrong in the EU, there's nothing wrong in the Euro. And get into the Euro tomorrow. How is the Tusk not saying yes to the Euro? He's also not believing in our institutions as the former EU Council President, for example. And these things, if we don't do the unity, if we somehow don't believe the reflection, we do have agreement. How can we then win? But I think it's not the Russian institutions that are our. This is good old saying. The problem of fight of good versus evil is that evil is usually much more united than the inside. So that's why we have to be more united. It's not about institutions. Okay, thank you, Maria. And then we have another speaker. I'd like to comment some speeches. For example, this about ethical minorities. All pages are internet on Wikipedia. Do you know that non-Russian republics is 21 republics? And on the territory of these republics is 44% of the all Russian territory. Is 80% of the natural resources are explored supplies from regional republics. For example, Yamal region is one of Russian yes, and there is no Russian gold, Russian diamonds, so they all from different republics. And in this republic live more than 7 million people. This is not minority. And then all these republics have their statehood in the past. For example, oil helmets have owned Tagana in 1771. After this, it was deported from Russia. And now we have experience to have own states. And could it not possible to qualify us as a simple indigenous people? We are not, every people is indigenous with all one. So they are also indigenous, but they are on our nation have many features. And now not Russians participated in Ukraine, but this is result of the disproportional mobilization. Nevertheless, between Russian army, the non-Russian have a small amount because of reason maybe 50% of the whole population of Russia, logical, yeah, and about disproportional mobilization, not always they all go. Because the Iranian died 100 times more than people from Moscow. In Moscow, Petersburg, and other big cities, was very, very low
modification. And it was, after, if Russia is unit and then taken a lot of military forces. But could you imagine now all Europe full from Russian migrants, but they are all from big cities, from Moscow mostly. Nobody, very, very small amount of people come from Buryatia, from Siberia. It is 8,000 kilometers. People very, very poor there. You have no money to live in Europe. You have no money to get tickets. And so when I think that Russian police was mission republic 1,000 kilometers. For example, from Kalmykia to Buryatia, with all group of people, it is 6,000 kilometers. And between the Russian republic also was the territorium of the Russian territory. For example, before the invasion of border with Kazakhstan, now is 100 kilometers, sometimes only 20 kilometers after region between Kazakhstan and Turkey, for example. So it is included. If they have this big conflict, it is not in comparison to Ukraine-Russian war. It is absolutely, for example, 21 republics, population between 3 to 200. This is absolutely impossible. So big, for example, now the Ukrainian war, Hamas war, it is everything so not, it is impossible for small nations, we in the United States. Okay, we get yes, I'm very excited to see that with this, he's not trying to eliminate the Ukrainian nation, but he's trying to eliminate captive nations of the Russian Federation. Yes. So this is something that the West should understand, and when we're talking about the colonization. We have one more speaker, Mr. Bernard, head of Stockholm Center for South Asia, and affairs as well as senior fellow at the Center for Strategic Studies. Mr. Bernard, what's your reason on the Russian decolonization and opportunities which can be created for new nations?
Thank you so much, Mr. Founder. Are there any questions? No, okay. So thank you. We'll be moving to the next panel because we are following the time schedule. Thank you, our participants, and I would like to during this day. Thank you, everyone. I would like to invite Jana Benko, the social justice activist. I'm sure he's ready now to say. In part one, because who is former senator and under secretary for the Yeah, so always do Yuri Tsila, who is honorary consul of the Czech Republic of Nigeria. And Yuri Matic from Foreign Policy Association, Foreign Policy Association. Yuri. Oh, yes. And now we notice the sorry? No, it's a free company. Good. Not as free as liberal So we do not have long speeches here. We will have short cases and then we will have debates. The topic of our panel is war crimes, acts of genocide and terrorism. Who is responsible? Is this Putin's war or is this war of Russians? So I would like to invite every speaker for a short comment and then we elaborate on this. Usually we have to start. Thanks a lot. Yeah, of course, Putin is a war criminal. Of course, Putin must end up in Den Haag. And you know, it's unprecedented level of war crimes. And I completely condemn it. And exactly. So that was my statement. And thank you very much. Hello, everyone. My point is that it's not Russia that is a byproduct of Putin's leadership, but it is Putin who is a byproduct of Russia's culture and fast dependence. According to the as president of Ukraine said, but not Zelensky, but the third president Viktor Yushchenko, in 20th century, Ukraine declared its independence 6 times, and only once, in 1991, Ukraine was successful, and usually all other times it was unsuccessful because every time occupants, and as a rule it is always Russians, they were coming and occupying and having a war with Ukraine. So it is a main point that it is not the first war. The war in Ukraine was not in neither in 2022 nor in 2014, and Ukraine didn't appear in the 1991. Ukraine was always there, and Ukraine declared its independence many times, but we were not successful because we always allowed, we were always to Moscow, and it shows that there is a bigger context and historical context, which shows that it was always the goal of Russia to occupy Kyiv, and they have. Yeah, so it's my short. No, sure. You have debates, so you will have your speech after the lunch. So now it's debate format. So speech and content text. Okay. Additionally, I would like to add one of the recent events that happened in Ukraine was like one of the biggest tragedies of last year. It was last week. It is that
Thursday, October 5, Russian missile was hit in the center of the village Hruza during the funeral. And we have proved that two Ukrainians that were living in Hruza, and they were collaborating with Russians. They shared the information with the Russian soldiers that there will be a funeral. And it proves that Russians intentionally was hitting city center when there was a funeral, and they clearly knew that there are at least 50 people, like there is the whole village and there is a lot of people. It shows another time that Russians doing it very rationally, Russians are doing it very intentionally, knowing there is a lot of people, and they do it like with a clear intention to kill as many people, as many Ukrainians as possible. For me, it is just another war crime that we would need to speak in The Hague, although there are many, and still the whole world doesn't believe and doesn't see that it is a genocide, although the fact that intention is clear. Yeah, so Yeah, that because as of today, the number of war crime cases investigated in Ukraine is over 100,000. So this is the number of cases that Russians have committed, and they're going to commit much more. And Nicholas, as committed to the International Criminal Court, what's your opinion? What are legal prospects of these cases? First of all, let me once again tell you that I'm an academic too, and listed in the north of the France, some teachers been killed by terrorists because they was teaching history in my country, and my thoughts were up for it, and I would like to tell you, we shall never surrender. Thank you. The second point is about what we see, what we have, and what we can do. What we see in Ukraine is we can see people can't bury other lives. They can't live like each other. They can't do it because everywhere in Ukraine now it's war. It's only about blood, only about fears. And who is responsible for that? I think the first point you have to mention is the people who is responsible of that is the people who has the gun and he takes the gun and shoots. Because if there is no gun, then there's no war. So the first responsible as a legal matter is, but he can say, I have no choice. It's not my responsibility. I have no choice. I have to do that because I'm a militarian, because I'm a guy and who has taken me and put me in an army. Now I have to shoot to the other ones. So that's way. It's like responsible in a legal matter. This guy is responsible. Who else? The second one is the chief of this one, because the chief of this one he decided that he will just shoot these people who are in a cemetery. There is no military targets. We decided to shoot them because we want to shoot a lot of civilians, because we are terrorists, and because we want to be afraid. So these people is responsible. The other one is people, the general of the army, because the general of the army has all the officers to do that. And the other one of that is the chief of the state, because the chief of the state is responsible for the military affairs. So the legal stuff is about this responsibility. What I would like to explain is that during years and years, there was no solution because people were bad and it was states were very strong and there was no solution if somebody decides to kill the other ones. But now we have I have lots of problems with economics. I know that.
you spoke about Milosevic. There is something about Milosevic which is very important. This man has been in jail. And he has been in jail. And well, 1 year ago, I remember when with David we were working on this first thesis, I used to say to everybody, well, I remember I said CCL. CCL is the Nobel Prize 2022. And I told them, you know, we can do something against them. We can do something because there are war crimes. We can do something because there are crimes against humanity. We can do something because there is maybe genocide over there. And people told me, yeah, but he's very rich, he's very important, he's very far, he will do something, nothing can happen. In France, state of liberty, in France, people told me there's nothing you can do against it. Because of fear. And I think the mistake which comes from the head is there's no fear anymore. Because there is an international criminal court and now prosecute against these war crimes. So the responsible of it is the states, the representatives of the states, but all these people are the people who should be prosecuted and who will be prosecuted because fear will change and fear will be to the other ones. Thank you so much. We would like to about responsibility. Russians are responsible for the future of this. Mr. Bernetti, what's your vision on this question of responsibility of foreign Russians? Yeah. First of all, let me introduce briefly myself. I've been for 20 years in the Italian Parliament, and I've been senator and member of the Italian government for my friends. I mainly deal in the last 30 years in the growing confrontation between democracies and autocracies. So I can see a lot of constants, a lot of similarity in different, let's say, history facts. Let me start from the 21st February speech of Vladimir Putin, 3 days before that probably will be remembered as the first declaration of war, realized with a history lesson. And it was a quite weird history lesson, trying to rewrite in history. So what they normally do in that, they try to rewrite history or according to their needs. So, and it's the first answer to your question. So I think it's a long story. It's not just Vladimir Putin. He came out from the playbook of dictatorship. He came out from Stalin history. So there is a strong links between the, let's say, the last 70 years at least of Russian and Soviet Union history in trying to redesign a world without reality, and then you can burn books and you can deport their population. You can send the coming in Siberia, you can do whatever you want. So I think there is a very, let's say, large responsibility, not just linked to a crazy dictatorship. So it's much wider, it's larger. And that's my first point. So the idea that a criminal regime could try to rewrite history according to his needs. I think that's really what the Russian Federation did invading Ukraine. This is a really turning point because really make a new internationalization of this process. And so that the international community needs to find a path that will bring all these issues to an international criminal court and a sort of international the assessment of the full responsibility. The responsibilities are quite large in the Russian society. So it's not, I mean, it's not just the military, it's not just like it happened in other dictatorship in history. So I don't want to quote example, but we came from terrible, tragic history in Europe with dictatorship and with a very large responsibility in acting genocide and putting in place, let's say, terrible acts. So I think that we will need a clear international framework, juridical international framework for assessing the responsibility of
bluntly putting, is inner circle, military and political. And of course, you similar to long-term, let's say, debate within a population that within the country to try to rethink about their history, their identity. It will be a long-term process. I think that within this long-term process, the decolonization of the remaining imperial geopolitical arena is a crucial factor. So, and I think the West is not prepared on that. So I think that what we are doing here, your organization is crucial because we need really to prepare the international community, international diplomatic community, and political community to the possibility of the Russian Federation dissolution. That should be, I think, a positive outcome that could really solve a lot of mistakes. Thank you. Thank you so much. The next question is to Stefan, because back in when there was, especially at the beginning of the war, there was this perception in Ukraine that Chechens were the most cruel soldiers committing the most horrific crimes, and we're basically fighting this perception because the Chechens themselves explain that please do not call them Chechens; they are Kadyrovцы, loyal slaves of their boss, while real Chechens have heroically fought on the Ukrainian side. So how do we break this negative perception of Chechens, and how do we divide like Kadyrovцы from real Chechens? Can I add one word, if I may? I think it is also, when I say we have to prepare the West, really there is a challenge that we need to put on the narrative. You remember a few weeks ago, Pope Francis, and I think many of you are probably Catholic, or at least Christian, I don't know. The Pope made a meeting some group of the St. Petersburg Association of Catholics, even saying that most of the atrocities were not made by Russian soldiers, but by Chechen and Bulgarian. The Pope said, imagine. So imagine if the full fake narrative even came from what we can say is spiritual authority. That's something really, really huge. So I think I want to add to this point. Yeah, thank you very much. Kadyrovцы is a collaborant of Chechen people. He's very afraid of Chechen people. Say law. Law there and some against Ukraine and quality for Western, also an Republic. And this speaker was per way or another. Clear in Europe. Therefore, every Russian of these this carry out his against stability. It's almost impossibility for Russia to visit continuous or West. There's possibility expressed in their form of various sanction and dependent on Russia and quality on Russians. Later in the or blaming its partners many billions dollars in reparation for the damage caused by Russian aggression and occupation, and as already needed some for the money spent by Turkey reminded Ukraine.
not the numerous video apples by mobilizate Russians building fighting against Ukrainians and their relation to Putin. They are asked Putin to give more shells to the Ukrainians and to provide them with military welfare and fraud. Why not one of them has not made a video Apple to put it against? I don't see. And I only and Jewish Moscow's liberals continue to see the public by talking about how is their voice in the world how unfairly and stability of the Russian kids was criminal. Then less they completed another two or call the world disputed for a lot of Russians. And one more Putin and his do not act empty space. They are alternating away from the moods of Russians. I would like to add something about Chechnya because I think for Ukrainians it's a very special part of history. First Chechen War started in 1994, December 1994, and the whole world looked away. And just in less than 2 years, Ichkeria was completely destroyed. And Russian attacked because Ichkeria declared its independence, as many nations did, Ukraine as well. In the 90s, nationalists came to Ichkeria and they were fighting shoulder to shoulder next to each other against Russia. Then the second Chechen war started, and it was more partisan war, and it was lost. Only 25 years was needed, only one generation was needed. And then when all fathers in the 90s were killed, Chechen fathers were killed, now Chechen sons are fighting and raping Ukrainian women. 25 years ago, our man was fighting with them against us. So only one generation is needed to change completely the situation. I'm sure that if Ukraine is lost now, in 25 years, in one generation, Ukrainians will fight against all. I don't want that. Because I want this invasion be the last one by Russians. That's why we need to fight as hard as possible against Russia. We need justice, and I don't want Ukrainians to fight against Poles. I don't want Ukrainians to fight against Latvians, Estonians, and I know that because my great grandfather was fighting against Poles. If Russia stopped in the 1990s in the First Chechen War, we would not visit Georgia, we would not in 2014, 2022, and so on. And you know how much it is. There is a color. I'd like to thank you for our friends. I'm one of those who statues of great people and I like statues. And I believe that comes back to statues directly to the memory of, for example, Zelensky, General Budanov, but there is one speech that moves me all the time. It is the speech of the prophet, and it was the speech of General Budanov. And I think this hero, he
Europe and I have great respect for the Chechen people of Ichkeria who are little fighters on the front with Ukraine. Thank you for that. Also, to stick to the schedule. I was to my and especially about Okay. Sorry, I will use I will use the are important. Yes, this one. Well, the question we are supposed to discuss is whether this is war of 85% of Russians or just Putin. And it is fundamental question which is not understood in the West by majority. And the picture is lost. Okay, the next picture. We are in Paris. Paris is famous for many things. One of them was that this is the place where the collapse of several empires was orchestrated in 1919. So you have to describe pictures and words. Well, I think that this is also the city where one of the faces of Paris. Appeasement meaning and this is another result of Karassery, something. Yeah, this is the result of appeasement after Prime Minister of France signed military treaty. And this is much more recent picture. This is appeasement 2 weeks or 3 weeks before invasion of Ukraine. So, well, this is important to understand. We are all to the Western public and politicians who have a history of major failures. And they are prone to fail again, unfortunately. Well, this country is also the land of this. Russia in 1839. If you did not read this book, read it. It is one of the best pictures of Russian mentality. Because you will find that Russia hundreds of years ago, their mentality was very similar to their mentality today. It's a slave mentality. Sorry to say that, but now, just few samples why we are really dealing with the problem of the Russian population, not of the, which is important to understand. This is the results of a number of surveys. Who are the Russian population? Another center. Name 10 most important people all human history, all times. Well, you will find that the most important people in all human history in the minds of Russians are, well, Stalin, Lenin, Pushkin, Peter the First, Putin, Gagarin, Zhukov, Brezhnev, and one foreigner, Einstein, and Mendeleev. In top 20, you will find more foreigners, and it's Napoleon, for French audience, and but the rest, 70 out of 5 are Russian. The most recent one, first. The history of humankind for the Russians started with Peter the First. There was no Plato, Aristotle, Socrates, nothing before. Yeah, there is no Dark, no Shakespeare. It's Russia. The world history is Russia. Well, this imperial is absent and it did not change. These are the most recent 1 year before
population of Ukraine result. This is not from the Soviet times. This is all the time. In psychiatric terms, which is the way how we have a nation, it is in paranoia. Medical doctor, trying to speak in the medical term, it's induced mass paranoia. It's mental madness, messing up all the organs delusions. That's the Russian mentality. And that's a significant part of the population. Now, as is 70% of Russians are working for it. We have to take that with a certain hesitation because it's impossible to sociological surveillance in the country which is not present. People say to the poor what they want, what the poor want to hear. So nevertheless, it is really consult for war. And this is nothing new in Russian history. They have a long history of genocides and wars. From the genocide of Kazan in 1552 and Veliki Novgorod in 1570, all the way to the 20th century, genocides of Afghans, Chechens, and now Ukrainians. It is a normal behavior. Also the norm of their thinking and behavior is total indifference to the lives, to human lives. In very different Western societies of the 20th century, since Renaissance. Not only lives of people, but also of nationals themselves. Obviously, they use the soldiers from Buryatia, Yakutia, and other enslaved nations as a пушечное мясо. The cannon fodder. Cannon fodder. The pathological practice of Russian found this on the loss of 27 million people during the World War II. Instead of asking how it is possible to lose so many more lives compared to Germany or Japan, not to speak about Americans or Britons. They are proud that they were dying en masse. They were so spent to be slaughtered, and they are proud of it. It's pathological, but it is massive. Well, the military vaccination is their common from physical age. A military parade of independence a few months ago. Well, in absence of Russian the man who wrote the book about the guilt of German nation after the Second World War, the biggest guilt of Russian nation lies in the fact that he is always without any guilt in his own acts. They took this from Ginsburg from one of his articles. And the very last thing, it's really done in the verge of the Russian Empire disintegration, absence of liberalism for the 21st century. We have plenty of Daladiers and Chamberlains and Macrons or whatever are their names. Well, we need to think about this integration of Russia and that leads in the West. That's what we are trying to do. We need to design processes and parameters to manage this integration, and conditions for recognition of new states will emerge. Whether the West wishes or not, they will emerge. The Russian Empire will emerge. The only question is how quickly and how many things. And we need to start to build the capacities for independence of Northern Eurasia. And indeed, the basic precondition is to win the war in Ukraine. So, slow Ukraine and Thank you for your great report. I think the problem of the reception, the presentation was quite shocking actually for me. With Stalin being to the top of it, it's not talking about Russia. Just look at the closest metro station in Paris. So this is something. But we are sitting in the building of Václav Havel. Yes, and in the Bastille conference room. Let's take our Bastille. Yeah. So I'd like to hear the view from the Netherlands. Martin Marcus, welcome. Hey everyone, Martin here.
Let me start out that I'm sitting between two. Yeah, this totally works. I'm seated between two gentlemen who obviously prepared this speech way better than I did, so that's a lot of pressure. So let me start out by skipping the data, because you excellently elaborated on that. Putin doesn't kill. His supporters do. Hundreds of thousands of soldiers do, supported by millions more. He doesn't drive the tanks, doesn't fire the guns, and doesn't fire the artillery and the Kinzhal missiles. So there goes the Putin war argument. And I know a few of those people because I spent the time talking to them, pretending to be a hot blonde on Tinder, because that's how I got involved in this world. Yeah. So I would like to present an outside view. I'm Dutch. I've never been in Russia, never even been in Ukraine. I just know a lot of people by now. And I've been watching war crimes since we began. Unfortunately, we're still watching war crimes through data today, except now the explosions are in HD. Now, I was taught by some of the Ukrainians in this room not to refer to it as Russia. I know this is the post-Russia stuff, but we should call it Muscovy, right? Right? Okay. Whether it is under the Tsarists or the Soviets or the Putinists, it's the colonial empire of Moscow that we mistakenly sometimes refer to as Russia for some reason. Now, having said that, I only learned how to point out Ukraine on a map in 2014 when 200 of my countrymen were shot down when MH17 happened. And for years, my own country did not believe Russia did it, because Russian propaganda had even infiltrated state media in the Netherlands. Because the officials said we were not sure, either could have done it, so we wanted to believe the official media. And so infiltrating political opposition and subverting it is one of the oldest Soviet tactics in the book, is being used to this day, which is weird. So that political public opinion in the Netherlands only changed after like 5 years, when more evidence for Bellingcat emerged and more people saw the pictures of opposition soldiers celebrating with toys outside the records, if that makes sense. So, if that nation formerly known as Russia managed to infiltrate and oppose media in my own country, how bad is it over there? That was my big question back then. Now, Russia is a crumbling empire. Moscow is a crumbling empire. But like dinosaurs, they take a long time to bleed out. And I would like to refer, in this case, to my eastern neighbors, the Germans. It took 20 years to denazify Russia. Sorry, it took 20. It's going longer for Russia. It took 20 years to denazify Germany, as pointed out by my neighbor over here. In 1946, public opinion in the country wasn't, we were the bad guys. No, public opinion was, we are the victims. We've been bombed to shit with the Allies, pardon my phrase. And a large part of that was public discussion, public discourse, changing media, changing journalists, changing opinions and facts and more data coming in about the horrors that happened during the Holocaust. But it also was because 2 generations of people had to pass away and die before public opinion could shift in general. Now, there's great papers written about this that I'm sure my colleague over here can refer to. But I'm reminded of this fact that it took 20 years for Nazi Germany to change their ways when people say not all Russians, or not all Chinese, or even not all Palestinians, which is always technically correct, but it's not. Soviet Russia itself said in the Nuremberg trials that all Germans are guilty because they let it happen, which is a quote I love to use nowadays when we're discussing, Russian. But the biggest quote I would like to use here is by Thomas Mann and his book, Brother Hitler. He didn't even use the word Hitler. He described it as he was himself Austrian German. He talked about how back then Germans were not individually guilty of the crimes committed by the regime, but they were collectively
be responsible for the actions of their own brothers. Thomas Mann called Hitler his brother, who he just let happen, let act out, and did not stop. Thomas Mann wrote Brother Hitler in 1939, before World War II started. This is the most important point, and nobody listened to Thomas Mann back then. Also because nobody was listening to his publications, because he couldn't post it on the internet. He did not have social media, he did not have data. And this is our big advantage today. We have the internet. It is connecting us all. It is the reason why we're sitting here today, why you all are listening to us online, right? And the propagandists and the vatniks will try to abuse and subvert that connection. But to quote Tolkien, who came up with the original orcs, evil cannot create. Evil can only subvert and destroy. And it's the same way Russian propaganda tactics and the Chinese propagandists will try to subvert and abuse our connections. They cannot create those connections, only abuse them. Evil will bring itself to ruin. But it's because of that internet that we can all leave the conversation. And I think I've been talking for way too long now. So I'm sorry for that. I won't hand over the mic to whoever wants to come next. Thank you. Start from there. Thank you very much for your beautifully exposed way you bring this topic. And I would like to something that I'm working on, probably parallel with you every now and then on the net. Look, thing is, my neighbors recognize it by maybe more than 3 years program. I served with the German forces. I did all my training with the German forces. My erste Fremde. But just imagine, what was Germany in the 30s? Probably the French contributed to create the monster in the Versailles Treaty in 1920. However, imagine that part of the enlightenment of Europe, music, literature, philosophy, etc., and was democracy, and was brilliant among the European nations. But what about Russia? As Russia and renowned democracy, has Russia ever been anything else but nations of slaves? You know, the great soul and writer of the Ukrainian nation, Shevchenko, was enslaved by the Russian masters, and it had to be Freemasons buying his freedom. You know, but how long is it going to take to turn Russia into something close to democracy, to turn Russian people into something close to life-loving people? That's a real question. And look in the eyes of the monster you're fighting now. And that's why I'm fighting, that's why you're fighting. More complex and more question than we're fighting something that is infiltrated everywhere. An American official was telling me 2 months ago, you know the talent of Russia is not to prevent it happening, but it's to slow down everything, because they're infiltrating all institutions, all international organizations, all governments. Just imagine that at the time the Dutch aircraft was shut down, the deputy chief monitor of OST was a Swiss gentleman married to a Russian. The first time I was like criticized that the relationship I'm going to remain with that man. However, when he saw me on management online, but candidly, he burned me alive. And this guy
this guy was certainly back in terms of Russia. I could introduce you to one of the members of my team. He's different organizations. He's an ex-OSCE official. He was like harassed by OSCE. Why? Because just and he had given the evidence that the crime scene of the Dutch flight was destroyed on purpose. Thank you very much. If I may respond to that, thank you for your comments. The reason I'm digging up this old stuff about denazifying Germany 8 years ago is because it's the most recent case study we have. We will need to denazify Moscow somehow. So that's why I'm digging up that old data. But while communication and access to alternative viewpoints, so to say, was one of the main drivers for the Western Germany back then, that is one thing now missing in the modern access to people. China has just scrapped English class as a mandatory part of their curriculum in high school and then university. Why? Because if they can't speak English, they will be exposed to Western viewpoints. That is the subversive stuff they're now doing. Let's take the Great Chinese Firewall, one of the most successful IT projects in the world. Why am I mentioning this? Well, actually, that's a great. No, because we have a Western example of just that, and that is the platform formerly known as Twitter, and that scares me because that's happening here in the West. And if I just look at social media today, I haven't seen more misinformation and fake narratives in my whole life than in the last week. And somebody is funding those. Oh no, this explosion in Gaza. It's Syria. No, it's Ukraine. No, it's Iraq. No, it's Afghanistan. And I've seen those bodies before 10 years ago. They're not new. But somebody is creating this narrative either to make it seem bigger than it is, or to make people stop believing the narrative. Because now, fact checkers and counter propagandist activities are also being used to subvert. The future is now. Thank you, Marcus. What we have seen in not only for example, but even the same story. Remember Russian propaganda was saying that nobody killed nobody, no one will stay and so on. No, we can do this. First, it didn't happen. Secondly, actually, it did happen, but it was Ukraine who did it in Gaza. Obviously, then thirdly, they deserved it because they were Nazis, but it also didn't happen. Then fourthly, it was set up by NATO, obviously. And then 5, Iraq. Yeah, just Iraq. What about this? This is the 5 steps of. The joke is, this isn't even classic Soviet propaganda, even though it totally is, but they actually took it from the Nazis. Goebbels wrote this. They even stole the propaganda from behind. Thank you. Okay, we have one. Please speak to the microphone. But it's obvious. Not education. I think this total self-justification, imperial consciousness, and it's a chronicle disease, that on which side are you pro-Putin or against Putin? Imperialism is everywhere because it's a chronicle disease of Russian society. If you don't
Moscow. I can prove that. And I can see one just the IT point, which is very important. With the densification, quicker now, everything becomes faster because of the networking, because of the, and I see as a possibility. You can see how it would be very rapid we not go for anything like more network. So I can see the digitalization, the festival, the possible via online services. Russians, so good Russians, want to have Western communities, Western cards, they constantly they are being narrative, especially on the when Putin take example. So the way for the make possible through online services. You want to have access to Airbnb or whatever. You have to watch hours of footage of Russian TV. You have to pass the test, the driving test, to get back to civilization, to get back to human rights, to get back to democracy. To cure yourself from that, you have to pass the test. If you're driving without a driving license, you're yourself and you're dangerous to people. And that's why I think online and is different, and we have something to move forward even now. Sorry, every remark from Marcus and me, but yeah. I couldn't agree more. We need that connectivity. However, just connectivity and communication is also not enough. No connectivity is the worst, obviously. That's why actually I'm more worried about China right now. But even if you have that connectivity, and I would like to refer to Yana Lukenko for this, who was reaching out to her Russian connections start of the war, and you can tell I feel way better than I can. So my name is Yana. I was under the Russian occupation in Bucha from the first day of the war. And I'm not originally from Bucha. I just came to Bucha for a few days, and I live in Kyiv. And then next day you wake up at 6 a.m. because of a friend's phone call, and my friend said it started. Already at 8 p.m. it was impossible to leave the place because there was traffic and everything. And my friends and I decided that we would stay in Bucha because it seems more safe. Because we heard some talks in reading about Syria, that it's safer to stay at home, like not under. And from the first day of the war, my first reaction, I felt very socially active. I said, okay, we need to write online Russian to reach out to anyone that you know in Russia, like any Russian acquaintances, anything. We all need to write. So first I reached out to all my Ukrainian friends. I started to reach out to all Russians in Russian. And I knew one friend. I had like one friend whom I met in Italy. She is Russian, and at that point of time, she was in Paris. And I reached out to her, and I was texting her every day during 4 first days. And eventually, and I was texting her. There was bombardment. There was everything. It's not your fault. Like, just you need to let other people know in Russia that it's happening, and I'm sure that you will protect. So I was the most brave person in this life. I really believe in kindness and good stuff, and I was really very. I was putting a lot of effort to reach out to Russians and let them know that what is happening. And at that time, I was in the basement, and I was bombarded with bombardment, and neighbor was injured, and everything horrible that could happen was happening. So I was reaching out to them from Bucha, and she responded to me on the first day of the war. She said, I saw your messages, but I
I didn't want to talk about politics. And I said something like that. I had similar experience when I to convince my friends to do something. The response, even those who agree that Russia attacked Ukraine, this is bad, this is war, their usual response was, well, what can we do? So this is like quite this bad. Doesn't mean you should stop. You should keep at it. Exactly. Thank you, Jurek, for this presentation. I think it was very precise, because this is the guaranteed public review. I would say most of the various skills that we can have to any European civilization and optimistic grant can, and people have to suffer. But I want to come back and then use it. All right? Man. It's okay. What is your name? All right. I forgot the next. Hi, you were speaking about quality in past times. Maybe the question is a little bit more. Could we say now Europe would be collectively guilty if we are not ready to defend Ukraine, etc., against this Russian aggression? So it's question, yeah. So, weird story time. My dad grew up in World War II. He literally learned to count by watching bombers fly over New Zealand, old Zealand, not New Zealand, in the Netherlands. And he would often tell me about the word never again, slogan. Because at least in Western Europe, that was fed to us as kids, important part of history. But we are letting never again happen yet again. And I do believe that we are collectively guilty, not just of what we do or what our brothers do, but also what we don't do when our brothers are doing stuff. The only issue is that many will then argue, no, but there is nothing we could have done, or we were not empowered to do anything, and basically come up with excuses. And then it turns into arguing and politics. And indeed, everyone says, oh, but I don't do politics. Thank you. Thank you. I have, let me tell you something. Just imagine a country where Jewish people are very free. It's someplace they go when during the history in a bad mood and in a bad state. So they go to some place and they go to this country. It's a nice country. People are friendly, they are good treatments, a good administration. And then after it, it begins the Second World War. And then after that, almost Jewish in this country. You know what country it is? Yes. Yes, let's move to final question. Hello. So, I have several comments regarding the discussion here. Yeah. Okay. Okay. Shortly. So actually, what's being lost actually on Westerners, on Europeans, among other things, but about Russians, about Russian psyche or the so-called mysterious Russian soul. Actually, like Ukrainians or others like me who speak Russian, who know a lot of Russians, who have a lot of Russian acquaintances, but still it was an awakening. Okay, I would say that I know Russians very well. I know reality. I know the Russian soul very well. But after this war was one step towards the awakening, because in the Russian psyche lacks self-reflection, faculty for self-reflection, faculty for shame. It's not only the ones who kill or commit atrocities, the barbarities, but also the thing that's being lost in Westerners about the so-called good Russians, the ones who are against Putin, the ones who are, ordinary citizens who travel in Europe, whatever, behave like Europeans, look like Europeans, dress like Europeans. But I mean, deep inside, as it turned out, as this war showed, they lack faculty for self-reflection. As I mentioned, how it's hilarious, it's actually blatant how they think of themselves, so-called good Russians, as victims for something. What kind of mental gymnastics they're able to perform in their brains? So I'm a neurobiologist,
speaking of which, also somehow I can also advise in this manner. For some reason, in their psyche, in their brains, they are able to perform this mental gymnastics instead of apologizing, or at least instead of remaining silent. When they're being criticized, or when Russians are being insulted, or whatever, at least they could remain silent. They say, okay, yeah, we understand, we are guilty, our country is guilty. Instead of feeling shame for their countrymen, for their country, they somehow manage to transform themselves into victims in their own minds. And this, well, also is one of the main things that's been lost on the Western public, and at least we should enlighten. Also, it's probably our mission to enlighten the Western public that okay, the Russians, they think they operate in a different reality, in a different mental paradigm, in a sense. So one of the most important, the most important factor is the lack of self-reflection and basically lack of recognition of truth, acceptance of any objective truth. So that's the Russian psyche, and well, until now still it's been lost on Europeans. So and there's a lot of progress that need to be made in this regard. Thank you. Arne, They made a test for that psychological dysfunction. Basically, and I'm going to quote a Russian now, Kasparov, the world chess player, who said, if a Russian person or Moscow person cannot in 1 minute say, war is illegal, the Putin regime must fall, Crimea is Ukraine, if they can't say those three things, then you're dealing with the Moscow guy. And I'm not allowed to say anything more. Thank you so much. It was really great discussion. That your contribution to the next panel, and I'll give forward to the panel. Just announcement. I brought copies of my book. They are free as a gift to participants. It looks here, and there are still like 10 more copies. So those who do not have it, please take. It's in English. I advise here our next discussion panel will be Russian. So if somebody will be here, I would be very interested in your message will stay in your Nice meeting you. Lorenzo Vignale, Mexican ambassador with time. I was just ambassador in Ukraine. What was it? President in Warsaw. Yeah, I need to write that social science. You're most welcome. And I'm like this. Yeah, I'll be here all day. You write nicely. It wasn't me, first of all. I know. Yeah, I'm listening. I'm also making this. Democracy, but there's so much more to say on this, but I'm really struggling to keep myself quiet. Dear friends, there's a good number of programs, so please sit down. If you want to have a coffee break, take up and go to the church. After this discussion, we'll have lunch.
Станислав Суслов also, please. Станислав Суслов. Станислав Суслов. Dear friends, we have another panel discussion panel which will be in Russian language, and it will be a roadshow about the future independence of post-Russian space. Dear Taras, dear friend, could you please camera on the laptop right? Yeah, one more. And now the representative of different anti-colonial and national struggle movement of nations who are trying to become independent from Moscow will speak, and they will present their future independent state as struggle. This thing I will say. And one more question, friends. You are representing the future independent state of PostRussia, so you are brand ambassador. What my advice, please learn English. Next time it's better to speak English, like Stanislav Suslov. Dear friends, some respect to other speakers. Of course, we take coffee, sandwiches, please also. If you wanted to speak, please do it on the chairs because it's very long. Okay, so our next panel will be in Russia. И я представляю, как у нас написано в программе, которую я читаю наши спикеры. Мы говорим сейчас о роуд-шоу, то есть это презентация будущих государств, построссийских государств, преимуществ, которые независимость европейских тех преимуществ, свобода независимости не только для граждан, но и для всех их соседей и всего мира, поскольку процесс деколонизации это только начало пути, а не ее конец. Поэтому, дорогие гости, ваших презентаций, у каждого из вас время и возможность вопросы, если что-то не знает. If you want to have a question, I could translate it in Russian. Yes. Пожалуйста, начинаем. Прошу сосредоточиться на преимуществах, да, не рассказывать про проблемы, не рассказывать о том, как все плохо, рассказать почему, независимая Башкортостан или независимая Арабская республика будет удачи, люди какой может быть других стран обретение независимости. И начинаем роуд-шоу будущих пространства. Максим Кузаков, представитель Индии без границ. Friend, sorry, if you want to speak, please go to terrace because it's quite loud. Здравствуйте, меня зовут Максим Кузахметов, я уроженец Санкт-Петербурга, прожил там больше 50 лет, пока не был вынужден покинуть родное отечество по понятным причинам, признан в России, соответственно, иноагентом. И начну с чрезвычайного, хотя я попросил сосредотачиваться. Вчера был арестован в Петербурге и отправлен под стражу до ноября человек, с которым я вел программу «История Ингрии», было около 10 выпусков, а теперь это преступление. Просто рассказывать про историю родного края. Человек, который арестовали, Дмитрий Витушкин, безобидный интеллектуал, краевед, историк. Но только за то, что он вообще говорил об этом, что когда-то существовала Ингерманландия, шведская провинция, что когда-то территория, где выросли еще до основания Санкт-Петербурга, Ингрия. Это
была территория независимого Новгорода, Новгородской республики, это все тоже преступление. И, к несчастью, не обошлось. И могли бы отпустить. То есть человек не преступник, он вообще никого не убивал, никого не покушался. Понятно, что в квартиру вламываются несколько огромных водоворотов, им нечего делать с Украины, они нужны в Петербурге или в Москве для репрессий. И вот такое печальное событие буквально в процессе форума, который создавал в Лондоне, теперь продолжается здесь, в Париже. Про Индию, которая будет в Ирландии. Ну, в данном случае, в моем вот, в родном регионе, настолько все очевидно. Этот пресловутый выход к морю есть, хотя он далеко не обязательно, но вот так вот сложилось. К Балтийскому морю вокруг сразу две страны НАТО, Финляндия и Эстония. То есть получается у Санкт-Петербурга и Германландии прямое сообщение с Евросоюзом, с благополучными демократиями. Это про то, что можно рассчитывать на союзнические отношения, на помощь друг другу. Другие соседи, которые существующие империи, Псков, Новгород, Вологодская область, Карелия, это все тоже регионы, в которых не подразумевается ни территории, никаких конфликтов. То есть в данном случае глупо говорить о том, что это страшилка такая традиционная, что распад России непременно приведет в гражданской войне к конфликтам, неправда. Во всяком случае, в моем родном регионе это все исключено. Ну и экономически тоже, да, нет нефти, нет газа, но пример, ну, как минимум, самый благополучный из бывших союзных республик, Эстонии, показывает, что можно без нефти, без газа в сложном климате создать благополучное государство, о пенсиях, которые получают в Эстонии граждане страны, пока что петербуржцы, жители региона, это все можно. И поэтому погружаться вот в детали, как все это будет происходить странно, тем более, что Санкт-Петербург – это гигантский мегаполис, понятно, что это интеллектуальный в основном должен быть труд, все это до нас уже многократно, форма управления понятна, что парламентская республика, поэтому все-таки просил Олег презентацию, да, как все будет хорошо. Но в случае с Петербургом не надо ничего доказывать. Понятно, что это будет независимая свободная республика, граждане там, большинство, конечно же, насквозь европейцы, в хорошем смысле слова, которые много раз бывали за границей, кто же Эстонии или Финляндии знает, как можно жить. Есть, существует давно уже своя идентичность петербургская, к которой там с иронией могут относиться в Москве. И вот про специфическую проблему, про непонимание. Дело в том, что подавляющее большинство самых известных российских оппозиционеров, они выходцы, почти все ведущие оппозиционные СМИ, они так или иначе контролируются выходцами из Москвы, москвичами. Все это такой своеобразный мозгоцентризм людей. Вот с тем менталитетом, не петербургским, а именно вот московским, не существует другого мира, как центра мира, и всего остального вокруг. И они искренне. Не потому, что им кто-то платит. Говорят, что нельзя допустить развал России, потому что приходится исключать, потому что не выживут другие регионы, и будут между собой враждовать. А вот мы хорошие, конечно, империалисты, но хорошие московские империалисты будут присматривать, чтобы был порядок, чтобы с голоду никто не умер. И, к несчастью, все это регулярно находит отклик у европейских политиков, которые слышат то, что они хотят слышать. Что ну вот же надо просто поменять плохого империалиста Путина на какого-то хорошего империалиста, ну там есть ассортимент хороших империалистов, которые обещают, что не будет войны, которые обещают, что будет демократия. Да, они даже разрешат, наверное, вот в Германландии хороводы водить, возрождать какую-то национальную древнюю культуру. Это, пожалуйста, все. Но все остальное, распределение ресурсов, наверняка назначение губернаторов, ну, хороших, конечно же, не плохих путинских, хороших чьих-то еще, будет из Москвы, и все правильно, и ядерное оружие расползется, и тогда все будет в порядке. Не будет. Эта империя так или иначе все равно возродится, как было уже многократно. И здесь тяжело, наверное, европейский менталитет осознать, принудительный раздел существующей империи – это безопасность, в первую очередь, это обязательно надо повторить, независимая Ингрия – это безопасность ее соседей. Потому что в любом случае небольшое государство не будет обладать теми ресурсами, которыми обладал, например, Советский Союз, когда напал на Финляндию, устроил там кровавую зимнюю войну, и когда просто вынудил шантажом силой
Эстонию сначала согласиться на включение военных баз, а потом ее тоже аннексировал. Этого не будет. Это вопрос европейской безопасности. Но к этому в Европе должны перейти тоже как, чувство вины должно в моем, в первую очередь, я тут отвечаю за русский народ, как представитель этого этноса, мое поколение безнадежно, молодое поколение безнадежно. Это произойдет, вот это осознание, чувство вины, чувство ответственности, только через 2, может быть, 4 поколения, когда внуки будут плеваться вот в своих дедушек и бабушек, как вы такое могли допустить? Вот так вот вдруг, чтобы осознание пришло, стали по телевизору показывать хорошую империю, и пришло какое-то озарение, и произойдет. И еще раз повторю, что ничего не случится хорошего, пока эта империя не будет разделена принудительно. Вариант. Это, конечно, вообще внешнее управление, военные базы. Опять-таки, это вопрос безопасности. Для того, чтобы вчерашние убийцы, преступники, которые воевали в путинской стране, все эти живодеры, бандиты, уголовники, отпускают, конечно же, это вот не мой партнер, историк Ведушкин, который преступник, чтобы они не собрались в Украину и не устроились в какого-то региона, в том числе из моего родного, Бандитскую республику, ДНР, ЛНР. Это опять-таки вопрос безопасности. Лучше осознать в Европе сейчас и позаботиться о том, чтобы в крупных центрах были военные базы на случай вот этого военного мятежа, чтобы не повторять печальный опыт, когда после 18 года поверженная Германия была демилитаризована, там прошли демократические реформы, там было демократическое правительство, но власть в итоге все равно захватили реваншисты, возродили, и потом, опять вот тоже вся эта печальная история уже на наших глазах была, 1938 год, уступки, что такого, ну не должны же французские или английские солдаты проходить за какую-то там слова. Тем более, что Гитлер обещал, он позаботится только вот о своих немецких гражданах, и больше ничего не будет. А потом катастрофа Второй мировой войны и взятие Парижа. Чтобы этого не произошло, надо вот уже сейчас не просто помогать Украине оружием максимально, а в том числе и военное вмешательство, закрытое небо и, ну я понимаю, страх Запада, ядерное оружие, но кто шантажирует, кто сейчас занимается распространением ядерного оружия? Только Россия, Москва и Кремль, которые размещают это ядерное оружие в Беларуси, помогают ядерным технологиям. Кто тогда главный враг и исчадие ада для всего мира? Где вот кто породил эти преступные, страшные диктаторские режимы на Кубе или в Северной Корее, в Африке? Только Российская империя в разных названиях. Советская империя и современная. Поэтому хочется, чтобы вы услышали вот именно здесь, в Париже, где я сталкиваюсь с максимальным вниманием, где мне говорили, что вообще это вообще неправильно было принимать страны Балтии в НАТО, потому что Путин рассердился. Это вообще какие-то ваши там старинные имперские дела. Ну и потом, чему удивляться, если будет повторен ужас Второй мировой войны, понятно, в каком это может быть виде, когда оккупанты окажутся уже таким образом, в том числе и в Париже. Но в Венгрии, независимые, все будет хорошо. Не нужны ни нефть, ни газ, достаточно просто открытых границ, достаточно открытой экономики, и будет благополучно еще одна европейская страна вокруг Балтийского моря с хорошими благополучными соседями, какой там климат, какие там ресурсы, ни алмазов, ни редких металлов. Спасибо огромное, Максим. Человеческий капитал, и он есть немножко вопрос демократизации будет поднимать. Подготовленная наша команда организовала Russian Office, это определенный механизм, договоренность, представители движения будут независимых стран, и готовы сразу же сохранить независимость от всего ядерного оружия, поскольку не нужно свободный стран, не нужно империя. И после этой панели как нас подписали будет желание соглашения, которое в Лондоне представитель Татарстана, независимого избирания представитель Самария Конгресса Латвийского уже подписали. Спасибо огромное. Мне кажется, как у певца, да,
репродуктивного было время белого человека, они несли там деньги, другие страны сейчас тоже самые главные позиции, время имперской организационности, которая несла империя, это ключ к время. Если последней возможностью возобновлять свое имперское, небольшое ремарки. Да, если у кого-то есть, пожалуйста, говорите, из английского языка, если у кого-то есть комментарий. Спасибо огромное, Максим. Слово одному из лидеров. Да, повторите, пожалуйста, мы видим. Да, у меня есть еще комментарий, вот, касаемо темы. Мне кажется, стоит еще всем подумать, а что, потому что пока что это звучит как недостижимое свободное мнение. А я бы еще добавил такой момент, а может быть, реально самим подумать о том, чтобы некоторые диверсионные действия там внутри должны... Мы целиком поддерживаем вооруженное сопротивление. Иллюзии про то, что можно все, что вот так можно договориться, исключены. Вот. Но в настоящее время я себя представляю как вот гражданин нацистской Германии в 1943 году, который может посылать любые проклятия Гитлера, но что-то предпринять, чтобы вот отправить каких-то диверсантов на свою историческую родину, где-то там немцев через радиопрограммы, например, это невозможно. Только военное поражение, военное поражение, с капитуляцией, с полным, а дальше с оккупацией может спасти в будущем не только Европу, а вообще весь мир от этого российского, московитского империализма. Спасибо огромное. Кроме политических, социальной силы самообороны, у Игоря, который в рамках крайне большой сначала много сил самообороны Игоря, и много мерец находится в Украине, и с странами Украины и Игоря, боятся против империализма зла. Вот, также нельзя забывать, что мы должны быть инструмент и цель. Пока что мы здесь проводим мероприятия, где нет, не просто проектируем будущее, мы не имеем шкуру, личный инструмент, как мы имели. Процесс декоммунизации и внутреннего развала империализма – это не цель, это инструмент. Цель – это построить новую архитектуру безопасности на новом миллионе Европы. Это невозможно, пока не пропадет одна империя, так называемая российская культура, вот немножко ниже, которая называется Китайская народная республика, но они немножко позже. Передаю слово лидеру башкирского национального движения Руслану Табасову. English, Руслан Табасов заказал за 4 очень важный регион Башкортостана, центральная, так званая, да, сейчас территория Российской Федерации и свобода Башкортостана и других соседних стран фактически разделяет всю эту империю пополам и делает независимость семьи, независимость Урала, Тихоокеанской Федерации каскадным эффектом. Спасибо большое. Я хотел бы сперва коротко свой доклад сказать, а потом уже описать все преимущества нашей республики Башкортостан как будущего независимого государства. Меня зовут Руслан Габбасов, я являюсь членом организации, а также руководителем Башкирского национального комитета Башкирского за рубежом. Но также я являюсь и иностранным агентом. По декларированной повестке начали вообще открыто и громко говорить о международных площадках сразу же после начала российской военной агрессии против суверенной Украины. Однако тема обретения национальных регионов не нашла, не находит поддержки. Ну, это надо принять за действительность. Да? Чего боятся политики международных стран? Появлению новых
государств планете Земля, но за последние 30 лет в мире появилось более 37 новых независимых государств. И они будут появляться, как бы кому этого не хотелось. Пока есть стремление народа получить независимость и жить свободно, самим определяя свою судьбу, борьба будет продолжаться. К сожалению, мы видим, что некоторые страны, которые еще вчера были буквально сами бесправными колониями империи, сегодня независимыми государствами выступают против того, чтобы другие подневольные народы, республики обрели такую независимость. Ну, например, Венгрия, которая еще буквально в середине прошлого века подвергалась нападению СССР, то есть, да, все мы знаем, да, венгерское восстание, недельный войск. То есть сегодня она выступает на стороне, поддерживает, да, можно сказать, что я считаю, что многие люди, живущие на Западе, совсем не знают о том, что такое Россия. Для них Россия – это одна большая страна с одним русским народом, одним языком, одной культурой. Но это не так. В России живут десятки и даже сотни народов, многие из них по своей численности больше, чем некоторые народы Европы. А территория некоторых национальных республик превышает территории независимых государств мира. Например, моя республика Башкортостан по территории больше таких стран, как Австрия, Швейцария, Нидерланды, Литва, Бельгия, Греция, Болгария и так далее, и так далее. Можно перечислять. По экономическому потенциалу моя республика также опережает многие страны мира, которые являются независимым государством. Однако мы являемся колонией. Также спрашивается, почему это несправедливо? Почему одним странам можно быть независимым, свою политику государства, а другим оставаться правыми колониями? Если так, то давайте честно и открыто признаем, что люди до сих пор правит право сильного, а не право нации на самоопределение и международное право. Если вы хотите мне возразить и сказать, что в приоритете территориальной целостности государства, то я помню, что Россия является федерацией, а не унитарным государством. Субъекты строили отношения на основе равноправных договоров. Но сегодня все эти договоры Москва в одностороннем порядке нарушила наш право на суверенитет. А он у нас был. А значит, нас больше ничего не связывает. Сегодня западные политики сейчас так называемые российские федеральные позиции, которые по своему составу представляют собой один город – Москва. Именно оттуда все эти российские политики. Никто из них не представляет национальную республику или Россию. Никто из них не говорит о том ужасном положении, в котором многие народные империи в России. Никто. Говорят о том, как у многих народов практически своя культура, свои традиции. Что много количество репрессированных национальных культур. Никто об этом не говорит. Они говорят только о своих репрессированных. Так вот, я заявляю, что данная российская позиция не является либеральной. Никогда таковой не была. Это самая настоящая имперция. Потому что слово либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценности. Где тогда наши права и свободы? При проверке так называемого российского оппозиционера нас спрашивают, чей Крым, а признает ли он право нации на самоопределение? Настоящий либерал всегда признает право нации на самоопределение. Делая свои заявления, доказывая нам всем, что Россия не может распасться, национальные республики не могут стать государствами, они приводят свои аргументы и видео на многомиллионную аудиторию. В ответ мы приводим свои аргументы, что Россия не может дальше существовать, а новое государство на месте построссии вполне жизнеспособны, и у них большое будущее. И когда мы им говорим, давайте проведем дебаты, как в настоящем демократическом обществе, и выясним, что аргументы весомые и убедительные, они трусливо отмалчиваются и не принимают вызовы на дебаты. Так вот, пользуясь этой площадкой, я хочу сказать, назвать российского оппозиционера Владимира Милова трусом, который побоялся с политологом Владимиром Сидоровым, бросивший ему вызов после статьи Милова, огромной статьи, большой, в германских СМИ, о том, что национальные регионы не могут стать независимыми государствами. И так все, Андрей Певчик, Михаил Ходорковский, Алексей Волков, Максим Кац и многие другие имперцы, все они боятся против нас на дебаты. Они делают вид, что нас нету. Как они собираются
претендовать на будущее управление Россией, если уже сейчас, как Владимир Путин, который, как известно, ни разу не участвовал в дебатах, всегда трусливых избегал. Еще даже породил. То ли они, Владимир Путин, то ли Путин породил их. Потому что цель одна – сохранение этой империи. Сегодня вы все знаете таких политических людей, как Алексей Навальный, Андрей Пивоваров, Яшин. Никто не знает о таких политических людей, как Айрат Мухамедов, Илья Саитова, Алтан Ачиров, Алсак Ужахов, Ахмед Барахоев, многие-многие другие. Всеми этими обвинениями сказать, что российские московские оппозиционеры не имеют права с европейскими, американскими и другими мировыми лидерами представителей национальных движений. Теперь что я предлагаю? Я предлагал на прошлом, предлагаю сейчас создать парламент, который будет обсуждать, вырабатывать нужные решения по будущему переустройству России. Я предлагаю сейчас от русских и других народов России создать единое вооруженное формирование, в котором будут участвовать вооруженными нациями, обученными нациями специалистами. Все это реально. Нужно только волевое решение. Видите, как Путин устраивает вооруженные конфликты в разных точках мира, чтобы отвлечь внимание от Украины. Надо торопиться, как можно быстрее покончить с ним. Вы, западные мировые политики, на встречу московской оппозиции, слушайте их, помогайте им, слушайте нас. Организуйте нам совместную площадку, слушайте аргументы обеих сторон, давайте принимать совместные решения. Теперь по поводу Башкортостана. Наша республика Башкортостан потеряли 143 тысячи квадратных километров. Как я уже сказал, здесь она больше множества стран Европы и мира. Расположена на территории Европы, территории Азии. 4 миллиона населения. У нас огромная, богатая природная большой научный потенциал. Мы являемся народом Средней Азии, а также европейским народом. Башкиры мы не только монголоиды, угорские, все раз. Я считаю, что даже если сегодняшний день, то есть в будущем, даже если Российская империя, Россия отпустит Чечню, весь Кавказ даже отпустит, даже если она отпустит Якутию, Бурятию, она все равно останется огромной страной. И она сохранит свой большой весь потенциал. Но она будет пытаться не отпустить именно Татарстан и Башкортостан. Это те крупные тюркские мусульманские республики, которые имеют по миллиону численности. Почему? Как правильно Олег сказал, они расположены в центре. И рядом с нами расположены еще 4 республики. Это так называемая Мордовия, Удмуртия, Марий-Эл и Чувашия. Как только они, если мы получим независимость, все, Россия распадается пополам. За Уралом сразу же практически, наверное, сразу же получит независимость Сибирь, Урал вообще, Уральская республика, Сибирская, Дальний Восток и так далее. И у России останется только центральный сегодня вот этот округ, так называемый, да, все. Когда нас спрашивают, как же вот Воронежская область, там, жизнь без там Сибири, без наших природных ресурсов, если честно, плевать. Вот честно, вот мне вообще давно жизнь Воронежская республика, там, да, или там Удмуртская, или так далее. Меня это не должно вообще волновать. Меня, я переживаю за свой народ, за свою республику. Будут объединяться, или как по Дарвину, будут принимать сильные решения. Вполне возможно. Я не знаю, или еще что-то будут делать. Но у нас есть своя республика, мы знаем, что мы сможем прожить спокойно, все свои нефтью торговать напрямую, без прокладки под названием Москва. Нам такая прокладка не нужна. Значит, почему она должна в нашей нефти, нашими природными ресурсами, нашим золотом торговать? Мы можем это делать. Я заканчиваю, да. Спасибо большое. Если у кого-то вопросы, я могу ответить. Да, я так понимаю, Артем Тарасов, который Московской республики,
это дело не просто, верно заметил, а людей, которые живут в школе, в они жить не будут хорошо, потому что так же, как Эстония, она Литва, спокойно, решение государства, компактные, они намного больше для главной человеческой ресурсы. Есть два вопроса. Можете, мы, к сожалению, наша просьба в университете свободной информации, да, в ГОТе, добавить обязательно английский язык и арабский глаз, возможно, для Максима английский или наши спикеры в Европе могли говорить языка, который представляют. Мы это понимаем, извините, но, к сожалению, сейчас не да, ремарка. Важная ремарка. Я лично обращался к Максиму Кацу, с которым мы знакомы, с которым есть прямая связь. Я готов прийти к нему. Я готов позвать в эфир, чтобы вот все аргументы, которые без конца повторять, нельзя допустить в России. И потом сам говорит, 2 миллиона просмотров отказался. Ну, вот то, что говорит Руслан. Почему? Катерина? Может быть, нельзя ли этот вопрос сделать просто, вот, как бы собрать силы, сделать замечательно все говорите, мощные СМИ, которые бы постепенно направлены. Нельзя. Для этого нужен ресурс. Это очень нужно, но, к сожалению, пока это невозможно. Да, вот честно, называли, нужно называть, в принципе, все эти сходятся. Вы представляете, если мы будем делать технологии, ясно, что история по-другому происходит. Например, в 1942 году немцы говорили, где-то сидя в Лондоне, такие вещи, как, например, что Австрия и помирение благосклонны, они не смогут писать. Полякам и чехам просто живет сравнение, и не видят, что это государство. Развал рейха невозможен. Нет никаких центробежных движений, победивших в создательных местах. Правда, это немецкая карта. Например, развал рейха будет огромной проблемой, создает множество рисков. Союзники этого не допустят. Обсуждение распада рейха играет только на руку фюрера. Или, если рейх очень сильно ослабит, это лишь усилит Швейцарию и Нидерланды. Это желание. Демократия рейха усиливает эффект от пропаганды Геббельса и народной массы. Не обвиняйте народ Гетто и Баха в преступлении нацистов. Если Берлин упал, студенты по Гемель, Эльзасского Калинги, Эмили Кейдинга, Швабия и Бавария сразу начнут войны между собой. У Европы. Мы построим немцы проливали кровь за союзию, никогда не покинул. Поражение рейха в войне должно привести к его распаду. Немцы не причем, это какие-то. Мне кажется, никто бы не воспринимал эти слова с счастью в 40-х годах, и мы должны понимать, что мы не можем воспринимать это в свободном мире сейчас. Возможно, еще вопросы к пожалуйста. Можете? Вот, кстати, что насчет этого, ты заметил, вот, так называемые хорошие русские позиции, они не хотят отвергать приглашение, спорить, вот, с этим силой. Да, вот, отвергать приглашение к дискуссии. Дело в том, что, по-моему, региональным активистам не стоит вообще с ними связываться, входить в контакт. С ними дискутировать бесполезно, вообще бессмысленно. Дело в том, что их руководит не логика, не какие-то политические аргументации, а именно их идентичность. Они как русские, они как россияне, русские россияне, они, это просто против их интересов, это против их личных интересов. Другие народности, другие регионы объявить независимость. То есть ими руководит именно сов крови или шкурные интересы, скажем так. То есть обращаться можно мимо них, вообще игнорировать, обращаться следует именно вот на иностранных языках, то есть к западной общественности. С ними спорить не надо, бессмысленно потерять время. Я так считаю. Спасибо. А если
Но по поводу всех русских не могу такое сказать, потому что вот сидит вот рядом представитель. Я как человек, имеющий историческое образование, вот всегда как бы провожу аналогии и могу сказать, что очень похоже сейчас на начало 20 века, когда революция, война, белое движение выступало за единую неделимую Россию. Проиграло. Почему? Потому что они не сделали ставку, как большевики сделали. Не будем говорить о том, что сделали потом большевики, но они сделали ставку на национальное движение и выиграли поэтому. Вот и все. Мне кажется, нужно национальное движение. Согласен. Иногда принимает участие в нашем форуме. Поэтому Если будет кандидат, который пробует играть эту роль. Спасибо огромное. Мы переходим к нашему Пишите очень важного человека. Он будет говорить на английском. Артем Тарасов is representing of Pskov future of independent state of Pskov Republic. It was independent for centuries ago in the 15th century of Europe, and John now living in Germany. We support the freedom and the faith of his native region. Okay, you heard us? Yes. Sorry. Yeah, it's okay. So I want to start directly at the point. I hope my words will be clear to everyone. So Russia cannot be defeated by simply signing a peace treaty with it. Russia cannot be defeated by checking the government of Moscow. So Russia's territory must be under control. The western and western regions of Russia present a particularly acute issue in this matter. So military bases and developed logistical infrastructure make these regions available to geopolitical resources for waging wars, not only with weapons, but also economically. I assure you, this situation will not change under the new Moscow authorities. The state of affairs also acts decisively. Our forums have already heard many times the idea of creating a so-called security belt. In other words, lands in the west of Russia that will be under foreign control. The Pskov region, about which I would like to speak, is on the border with the Baltic states. A small and peaceful, and most importantly, controlled and predictable neighbor will be much safer for them than a huge empire with any plan. The future of compact states on Russia's western border is very promising. After all, the reason for poverty and backwardness is centuries of being part of Russia. The occupation has lasted for centuries, and liberation from this occupation will open the way to Europe for Pskov, for Smolensk, for India, for other lands, and new countries due to their favorable location and cultural wealth will quickly take the path of development. Now, the weapons on numerous military bases in the Pskov region are directed to the west. But it can be directed in the opposite direction. The region can become a favorable springboard for building a European security belt. A controlled process of reintegration of new potential states from the Russian space is necessary. In the case of Pskov, the leading role should be played by the Baltic states and Free Belarus. In other words, the closest countries geographically and
culturally, historically, and the region should become a Baltic state and permanently live in the state. Moscow should be forced to recognize the independence of the new territories and sign it in appropriate agreements. Only major territorial agreements should be a condition for building relations with Moscow. This agreement should be drafted under the control of the victorious power, Ukraine, as well as with the participation of interested parties, Estonian, Latvian, and Belarusian politicians. European politicians, think about it. You have a chance to take the historic step. Future generations will be grateful to you. Each to Ukraine's victory and Russia's defeat. I work on the front of helping Ukraine as a supervisor in my refugee camp. I help people flee war every day. At the same time, I'm speaking here at the forum, and I want to convince everyone who is listening to us of the need to break up Russia. Every word spoken here is a small contribution to our common cause. Together, we will win. Thank you. Thank you, Artyom, great speech and very important moment. We will have panel after the lunch about it, about the multi-states for the Russian nation, that it should be, like Ruslan said, not one country in the central part, there should be some separate. It shouldn't be very huge. Artyom говорит о вашем, что в том числе Псковская республика, Федерация человека, так, кстати, территория центральная, которая Россия, она не осталась не государством, потому что не будет 40 или 50 миллионов, не будет угрозы для всех соседей. Если это будет 5-7 небольших государств, 5-7 миллионов, они будут успешнее и будут безопаснее. If somebody have a question for Artyom, please come. I will give you a microphone and we'll answer the question. Please. История интересная. Но смотрите, по поводу Псковской области важнейшая, я считаю, идея, потому что я считаю, что Псковская область это часть западной цивилизации. Я вот не хожу, говорю, что распад будущей России будет проходить по цивилизационному принципу. Но тут надо обратить внимание, как мне представляю, что Псковская область является эмиратами, и по всей видимости будет такая ситуация, как 1954 года, когда Псковская область распадется на два фактически государства. Может быть, Псковская Народная республика и Великолукская Народная республика. Вот этот сценарий наиболее вероятен, как-либо его видение, как он считает, как сценарий событий. Я почему Москва, потому что первый был исторический прецедент, и второе современное Псковская область 10 лет назад, и первое, что она превратилась. Спасибо. Спасибо за вопрос. Если я правильно понял, вопрос в том, как я отношусь к созданию вот двух регионов на территории одного, правильно? Да. Да, такой исторически уже был, Великолукская область, она уже существовала. Я в этом совершенно не вижу ничего такого. У меня нет псковского империализма, я не сторонник как можно больше исторических псковских территорий себе забрать. Поэтому 10 республик пусть там будет, если город будет отдельной республикой просто сам по себе, мне это тоже устроит. И я думаю, что люди, которые меня поддерживают, скажут то же самое. Спасибо огромное. Как мы понимаем, размер имеет значение, важно только в комплексе, поэтому инфляция борется за земли, когда он 17 километров. Артем также не платформы, это объединение, те, которые представляют будущее Псковской республики, Тверской республики, Смоленской республики, как часть европейской цивилизации, которая была восточной Балканской, которая будет новой Прибалтикой. То есть Балтийские страны, Литва, Эстония, Латвия, Индия, Балтийская республика со своей территорией, и будет новая Прибалтика в Пскове, в Новгороде. Прошу. Hi, Artyom. Thank you very much for your speech. That was great.
I have a question, but how widely are such views regarding independence are shared, let's say, in Pskov region or also related in Smolensk or other Western or Northwestern Russian regions? So how widely are your views shared with the population, among the population of Pskov region, for example? For example, for many of us, or not all of us, for many others, it's clear that there's Bashkortostan, there's Kazakhstan, there's Chechnya, there are different people of different ethnicities, of different cultures. But regarding, also there will be a discussion later on, regarding the regions which are populated by ethnic Russians, but especially the Western, Northwestern. How strong are the regional identities of Pskov, Ingria, Smolensk? But I can answer regarding the Pskov region, but the answer will be also related to all the other Western, Northwestern regions. What's your assessment? What do you think? What's the potential for such unique regional identities within Northwestern Russia? Thank you. Thanks, Emil. Can I ask something in Russian? По поводу региональной идентичности, она, конечно, есть, но она только не политическая. То есть у людей там действительно есть такое самоопределение, как пскович, Самарь, такие слова есть. И там Максим точно это знает, это на северо-западе реально распространено. Другое дело, что эта идентичность, она не политическая, она скорее такая местная. У людей есть действительно местное самосознание. Другой вопрос, что это можно перенаправить и в политическое русло. Еще один вопрос, это то, что идентичность региональная для тебя означает такая самостийность, так скажем. То есть это, как я сказал, не политическая идентификация, но которая может быть переформирована в политическую. А как, насколько сильно люди поддерживают это, я слышал, тоже такое было. Я думаю, что это вообще-то не очень важно, потому что я специально сказал, я поддерживаю предыдущих спикеров, которые сказали, что такие решения по поводу отделения, разделения, они должны приниматься принудительно. Поэтому какое там мнение? Я думаю, что это совершенно не важно, потому что, вы знаете, рабы не просто свободны никогда, но кто-то из них. Спасибо огромное. И важная ремарка, пока не политическая. Я помню, 100 лет назад в окопе русские представители Окситании, Нормандии, Британии, вышли французы. Да? С другой стороны фронта зашли представители Русской империи, вышли эстонцы, украинцы, финны, поляки и так далее. Поэтому сейчас очень уникальное историческое время, и мы, к сожалению, рады независимости полностью. Коллеги, our next speaker will be organizing as applies, so we can quite change our scrolling. So, Yura, you're welcome to make your speech, please. Thank you very much. Я приготовил мою презентацию на русском языке, но потому что здесь немножко людей, которые не понимают русский, я буду использовать русскую презентацию, но говорить по-английски. Лингвистический компромисс. Где оно? Когда мы говорим о будущем государства, я думаю, что необходимо смотреть на карты и смотреть на историю. И название Vladimir, it's important to look at when we speak about the future of the independent state. And the name of this session. So I will be on the challenge side because it's important to understand that it's not an easy thing to create a function. It's relatively easy to create it, but very difficult to sustain it. And we want the future state that will be sustainable, will be able to manage their and their and so
Here it is. Which I just so you can see. So I start with the example of the division of Austro-Hungarian Empire after the First World War, and you see that it's inhabited by 52 million people. It was larger than France by population, also by America, by the way. Was divided through the Paris Agreement for the treaties which were signed here in Paris in a number of states, and today it's seven states, independent states, and 5 other states have part that used to be part of Austro-Hungarian Empire. And the smallest of the states which are today in combat territories by population is Slovenia, which has something like around 2 million. All have bigger population. This is former Yugoslavia, and the numbers on the map show the south, which was given to independence of individual states within the process of disintegration of Yugoslavia. During the breakdown of the Yugoslavian state, these were important independence in referendum. Yeah, so you see everywhere over 90 days of 98% of people were willing to become independent. It was very strong drive of independence. And 7 independent states exist on that spectrum. However, the process of disintegration was really complicated. The West was unable to take any pragmatic position with the disintegration. There was George Bush supporting the unity of the country. We had this small telegraph later of people. Sure, in the sense we think they simply just did not understand what's going on. They were trying to put it together because it's simpler for the Western politicians to have larger, less people to deal with. There are very few fragments of this chronology of the breakdown of Yugoslavia. The point which I want to make is it was happening in the unmanaged way because the West didn't know what to do. So they just wanted the Yugoslavia to break it down somehow. And then eventually they recognized the independence of Slovenia, Croatia, and later also some other governments. But the price for this unfinished disintegration of Yugoslavia was tremendous. There were 7 wars over 10 years, and over 140,000 people died in the process. Most of them in Bosnia and Herzegovina. Yeah, terrible human losses. 4 million refugees. 4 million refugees. Some of these states, Austria, Czech Republic, ready so some refugees. So the important point is that we must push for the West to have some strategy what to do with Russia once it starts to disintegrate. Because it started to disintegrate. Yeah. Chechnya is another phase of the Russian integration. So it's a process which is going. Now, returning to Yugoslavia, these are only the main parameters of the states which were established on that territory. So I said it's 7 states, Slovenia, which the first number is
the area, the second number is, and then European Union, membership in NATO, and access to sea. Yeah, and you see that all Croatia has all that. Bosnia and Herzegovina does not. But the populations are in all cases about 1.8 million people, so quite sizable populations, and in general, very favorable conditions for creating new states. Relatively long, the smaller being well, Chernobyl, but it is in the country that it has access to warm sea and it has across the sea, so it is an important democratic and economically prosperous neighbor. With the other countries which were created were quite large, and the population is important because to manage to run a state, a country, you need human resources. It's really close to impossible to run countries on the with too small populations. Now, these are basic parameters of the post-Russia territory. We have 83 subjects there, so-called federal subjects, because there are no federal subjects, there is no federation in Russia. State federation, it's empire. But 83 subjects. Only 12 of them have a population of over 3 million people. And only 26 have population over 1.8 million, which are the which are North Macedonia and Kosovo populations. So the remaining 55 or how many are have very small populations. Many of them have huge territories. Yeah, six of them territory over territory of France. 15 are larger than Poland, but France has 68 million, and Poland has 8 million. They have human resources to run the governments governing large territories. While in 11 of these 50 territories, which are larger than Poland, in 11 of them lives less than 1.1 million. Yes. And the largest, which is Krasnoyarsk, has 2.8 million people for the territory which is almost as the European Union. Right? It's well, I'm asking, is it realistic to expect that those services can be managed by the human resources? We have to ask these questions. They are not, I'm a little bit better. I think it's important. Now, it is very important, although not only the populations, but who are your neighbors and what are your neighbors? Only 4 of these 82 subjects have borders with the European Union. And we heard presentations from 2 of them, one from the Ingria, which is Leningrad Oblast, today, yeah. And only so it's 4 which have border with Europe. Murmansk, Petersburg, and Moscow, which we also heard from, and only 6 have access to the warm seas: Black Sea, Krasnodar, and Rostov, Caspian Sea, Dagestan, Kalmykia, Astrakhan, and Baltic Sea. Okay, if we take Murmansk region, Kaliningrad will not be part of Russia. But let's forget that. It's Poland, it's territory military occupied by Russia. Kaliningrad as a part of Russia. That's my position. We will see how it works.
this is the map we all know. These are the possible subjects of the future Northern Eurasia. The map produced by this forum. But my point is that many of them have too small population and too small human potential, really too large territory to really survive in economic, political, and security terms. This I think as a one possibility, but very unlikely possibility because, well, actually, in the process, more states can be created, but not all of them will survive because of this complex reasons. Except those which I named, all of them have no prosperous neighbors. They have no access to sea, which is useful. We have prosperous countries in Europe, like Austria, Switzerland, Czech Republic, relatively prosperous also Slovakia, which have no access to sea and are prosperous. So the sea access is not necessary. That's true if you have good neighbors. But if you don't have good neighbors, then access to warm seas is a helpful thing. Vast majority of these subjects will not have it. In my book, which is still some copies for distribution here, which is only in English, I came up with a kind of quote, analytical view, which is on this map. And obviously, I am not suggesting this is going to happen, but my point is that kind of these territories could be viable on a long term, economically, from various perspectives. It includes decolonization of the Arctic territories and forming economic and politically more sustainable states. As you can see, I think that the territories where the Russian population is dominant, they also need to be divided, and we have heard about this. That's the way how to, well, first, give these regions opportunity for real development with Moscow control, but it is also important for containing Russian imperialism. Actually, in my view, the Moscovia should be very close to what the Moskovske Kняжество was in 16th century, before they started territorial expansion. And well, the map is also in the book, and this is in Russian. What I already said, it's important to provoke discussions about these issues in the Western countries. It's important to design the processes and parameters to this integration. I'm not sure the last ones. We have some accident. They in this hotel make some mistakes. Now it should be now. So please, 3 minutes go to the lunch. We'll keep for everybody this student lunch, and we will continue after the next. You can't eat if we don't have 2 minutes. Well, that's it. Thank you for your attention. Sorry for being devil's advocate, but somebody must do it. Да, все можете оставлять. У нас сейчас люди, пожалуйста, он дает на just follow for us, please. Go with this
Friends, we have a lunch here. Please go and take food now because it's your close 20 minutes left. We have 30 minutes for lunch, please. Friends, we have a goal for us. We have a meal. 30 minutes will continue. Please, friend, please go to the lunch because it will close. If you want to eat, please go. You will have time to eat after. For everybody in your lunch, please go and eat. We will continue. You will have time to speak and to consider later. Now it's time for food. Friends, sorry, please. We will have time. I ask you to go and take. Friends, please. Sorry, please don't trust this way. And after it, we will take time to eat. For the lunch, please. Yeah, the meal, please go for lunch and then we have time to. Can they be of any use? I can probably for Just also I arrive from European Union, European Social. Are you staying for lunch? Yes. So then I you will change this. Use them. Okay. Like I use one, I don't. А что на газ? Забери, може, все. Перерваш, так. Це капець, така ситуація. Так, все, на трассе не гоним, я закрываюсь. Будем сподіватися, що чорт. А як довго?
But well, I understand because of we don't have opportunity to live for 2 days in the sort of limits of country. Exactly. But sorry, don't confuse. I was waiting to capture. Oh, yeah. Oh, okay. Thank you. Good. I have everything. So,
I'm from France. It's not easy. Yes. Or we need to read. I hope so. You?
Поддерживает различные желающие, Да все уже. Какие? прошли больше, Да. планируется 60. А это старая система. Это он давно уже сказал. Адрес. Это тебе, кстати. Это уже есть. Ну, Так, вечером. я вот только думаю, что Вот это постоянно примерно. Это исторически. Потому что даже сейчас отклониться. Ну, что
Друзья, кто сейчас вступает в мир, продолжаем. Все, мать, они не сломали. Засмотреться. Ну, конечно, прекрасная женщина. Тоже засмотрелся? Как тут не засмотреться? Dear friends, we'll continue our event. Please take your seats. And, of course, if you want to have some coffee to discuss its terrace, we have it's open, so you could go and have some talking, small talking in cooler. And we will continue our event, our panel. We will speak this panel like it was before the lunch discussion. So I have a honor to introduce representative of future United States of Siberia. There are Stanislav Suslov, he is representative of the movement for the development of Siberia. Stanislav Suslov, представитель United States of Siberia. Пожалуйста, Станислав. Просим. In Russian, I will speak in Russian. My English speaker colleagues, if you're interested in my speech, I can send you my speech. The section is about Free Siberia, defending Siberia, and about the great propaganda, counter-propaganda we need to stop the threatening activities, oppression, and more. And do you know, dear colleagues, do you know One moment. One moment. Yeah. Dear colleagues, do you know, I speak about it with micro, and I know that maybe only 1 or 100 know that from the of Russia, Siberia, they have only one road. From here to here, only one road. One road for auto, in the reverse, only one railway, and one railway, and nothing. Here, the weekend, and here, the heaven. Do you know, no? It's so interesting, because if Siberia belonged to the road, Siberia is free. So there's still a war that civil war that starts with what's real blood. Not civil, It's another question. Okay, I speak in Russian. If you want, I can send you later my speech in English translation. Okay. And always also you have the website and YouTube channel in channel in English
about independence here. So, like data science and communication, you probably could help pretty superior. Как всегда, когда допустим, пишешь текст, то потом оказывается, что в процессе дискуссии или выступления коллег хочется сделать много, почитать то, что я написал заранее, а потом, может быть, что-то дополнить, заполнять по ходу. Так вот, во-первых, касается зависимости, или, как Олег уже сказал, да, у нас есть сайт, у нас есть канал YouTube, есть информация на английском языке, к сожалению, пока ресурсов для того, чтобы очень активно развивать управление работы. И, в общем-то, все это делается как фактически на уровне волонтирования. Мы много говорили о независимости вообще территорий народов, об объединении народов. Колониального воровстве ресурсов. Вот все эти проблемы не решаются, как показывает время. Санкции, к сожалению, не работают. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не ощущают на себе санкции в агрессивной войне. Редкие атаки дронов их тоже не пугают. Понятно, что границы так называемой Российской Федерации очень подвиженные, например, со стороны Казахстана или Китая, ну и Южной Кореи нет возможности контролировать эти границы и не поступает. Огромное количество иностранных компаний, европейских в том числе, не перестали вести бизнес в Российской Федерации. Также они перестали поставлять в Россию, как пример, молодняк цыплят, которым РФ не в состоянии обеспечить себя на 80%. Ну, понятно, кстати, о том, что вот много писали, значит, в конце концов, значит, холодильник победит телевизор. Пока, как получается, этого не будет. Понятно, что Российская Федерация, страна, они могут многое делать самостоятельно. Но у них нет технологий, рядом есть Китай, который может эти технологии поставить. Пусть даже низкого качества, чем европейские, но свои. И задешево. Например, я помню, что когда работали санкции в отношении Югославии и Милошевича, то в стране не было ничего. То есть вот я много разговаривал с людьми, кто жили в это время в Югославии, например, топливо тогда продавали за 10 марок литр. Ну, фактически 10%. Например, дорога из Белграда в сторону Хорватии, автобан, качественный, хороший автобан, она была покрыта пылью, потому что по ней никто не ездил. Ну и также дикие товаров. Тогда, конечно, расцветала контрабанда, но, естественно, цены были высокие. Ну, Югославия тогда уже была не такой большой, как раньше, и контролировать соблюдение санкций было легче, чем сейчас в отношении России. Но что делать, в отношении Российской Федерации не соблюдаются? Я полагаю, что как минимум вопрос, на который нужно обращать внимание, это еще помимо соблюдения санкций, это банковская система России, и это контрпропаганда, о чем сегодня уже говорила Алла, по поводу контрпропаганды, которая очень важна, контрпропаганда путинизма. И то, и другое, это вещи в плане реализации. Но если этого не делать, то не получится даже аналога Северной Кореи, не говоря уже об аналогах Ирана. В таком случае на сегодняшний день банковская система России позволяет поддерживать военную машину, оплачивать наемников под контроль центральным банком, коммерческих банков и валюты. Сейчас очень активно я общался с людьми, которые работают в банковской сфере или работали раньше в банковской сфере. Выдавливание коммерческих банков в России это сейчас, в общем-то, такой тренд. И взятие под контроль валюты то же самое. А это может им обеспечить устойчивость на десятилетия. Более того, поскольку банковская система России сегодня работает в электронном варианте и происходит вычисление всех посредством электронных перечислений, там переводы между картами, переводы электронные, и если они смогут полностью отказаться от всего, как я понимаю, тоже стремятся от наличной валюты, то невозможно защитить от дефолта. При этом они смогут денег
образом как бы поддерживая какой-то баланс и, соответственно, обеспечивать живучесть системы. И ничего хорошего в этом есть. Механизм это не остановит. Ну, что касается пропаганды. Ну, это такой вопрос, который нужно прорабатывать. Пропаганда в России работает, она и работала, активно работала, начиная, наверное, с 2000-х годов. Она постоянно нагнеталась, она постоянно усиливалась. Она искала такие варианты, которые человеческий мозг и создают обучение, которые потом постепенно разрастаются фактически как злокачественный опыт. Чтобы работать с этой пропагандой, чтобы ее предотвратить, чтобы ее лечить, это очень непросто. Это очень непростой процесс. Тут нужно обратиться к тому, что, естественно, для этого требуются серьезные финансы, но это требуется привлечение серьезных специалистов. Естественно, медиа какое-то, а Россия сейчас очень активно стремится закрыться. От медиа они разрабатывают систему блокировки вообще, в том числе и VPN. То есть для того, чтобы невозможно ни на какие ресурсы заграничные, соответственно, получать эту информацию. Вот. Но Олег, да, очень важно, в плане того, чтобы... Я сейчас скажу, да, потому лично да. Не нужно про будущее, да, что даст свободному миру, в том числе Франции и Евросоюзу, независимости. Я еще немножко закончу относительно того, что, к сожалению, западный мир не представляет менталитета. Во-первых, той воровской системы, которая сейчас существует в России, той бандитской системы, была активна, скажем так, воровская романтика, бандитская романтика. И вот эта вот система, она предполагает собой, что если не дать агрессору резко пытаться договариваться, что пытается сделать Запад, то агрессор представит это для себя стороной слабости. Он не будет представлять это для себя стороной силы. Это не цивилизованный подход, не цивилизованный мир. Запад этого, к сожалению, не знает. И необходимо нести информацию о том, что Запад это понял. И что касается Сибири, как я уже показал, одна дорога, да? Естественно, что связывает, по сути, Сибирь сейчас с Россией. Это нефтепроводы, то, что, через которые центральная власть в Москве выкачивает деньги, которые идут на войну, вывозит алмазы, которые добавляются на территории будущих независимых республик, вывозит золото, которое добывается практически на территории от Урала и заканчивая до мыса Ближнего. Если на территории Сибири, значит, этого не должно произойти, чтобы на территории Сибири. К сожалению, сейчас существует несколько подходов, я об этом тоже должен сказать. Дело в том, что наш подход нашего комитета независимой конфедерации Сибири заключается в том, что народы Сибири, которые живут на этой территории, от Урала и Ближнего, должны независимость так, как они этого хотят. То есть сибирская территория Западной Сибири, народы Саха, народы Бурятии, и так далее, Чукотка, они получают независимость. После этого они прекращают экспортировать свои ресурсы, то есть прекращают воровство этих ресурсов и начинают заниматься развитием своих территорий. Что касается Сибири, Сибирь имеет огромный потенциал, как ресурсный потенциал, научный потенциал, который, конечно, частично растрачен, но при правильной политике, экономическая политика как раз описана в нашей программе будущего правительства, которое разработал комитет независимой конфедерации Сибири. Следующее, первое, необходимо, это открытие всех архивов, которые были на территории Сибири. Архивы ФСБ, архивы, существующие сейчас партии России, потому что без прошлого двигаться невозможно. Второе. Мы определяем, что ресурсная база, торговые ресурсы – это не основа экономики.
Что такое ресурсы такой продукции? Скажем так, от 5-15% в разных случаях, не более того. Миф о том, что ресурсы – это все, и весь Запад пытается захватить ресурсы в Сибири, это нарратив сегодняшней московской пропаганды. Они этим пугают людей, и очень много людей считают, что так оно и есть. Тем не менее, Россия представляет мир, которого не было участников. То есть ресурсы, природные ресурсы России не являются уникальными. В принципе, вообще являются уникальными. И даже если торговля ресурсов прекратится, то, в общем-то, мир как-то не пропадет в России. Но, исходя из того, что я говорил уже, что Сибирь не считает торговлю ресурсов основополагающими в экономике, это может быть первый шаг для того, чтобы создавать структуру дорог, аэродромов, коммуникаций, для того, чтобы привлекать для развития экономики, для развития технологий и двигаться в направлении высоких технологий. Сибирь откажется от ядерного оружия, от других оружий, средств поражения, и будет двигаться в направлении развития высокотехнологичной экономики, в направлении развития сбалансированной налоговой системы, в направлении положения прав и свобод всех народов, которые проживают, будут, допустим, на территории Сибири, как вариант, что получают свои независимости, а после этого кто-то тоже будет желать объединяться, уже будет большую конфедерацию. То есть это более реальный вариант, то есть это уже по желанию, но здесь, с нашей стороны планируется защита полностью интересов всех народов, изучение, обучение, программы которая является, значит, преобладающим на данной территории. Я сейчас, к сожалению, не скажу точно, нужно заглянуть в данные нашей программы. Там определенный процент, по-моему, от 3% населения, то есть если вот народ составляет свыше 3% населения, он уже имеет право получать образование или даже, может быть, меньше. Развитие медицины, образования. Ну вот, пожалуй, даже и все. Я, пожалуй, закончу, потому что, в принципе, основные понятия я обозначил. Сибирь будет мирной, которая будет открыта для сотрудничества с развитыми прогрессивными странами мира. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Можно также добавить к тесту имперского пострадянного рынка. Любой политик, который говорит про будущее пост России или государства, если он говорит, нет, нам не нужно это оружие, он есть. Да, есть человек, которому не нужно доверять. А я написал, I will ask in English first. In 1995, I don't remember the year, coming the Europe text. Then we got attacked. If you say that we are ready to go nuclear power, nuclear missiles, weapons, are you sure that you can do it, or are you sure that you have custom your neighbors that you are ready to give up nuclear weapons? Основой, скажем так, успеха в военных операциях, потому что уже все прекрасно понимают, за исключением отдельных регионов, которые сейчас находятся в Крыму, о том, что движение на пути ядерной войны – это полное уничтожение себя. Ну, если, скажем так, видите, смотрите, диктатор, да, который сидит в Кремле, он, естественно, хочет жить, ему помирать не нужно. Он тоже прекрасно понимает. Потом, как мы видим, в ядерной войне основа – это высокие технологии. Не какое-то уничтожение. Это вот, видите, вот Россия, да, она как, я не знаю, как какой-то
наверное, сжигать, да, или сказано, куда приходит, что сжигать. Вот как у них было изначально, так это осталось. Ни одна другая цивилизованная страна, она не стремится вести войны именно таким образом. Поэтому ядерное оружие в данном случае я не считаю необходимым. Да, возможно, вопрос в том, что Сибири не отменяет потенциально. Вопрос в другом. Сделано так, чтобы ядерное оружие не было в споре. Чтобы ни одно государство, будучи построссийского пространства, не имело свое ядерное оружие. Вряд ли очень Китай, да, или государство будет угрожать Сибири. Угрожать Сибири, тем более ядерное оружие может только в Москве, если мы не отменяем, да, мы не против взорвания сейчас ядерного бомба в Сибири, потому что нам все равно будет. Кто другой не будет создавать угрозы. Даже если будут какие-то трения с соседями, нормальные государства не будут вести ядерную войну против друга. Противника. Поэтому мы подготовились с командой взрывного он разложены там изложенные принципы без ядерного статуса всего постсоветского пространства. Я прошу прощения, что добавлю. Значит, я как бы хотел сказать о том, что в принципе ядерное оружие как таковое не только, оно вообще не нужно, по моему мнению, вообще в современном мире, в принципе. Вот, лучше использовать, я не знаю, там это топливо для каких-то ракет планетных и так далее. А что касается меня, да, у меня есть такое мнение, я уже написал, я не буду говорить прямо дословно, я скажу так, что она, если хочет взорвать ядерную бомбу, она может выехать куда-нибудь там, я не знаю, в район Подмосковья, да, и у нее есть место, где она будет взорвать ядерную бомбу. Всем удачи, пожалуйста. Удачи им. Спасибо огромное. Мы продолжаем следующее слово представителю вице-президента, да, если не ошибаюсь, вице-руководителю Конгресса арабского народа. Сейчас я представлю Дамы и господа, Кунзов. Это мы здороваемся на французском. Меня зовут Владимир Долганов, национальное имя. Я здесь как член Лиги свободных наций и Конгресса арабского морского народа. В настоящее время проживаю в Тбилиси. По какой причине, наверное, догадываюсь, куда выехал. Пользуясь случаем, благодарить 8-го форума, говорите нам и свои пожелания будущего сказать. Тут я слушал Тима и Руслана, которые говорили о хороших успехах. Но вы знаете, наверное, что мир дал которые начали войной, которые ведут такую политику, и есть хорошие русские, но почему-то они порядочные, по-моему, таких очень мало. Теперь, что касается самих русских хороших, если они с нами не вступают в сообщения, коммуникации, дискуссии, в споры какие-то, то я, пользуясь возможностью этого форума, хотел бы предложить подписать со всеми народами, с форумом хартию безопасности, что они в будущем будут препятствовать организации и строительству новых государств независимых, а мы даем им возможность спокойно заниматься своим русским государством. То есть мы ездим в людей, они к нам. По-моему, это наиболее приемлемый вариант сегодня. Мы не знаем, как они среагируют. Если они там интересы уже не просто полностью протухли таким вот духом, то они нам откажут. Но это миром, конечно, покажет только один приверженный демократии, о которых они говорят. Но вообще-то их говорят все либералами, демократами. Ну, я думаю, если не откажутся, они подтвердят это название. Теперь уже по Олегу. Олег говорил, что
нефти, но у нас, к счастью, для строящегося будущего государства этого вызовет. Я хотел бы коротко прочитать то, что я ранее написал, поэтому прошу вас послушать. Но это в большей степени касается экономической элиты Запада, и в частности, республики. Сейчас. Территория республики – это Каспийская и Северо-Кавказская провинция. Территории республики, прилегающие к водным шельфе Каспийского моря и огромные запасы водорода. В настоящее время степень разведенности республики составляет меньше 60%. Добывая добычу углеводородов в последние годы все особенности политики русского центра в отношении минимально. Нефть добывается до 160 тысяч тонн. Природного газа 50-60 миллионов кубов. В недрах на шельфе, прилегающем к Калмыкии, запасы углеводородной сырья по разным оценкам составляет около 20 и более миллиардов тонн. Наша нефть высококачественная, с низким содержанием серы, но с высоким процентом фосфоров и парафинов, до 23%. Высокое содержание парафина, конечно, снижает стоимость нефти самой, но при этом это происходит при прямой продаже. Но если в случае переработки суммарной стоимости продуктов, полученных из земли, масла значительно выше переработки нефти. Кроме этого, оно качество по нефтепроводам, КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, и повышает, конечно, качество электростанции и российской нефти, которая перекачивается. Помимо этого, это значительное направление, очень огромный запас. Вторые после Казахстана. Есть также у нас залежи урана, это уже напрямую обращается к правительству Франции, ведь в Монголии Я не знаю, если правительство Франции, probably with us, Vladimir speak about the food independent republic and Uran mining could collaborate with France atomic companies who need to Iraq for nuclear stations which operate in France and in other countries. И других элементов. Эти полезные ископаемые пока у нас не разрабатываются. То есть огромное поле обретения, не получения, вот что мы спрашивать не будем, обретения независимости для работы всех будущих наших партнеров, союзников. На территории республики could be concession for Orange Republic and Vladimir, like a representative of Orange People's Congress, invite France company and different other European American company to cooperate with the Iran and other resources companies. На территории республики проходит нефтепровод, я ранее говорил, трубопроводного консорциума, по которому транспортируется 70 миллионов тонн нефти. По нему же можно получать нефть. Налоги, роялти, дивиденды, которые должна получать наша республика, составляют уже сегодня более 500-600 миллионов долларов. Наличие, что этих средств достаточно, чтобы динамично развиваться и достичь экономических успехов и достойного уровня жизни для нашего народа. Ну, Калмыкия вообще не получает, или получает жалкие суммы. Практически ничего не получает в последнее время особенно. Эти суммы статистические данные, я говорю для того, чтобы наши будущие партнеры знали, я уже не говорю про Якутию, про Бурятию, про Татарстан, особенно про Татарстан. У нас ведь не развита промышленность вообще, хозяйственная республика, и доходы, которые мы получаем, от производства, посевные площади, которые, кстати, наши жители
более обеспеченных среди России. Теперь, ну, тут я уже хотел бы, даже 20 год нас аннексировали много территорий, и практически сейчас они нас оставили 20% нашего населения, даже меньше. Сейчас на сегодняшний день наши 75-76 тысяч квадратных километров. Они даже сильно, путинизма, они особенно нефтяные. Теперь, что касается населения. Население, конечно, у нас сейчас осталось на территории республики 170-180 тысяч человек, а остальные населения уехали. И в связи с войной, когда подавляющая масса мигрировавших за границу в Европу, в Азию и особенно в Америку. Был такой в 2001 году месяц, когда безработица достигла максимума, уехала в течение буквально даже месяца не было, но я понимаю, у нас уехало 107, по 3-4 человека и более. То есть сегодня население республики составляет малое количество, конечно. И тем не менее, русская власть, мы считаем, неоккупационно, вызывает нашу мужчин войну в Украину, и на сегодняшний день уже потеряли там более 100 человек. Конечно, это не идет другими республиками, но все равно для нашего народа это удар демографический. Владимир, 2 минуты. Вы знаете, чтобы выжить и сохранить свой народ, конечно, нам лучше всего обрести независимость. Это продиктовано многими факторами. Ну, например, мы свою идентичность сохранили. Посмотрите на меня. Я на русского вообще не похож. Поэтому сохранили. У нас традиции, язык в какой-то мере сохранен. То есть для того, чтобы очень эмоционально. И если мы, конечно, полностью сохраним свой народ, нам это удастся. Для этого экономическая составляющая есть. Другими народами нас окружают, и кавказские народы, и, например, с востока, северо-востока, Татарстана, Башкирия, там нечего делить. Мы не можем никак не воевать. Там лишь бы свои государства обустроить, и мы хотели бы, конечно, дружить. Теперь, что касается до Украины, западной границы чуть больше. И мы хотели бы выставить, чтобы наши ресурсы шли сначала в Украину, а в Украине в советское время, был единственный завод, я не знаю, он сохранился, нет, который единственный советский завод перерабатывал нашу светлую фракцию. Это, по-моему, Дорогобужный, да? Завод там был ваш, я не знаю, как сейчас, но в то время, конечно, в скорости наши брали и перерабатывали. Работали на феврале 2022 года, были уничтожены российские ракеты. Что еще хотел бы добавить, что в каждом народе, наверное, есть люди, которые будут вести свои народы в зависимости, к сохранению своих наций. И вот я, из представителей народа, Мария, которая тоже представитель нашего народа. Еще есть масса людей, которые поддерживают нас. И мы полностью, конечно, на стороне Украины. Я не думаю, что сегодня я не нормально в Украине. Я был там летом, в середине лета, и посмотрел на народ Украины, разговаривал со многими. Я ведь в этой степени тоже научный сотрудник, кандидат наук, и имел свойство всегда в страну не заедешь, говоришь с простыми людьми, идешь в школы, высшие учебные заведения. Всегда беседуешь люди производственные, как в Южной Корее, там, в Хорватии. И всегда узнавал настроение народа. И могу сказать, что
тот народ, который сейчас в Украине сформировался, нам возможно победить. И я думаю, что мы такие же представители, как они, будущие партнеры, союзники. И заканчивая свое выступление, хотел бы сказать: слава Украине! Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир. Да, к счастью, вы правы. У нас можем увидеть, что вы делаете с вашим народом. Эта империя, она то, что просто количеством уничтожать, поэтому мы предоставили, нам нечего в России. Но, соответственно, если мы поделим единственность, решить нашу самую большую проблему. Возможно, есть какой-то вопрос к Владимиру? Some question for Vladimir? Okay, then we have our online speaker representing all future Baltic Republic. Do you heard us? Вадим Петров. Вадим Петров говорит на русском. Правильно понимаю, что Вадим? Да. Окей, Вадим, вам слово. Я приветствую. Я координатор партии из бывшей Восточной. К сожалению, я считаю, что на данный момент использовать историческое название столицы моего края, Крулевец, Короляючус, и это все обозначает исторически такую Королевская гора. Кремлевские номенклатурщики используют мою малую родину, край 15 квадратных километров, с годами усилили милитаризацию края в центре Европы. И цель у правительства Советской России аварийного цивилизованному миру в европейском анклаве. И итоги Швеция, Финляндия или НАТО, Балтийское море становится морем Североатлантического альянса. Также хочу сказать о экономических проблемах региона, которые могут иметь последствия для Европы, в особенности наших соседей. Экологические проблемы в регионе стоят на очень сильном уровне. В нашем крае нет полноценного завода по переработке твердых отходов. Сводится это все на открытую территорию, полигоны мусора постоянно поджигают. Во время пожаров на мусорных полигонах происходит выброс вредных веществ в атмосферу. В большинстве объемов также это является грунтовых вод площадью более 50 километров. Впоследствии вредные химикаты на сгоревших мусорных полигонах попадают в грунтовые воды в регионе Италии. Европейский анклав, ныне как Калининградская область, с которой угрожает обществу, должна быть добровольно демилитаризирована. Каким способом, предполагаю, НАТО об этом знает. На это есть. Экологические проблемы региона – это бомба, которую должны обратить внимание страны Европейского Союза, особенно страны Балтии и выше. Ну, теперь я хочу высказать свое мнение по поводу происходящего, что связано с нападением России на Украину. После вторжения 24 февраля 2022 года независимое государство Украины, мы все четко понимаем нарушение международных законов со стороны, надеюсь, России.
Условно скажу, 100 миллионов обезумевших граждан феминистской России не подчиняются действующим уголовным законам своей страны, а именно статье 353 Уголовного кодекса. Гласит она о том, планирование, подготовка, развязывание и сильной войны имеется в виду против независимого государства. Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание сильной войны наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет, в которую подпадают власти России, включая Путина и Министерство обороны. Пункт 2. Наказываются лишением свободы сроком до 10 и 20 лет. Это под уголовную ответственность попадают российские военные, которые ведут войну против Украины. Как вы все знаете, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал арест на ордер на арест. Его подозревают в незаконной депортации украинских детей. А вчера произошел хороший процесс. Он был в парламентской ассамблее Совета Европы. И призвали международное сообщество больше не признавать Путина на посту президента после 2024 года. Надеюсь, большинство цивилизованного мира эту идею поддержит. Я закончил. Спасибо огромное, Вадим. Вопросы к Вадиму. Some questions for Vadim. Please come here. Как представитель Литвы собирается комментировать. Здравствуйте, Вадим. Да, у меня вопрос по всей. Есть многие такие мнения в Европе и в других странах, даже в нашем тоже звучало, что будущее Балтийской республики, или как она будет называться, как бы не имеет своей субъектности, должна быть отдана то ли Германии, то ли поделена между Польшей и Литвой, то ли еще куда-то, и как бы не представляется право на субъектность будущему народу Балтийской республики. Как вы можете, это, конечно, не мое мнение ни в коем случае. Я просто спрашиваю, какие мнения. Нет, хороший вопрос. Ну, давайте начнем с того, что цивилизованные страны подписали на рынок, да? Там четко прописано, да, на депортацию населения, а именно 1 миллион есть, я понимаю, что среди них есть больший процент отношений людей, которые ничего не понимают. Вот, есть законы, они депортации населения, да, территории. Но для меня нет такой уровень, да, гуманитарного края. Если мировое сообщество как бы разделяет взгляды на самом деле, то эту территорию, чтобы она не была в Европейском Союзе, на самом деле это может быть. Я, конечно, не хочу. Да, это может быть Германия, между людьми. Было бы неплохо, чтобы эта территория стала Балтийской республикой с парламентской формой управления, евро, получили аспект для этого европейское экономическое пространство. Соответственно, демилитаризация 100% этого региона, это соседские отношения. Я понимаю, что многие больше не хотели бы там людей, которые когда-то приехали в этот край, как считают некоторые европейцы, специально там, не знаю, добровольно, не так на самом деле было, регион и приезжали добровольно, все приезжали по-разному. Вот. Плюс регион — это национальный регион. Первая нация, так сказать, украинцы, белорусы и литовцы. Ну и многих наций. Так что я
надеюсь, что это пространство 15 километров не будет раздором, да, для Европы. И я надеюсь, когда-нибудь эта территория интегрируется, да, с Европейским Союзом. Спасибо, Владимир, за независимую республику, как член Европейского Союза, и как яблоко раздора между Германией и Польшей, и Литвой и Польшей, как субъектное независимое государство, возможно, член Европейского Союза НАТО, если вы захотите присоединиться к общеевропейскому сотрудничеству. Спасибо большое, Владимир, продолжаем наше выступление. У нас будет следующий спикер, представитель будущих смоленских независимых государств, Смоленской республики. Это Алексей Барановский. Алексей Барановский также будет выступать на языке, но я все равно представлю его. Алексей Барановский из He's representing all the Slovak Republic Center. Алексей, добрый день. Прекрасно два флаги, может делать уголовник, а словенские оставить. Слушаем тебя. Да, привет. Да, мы тебя слышим. Олег, ты знаешь... Я прошу прощения, Алексей, может громче, если можешь добавить, ты как тихо слышно, или лучше спикер, или лучше наушника. Снять лучше? Так лучше. Так лучше? Да, спасибо. Да, действительно, у меня за спиной направление создания сил.
хочу повторить ваш спорт. Есть тенденция. Частью Европы, поэтому Спасибо. У нас есть вопрос, походите, пожалуйста, мире. Да, я сделал ошибку, это не Платформерской республики, потому что порядок. Да, ну, я в целом согласен с выступающим. Вот. Единственное, я хочу сделать такое маленькое уточнение. Действительно, Смоленская область – это часть западной цивилизации. Вот. Но нужно отметить, что Смоленск все-таки – это белорусский город. И такие города, как Вильнюс, Сафон, это тоже белорусские города. Вот я хочу привести очень важный факт. На севере Смоленской области и Юрий, кстати, в Тверской области есть такой поселок, потом вчера посмотреть, называется Молодой. И там проживает такой народ, Дубовик. Потом Беларусь практически считают Беларусь. Сейчас от Калиновского, Калиновского, пол белорусской добровольцев набирает свою мощь, силу и белорусские вооруженные силы на территории Украины, что только приветствует. Я согласен, что вот как раз таки по итогам поражения Москвы будут определять, в том числе и территориальные преступления, будет военные силы, безусловно. И в этой связи, кстати, очень хочу важно привести аргумент, что смоляне не являются представителями друг друга. У них действительно иная своя национальная идентичность. И поэтому все-таки давайте немножко смоделируем ситуацию на будущее. Потерпела Москва поражение в войне. И у белорусов, естественно, да, и, соответственно, у смолян одновременно открывается окно возможностей. То есть Беларусь может восстановить свою территориальную целостность, которая была, скажем так, вместе в обществе со Смоленским регионом. И вот здесь опять же, как, вот, например, опять, смотрите, здесь важно национальная идентичность, потому что я читаю, и мы можем потом же провести экспертизу, чтобы так действительно больше Смоленской области и вот я считаю, что мы должны нашу политику, да, и если не кого-то ролик, это очень важно именно на то, чтобы после поражения в войне восстановилась историческая справедливость и Смоленский регион право исторически перешел под юрисдикцию Беларуси. Это очень важно. Спасибо. Алексей, отвечайте, Алексей, просто.
которые не заняты в Минске. Но не надо нас записывать с них. Спасибо огромное. Можно несколько примеров, да, опять же, есть основа и сомнения, это один народ конфедерации уже политических наций, и также можно сказать это общую немецкую единство, да, когда немцы живут условно этнические немцы, только Германия, Австрия, Швейцария, частично Великобритания, почему вы Смоленского ничего не вписываете? Алексей. Алексей, вы можно писать Харькове с хорошими философией. Естественно, мы гарантом подписания этой карты, конечно, будут западные страны. Но даже страны уже говорили про европейские меморандумы. Это не способ проверить. Но американцы, если будут подписывать большой дня, мы то же самое будет, потому что мы уже знаем. А теперь и знаем, какая ситуация там. И наш сохранение сложно врачебный процесс. Да, есть. Я знаю, что и очень хорошо знаю. И даже больше, чем это ваше. Я был там. И не знаю, радио, самых таких принципов правил на моду, какие башкорты, какие татары. Мы тоже помогали строить тогда, давным-давно, что ошиблись, конечно. Поэтому у нас часть истории, и мы не знаем, я думаю, все равно добьемся нормальный способ. Так что именно. Спасибо. И, конечно, мы все понимаем, к сожалению, слова канцлера Железного, что написано, я думаю, сегодня с хорошими русскими таких меморандумов подписывать бой, потому что мы будем здесь. Ну, не думаю, что у нас такие. Спасибо большое, Алексей, спасибо за участие. Будет да, и последний спикер нашей дискуссионной панели, посвященной презентации построссийских пространств, это Сергей Антонов. Сергей представляет председателя движения за свободу Лукию. Сергей Антонов колледж уже открыл более много. Сергей Антонов, слушай. Да, спасибо большое. Я вас приветствую в Удмуртске и возможность, которую мне предоставили. Да, я являюсь сопредседателем освободительного движения, которое называется «Свободная Удмуртия», а не «За свободную Удмуртию». И поскольку наше движение первый раз принимает участие в данном форуме, я немного расскажу об этом. Наше движение было создано в июне 2023 года. Политика Удмуртии, каждый из нас избирался депутатом в Удмуртии. И создание своего движения на съезде народных депутатов в Варшаве в этом июне. Наше движение ставит задачу взять на себя функцию органа власти переходного периода в Удмуртии, целями которого ставит создание альтернативы действующей оккупационной администрации, формирование образа будущего, определение путей выхода из кризиса и дальнейшего развития республики после падения путинской России. Для достижения указанных целей наше движение занимается подготовкой законодательной основы. Мы уже начали писать конституцию, новую конституцию Удмуртии и вовлекаем Удмуртии в активную общественную дискуссию. Что же такое Удмуртия? Я должен рассказать вам, почему она нуждается в
независимости. Удмуртия – это республика национальная, которая находится, граничит с Казахстаном, Башкортостаном, Кировским, Свердловским краем. Население 1,5 миллиона, площадь Удмуртии 40 тысяч километров, это с площадью таких стран, как Дания, Ирландия, примерно в 2 раза больше населения. Наша республика богата лесами, обладает огромным промышленным потенциалом. Все это богатство плюс уникальная самобытная культура удмуртского народа, казалось бы, должны гарантировать процветание и благополучие. Но реальность такая, что республика поставлена практически на грани выживания. Молодежь стремится уехать, деревни вымирают. Каждый третий дом в Удмуртии не подключен к газу. В 21 веке у нас нет газа, сотни населенных пунктов не имеют дорожного асфальтированного, в республике закрываются провинции, каждый 5-й житель республики живет в сельской. Ну и эти проблемы можно решить. Как же Удмуртия оказалась в этой ситуации? Можно подумать, что может быть группы или нет. В нашей республике живут трудолюбивые, честные. Ситуация эта сложилась потому, что Удмуртия холодная. Народ Удмуртии не является решает свои. Удмуртия, по сути, создана администрация. Российский диктатор верного, некомпетентного и глупого наместника, не имеющего абсолютно никакого отношения к преступлению. И задача этой администрации просто выполнять приказы даже самые преступные и меры, которые являются, что Удмуртия, по сути, стала сейчас таким стабильным источником доставки, как бы это страшно не звучало, и в основном это жители из-за низкого уровня жизни. Люди вынуждены идти и становиться военными. Помимо убийства Удмуртии, стал убивать на республике. 74% налогов, всех налогов собранных, это 140 миллиардов рублей. При этом вы понимали соотношение республики 104 миллиарда. То есть мы отправляем 1,5 практически бюджета на реализацию идей Путина и на то, чтобы жировали человека. Такая политика стоит на грани выживания республики. Мы не можем финансировать инфраструктуру, не можем финансировать экономику, социальную сферу, медицину, культуру, образование, наносится необходимый ущерб. Ну, самый такой наглядный и ужасный на самом деле, потому что от оптимизации медицины понесла намного больше, чем потому что по всем годы развивались поликлиники, станции скорой помощи, роддома. Эта политика привела к огромному количеству жертв. Также наносится большой ущерб серьезным преступлением против Удмуртии стало строительство смерти. Это как раз на границе на берегу реки утилизация радиоактивных отходов прямо на берегу. Ну и эти преступления, они привели к чему? Потому что народ Удмуртии разуверился в себе, и жители Удмуртии перестали что-либо решать на своей земле. Это привело удар, конечно, по своим. Ответом на это стал акт самосожжения 79-летнего ученого, кандидата наук, общественного деятеля Альберта Райзена, который перед парламентом Удмуртии
Перед этим он провел с плакатами, в котором было написано «Если это Отечество». И второй плакат «Если это мой язык в жизни, я готов говорить». Это стало и это самая речевая оценка тех результатов, которых добилась путинская власть. Что даст Удмуртии независимость? Но самое главное, республика обретет государственность и самоуправление, а народ Удмуртии самоуправление. Впервые жители Удмуртии, и именно жители Удмуртии, смогут самостоятельно, открыто и демократично управлять своей республикой, смогут решать, что там строить, что развивать и как делать вообще Удмуртию лучше. Удмуртия получит право на свободные выборы. Граждане смогут сами выбрать себе власть, смогут ее контролировать, смогут наказывать чиновников. С помощью перехода к парламентской форме управления мы избавимся будет создана система, при которой подотчетно и подконтрольно выбранным народом независимым арбитром. И очень важно, что Удмуртия получит право решать вопросы мира. Никогда больше наши земляки в войнах за километров захватнических и не будут участвовать на чужих странах. И свободная Удмуртия выберет мир, милитаризацию, отказ от ядерного оружия, демократию. Только с землю, леса, недра, украденную республиканскую собственность. Сегодня ни для кого не секрет, что все это будет украдено, эксплуатировано, и теперь этим владеют московские корпорации. Сергей, прошу чуть побольше. И миллиардов рублей, сотни миллиардов мы перечисляем каждый год, не осталось. И что же нужно сделать, чтобы республика стала независимой? Считаем, что единственный путь независимости республики – это вооруженная борьба и свержение фашистского режима Путина. И ключевая здесь находится, конечно, политика. Но в то же время мы должны забывать и не оценивать борьбы. Впереди президентские выборы, которые пройдут в марте 2024 года. Это важная рэперная точка на свержение режима. Потому что именно эти выборы используют как этап узурпации власти и для того, чтобы очень важно ему помешать. Делегитимизация выборов и потеря легитимности Путиным после марта 2024 года будет означать полную утрату всей российской власти. И ПАСЕ на днях это подтвердило, что это правильно. И здесь мы очень рады совпадению взглядов. И что нам дает власть? Нам дает международное законодательство право на вооруженное восстание. И это очень важный момент, который нельзя недооценивать. Если можно, сам. Да. И после того, как власть утратит свою легитимность, и у народов, населяющих, появится право на вооруженное восстание, очень важно нам здесь объединиться. И наше движение предлагает создать какое-то подобие совета оппозиции, для того, чтобы наши силы для дальнейшего свержения власти в России. Мы все видим, что империя и кто как может помогает победить, но Украина, освободив свою территорию, в Москву вооруженные силы Украины, и нам надо было самим объединяться и создавать свои вооруженные силы и продолжать эту миссию. И за нас это никто не сделает. И роль национальной освободительной
здесь будет очень велика, чтобы мы каждый в свое время подхватили это общее направление и развили его и закончили победой. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Сергей. Some questions for Да, спасибо большое. У меня, я хочу поделиться небольшим размышлением и потом задам вопрос. Спасибо большое, это было очень интересно. Вся информация прослушала. Вот. Ну, хотела бы вам сказать, здесь обращались, слова мы обращались к представителям западных элит, западных правительств, западных стран и так далее. Я вам попытаюсь ответить от имени всех сразу, ну, не совсем как бы западные элиты, да, и представители, но, в общем-то, я уже здесь давно работаю, скажем, с первого дня войны, я оказалась на центральном телевидении, и с 24 февраля я ну, каждый день, можно сказать, выступаю перед миллионной аудиторией, да, вот я эксперт по вопросам войны России и Украины. То есть я ваш рупор, можно сказать, да. И фактически от меня пошло первый раз информация, когда я сказала, что Россия вообще развалится в конце этой войны. Ну, кроме того, что я сказала, что Украина победит, они сначала первый раз все было в обморок, потом, когда я сказала, что Россия развалится, ну, они тут вообще меня объявили сумасшедшей нацисткой, конечно, нужно изолировать общество, потому что я приношу огромный вес за их слова. Просто даже, скажем, нежным умам западных слушателей и зрителей. Я бы хотела вам сказать, что, к сожалению, вам никто не поможет. То есть надо себе это понимать. Вы одни. Здесь даже мысли нет. Общество западном, ну, как минимум, франкоязычном, да, там, скажем, Швейцария, все пространство Бельгия. Здесь даже мысли нет о том, что вот есть такая возможность, что Россия там начнет разваливаться на какие-то страны, разваливаться или какими-то другими путями, да, но Россия вычищает из этих вот границ, которые для них это не для них это страшный сон, кошмар и так далее. И почему я это так заявляю? Я понимаю, что это может вам всем не нравится, мне это тоже не нравится. Но ответим себе на простой вопрос, даже до вопроса. Вот смотрите, я говорю, что вам никто не поможет, нам тоже не помогают. Да, Украине помогает держаться на плаву вот так вот держимся, да, вот так, еле-еле дышим. Вот. Каждый день уничтожают украинцев, да, разрушают Украину, то есть все это видят, все это показано в деталях, никого не волнует. Вот когда я вам сказала, я каждый день на телевидении, каждый день до начала израильской войны. Сейчас не отменили Украину. Украины больше нет в пространстве, в медиапространстве. Все, война закончилась. Исчезла проблема. Сейчас проблема в Израиле. Все говорят об этом. Мне пишут просто сотни людей, которые там, ну, на моих сетях. Все просят: Алла, новости. Какие новости? Что у вас происходит? Ведь ничего мы не знаем. То есть в этой стране, которая вам кажется совершенно свободная, да, и доступ к информации, никто ничего не знает, потому что даже информации практически нет об этом на их языке. Вот. То есть, и мы, получается, в такой ситуации, что если, да, и вот тот самый вопрос, который я хотела сказать, да, вопрос, почему я говорю, что вам не поможет, смотрите, мы все понимаем, как эта война может закончиться. Понимаете? Украинцы понимают. Мы знаем, что в течение месяца эту войну можем закончить. Но для этого нужно что? Истребительная авиация, да, и дальнобойные ракеты. Дальнобойными ракетами мы уничтожим все там, оружие, ну, и авиация, это мы приговорим и всех убьем. И почему-то нам это все не дают. У всех это есть в доступности. Понимаете? Значит, сегодня мы можем точно сказать, что основная поддержка нерушимости режима Путина и России – это Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты – это та страна, которая нам невероятно помогает. Мы просто кланяемся до земли в пояс за всю ту помощь, которую они нам дают, потому что без них нас бы уже не было. Всех бы украинцев уже вырезали просто. Но они не хотят нас спасать, они не хотят нашей независимости. Понимаете? И решают они. Они решают сейчас. Наши люди решают сейчас в Израиле. Потому что сегодня одна страна, которая может действительно сделать
Дальше все наши и так далее. Надо понимать, что это очень приятная, теплая ванная, которую мы можем сказать, это очень правильно, нужно, мы мечтаем о будущем. Просто мы должны себе понимать, что это нереально. Без больших денег и армии, что, в общем-то, в принципе, все. Это очень грустная ситуация. И мы, украинцы, оказались перед этой вот проблемой, перед этой очевидностью. Просто вот называется в лоб, да, вот это. Нас достало сразу в Бучу. Вот как Буча случилось, мы уже поняли все. Вот после Бучи ничего не поменялось. Никто не сказал, что там Путин, ну, преступник, надо это все дело остановить. Ну да, есть война, не первая война, мы там всегда говорим, что вы так вот носитесь с нашей войной? Там в Сирии война, там, и постоянно Палестина собирает, то это, ну, начало. Просто знаете, все эти разговоры, они нужны, необходимы, но делать надо что-то другое. Вот, может, это тот самый вопрос, который я хотела вам задать в конце. Что делать? Что именно нужно делать? Как собирать армию? Откуда брать деньги? Для того, чтобы хоть какую-то начать чего-то реализовать. И не забывайте, что в 2012 году каталонцы, это провинция на юге Испании, каталонцы, да, мы тоже о них мало знали до вот этой подъема такого революционного. Они хотели свою независимость, все вышли на улицу, они требовали, и ничего не произошло. Демократическая Испания это просто все закрыли. И Каталония не получила свою независимость. Точно так же, как во Франции, есть эти вот движения, им не дают этой независимости. Понимаете? Но это не значит, что нам не надо. Вопрос как? Вот что? И я вам скажу вот маленький кусочек ответа. Да, есть надежда на вооруженные силы Украины. Есть надежда на то, что именно вооруженные силы Украины сделают большой рывок вперед, и благодаря этому, может быть, как говорится, на недоразумении это работает, хотя, поверьте мне, власть в России будут держать до последнего, потому что им нужна вот эта вот Россия, с этим Путиным, какой бы он там ни был, нужно поговорить. И они уже это знают. И страх оружия, ну это другой вопрос, ядерного оружия. Так вот, вот это вот ответ возможный, это та самая украинская армия, национальная нашей силы обороны, которая может все это разобрать, и где-то там здание порушится. И вот именно здесь вам надо быть готовыми. Вам надо, чтобы у вас были правительства сформированные, понимаете? Чтобы у вас были люди, чтобы вы тем самым, которые вот западникам, которые скажут за просто боже мой, что происходит, чтобы вы пришли сказать, не переживайте, вот смотрите, у меня правительство, вот как я буду ресурсы делать. Вот на этом, мне кажется, вам нужно сконцентрироваться. Я вам всем этого очень желаю. Я бы хотела, чтобы мы с вами еще встретились в следующий раз вместе. И уже вот здесь конкретно были границы не просто цветами, а прям черными линиями, чтобы все ваши регионы освободились от этого вот гнета невозможного, этой дикой, совершенно, ну, средневековой. Вот. И, естественно, я хочу закончить благодарностью нашим вооруженным силам и сказать слава Украине. Спасибо огромное за вопросы. Чуть-чуть желающие сделать комментарии. Я абсолютно сейчас дам, поскольку частично был вопрос Сергею, то есть вам ответить, что делать. И Джамиль, Мария, Замир, вы следующий. Вы все абсолютно правильно сказали, и мы именно в этом направлении мы создали переходный орган власти, который готов на себя взять полномочия и говорить им готовиться к вооруженной борьбе. Спасибо огромное. Более того, если мы говорим о 2 месяца назад, возможность такой кейс предложен на году, никаких следующих такого момента возникнет. В Уфе, в Листе, в Петербурге, пока будет разбираться между кредиты, возникнет своя будет там еще, чтобы вы
Да, как об этом хотела сказать, не согласиться с вами. Если можно, говорить о том, что это совершенно неправильно с Западом. Во-первых, у нас есть, когда не только с помощью Запада, но и против его мнения, прекрасно развалится начинается республик, и это произошло в основном мирном путем. Вот эти вот большие такие конфликты, как там черных лопаток или вот всякие радиостанции. И поэтому как рассматривать. Есть совершенно бесплатный, совершенно мирный вариант. Его нам держать как цель, воевать и воевать только принести несчастье всем. Поэтому я все время считаю, что мы достаточно связаны, поэтому мы как раз должны вот такой осуществить вариант, когда все происходит без всяких миллиардов, что развалился без единого рубля, точно так же он останется. Это вот второй вариант. Насчет Западной Республики. Я жил 25 лет в Берлине, все это время в социальном аспекте. Читаю газеты, общаюсь с жителями, собирал война, так сказать, помешала мне, потому что я хочу сказать, на демонстрации, как сейчас я хожу на каждую украинскую. У меня уже дежурный плакат, вторая, и так далее. Это же зависит от контекста этнического. Поэтому на обывателя не надо идти, а политики и социально активные, они не интересуются вот никто не приехал сюда. А люди же тратят свои деньги, свое время сюда, чтобы это очень все, конечно, новости. Есть интересная статья на французском языке, где написано, что это все делают нацисты, Бандера и Гоцеп. Поэтому я думала, что у меня набирает микрофон, поэтому сразу сдалась без боя. Вот. Я хочу сказать, что поэтому не надо, естественно, обывательству. Я живу в таком районе, где вообще против моих всех соседей, знаете, вообще все только какими-то идеями живут обывательскими. Например, живя в центре Германии, они говорят, хуже страны, чем в Германии нет, надо отсюда валить, пока совсем плохо не стало. Что вызывает у меня просто гомерический опыт. Насколько у них такого успеха. Я просто ездить, хотя бы в страну сначала посмотреть, как живут, а потом говорить. Вот. Поэтому что на них опираться? Но социально активные люди на Западе, конечно, интересуются. Конечно, востребована это наша информация. Нам нужно, наоборот, повышать свой голос. Пусть услышат наш голос, пусть все знают, даже обыкновенный учитель, он уже будет детям говорить, понимаете? Это нужно создавать людей. Потому что это мы надолго независимы. Не то, что вот один раз стали, и потом пусть про нас весь мир забудет. Нет, только начало. Мы продвинемся. Пожалуй, да, конечно, мы сейчас и да, потому что сейчас спрашиваем chicken speech, но нравится империя развалится. Это только Крым, это Запад, который живут Павел, спасибо, кстати, что вы поняли эту тему. Я, кстати, в своей речи тоже, я особенно в этом ключе, хотя и собираюсь более детально рассказать про эти моменты. Вот конкретно того, что надо рассчитывать и кто может помочь. Ну, я, как представитель немецкого общества, ну, и я знаю там состояние американского общества, то есть в целом в западном обществе. Вот дело в том, что в случае того, как разные регионы, национальные службы, Казахстан, Сибирь, Индия, Ичкерия, Казахстан, после того, как они провозгласят свою независимость, неминуемо центральная власть пойдет. Она не даст этим регионам объяснить независимость, так как на то в начале Первой Чеченской войны, геноцид и все так далее, и Запад не поможет. И наоборот даже. Запад
и в частности в США, были даже симпатизированы России. Даже Билл Клинтон сравнил чеченцев с федерацией латиноамериканцев, то есть сравнил их с такими ребятами, называемыми, во время американской гражданской войны. То есть симпатии западных элит были на стороне России, были на стороне центральной власти. Но сейчас хорошая новость в том, что есть в мире один географический культурный ареал, на который все регионы независимой нации, построссийские независимые нации могут вложиться. Это Восточная Европа и нордические страны. Надо более тесно и теснее именно с Восточной Европой. Вот этой цивилизационным пространством прежней Речи Посполитой. Нам нужна сильная Украина, сильная Польша. Мы, вот, кстати, такие страны, как Швеция, Финляндия, Дания тоже могут. Норвегия. Я помню, я имею в виду, да. Ну, к сожалению, и японского я знаю, поэтому не хотел комментировать. Ну, да, и Япония тоже, конечно, естественно. И вот, хорошая новость в том, что вот Восточная Европа и нордические страны становятся все сильнее и сильнее. И там очень, ну, я это могу подтвердить, там очень профессиональный, воинственный дух, и они прекрасно знают, что представляет из себя Россия. Они прекрасно это понимают, и поэтому всем будущим национальным республикам стоит теснее сотрудничать с восточноевропейскими странами, ареалом бывшей Речи Посполитой, и вот именно надеяться на них. Нам нужна сильная Украина, сильная Польша и другие вот, восточноевропейские страны. Спасибо, Джимми. Небольшая ремарка, это не Восточная Европа, это Центральная Европа. Восточная Европа – это наш Казахстан. А мы должны понимать, что Польша и Украина – это Центральная и Восточная Европа. Пожалуйста, Италия, пожалуйста, Замира. Сейчас опаздывает по графику, там 2 минуты, если Алла, спасибо за эмоциональное выступление. Я хочу сказать только два таких комментария. Вопрос сейчас не стоит. Помогут, не помогут. Вопрос стоит. Распад России выгоден, потому что это иррациональная система. Поэтому обсуждать какое-то будущее России, discuss about drafting future, it's not profitable because irrational system don't have future position. Дальше. Другой вопрос. Два ограничения для распада России. Первое ограничение, это говорят, и на самом деле, самый большой о том, что сила, экономически, все это физически. Если сегодня в Москве миллион человек на улице, то власть Россия будет так же, как Советский Союз. Все, никаких вопросов, абсолютно второе относительное зло – это российская власть. Что из них хуже, это уже второй вопрос. И что из них абсолютно или относительно, мы тоже можем освоить. И второй вопрос, который касается нас. Западу не все равно, но Запад сегодня не будет впрягаться, влазить в эти проблемы. Проблема в другом. Запад должен получить привлекательную модель распада России. Запад, помогая клиентам, benefit model collapse of Russia was without chaos. Это вопрос как раз в том, что сегодня разговор это уже понятно, а о том, что будет можно в конструктивном плане. Первое – это отказ децентрализация России, и второй вопрос – это неприкосновенность и нерушимость существующих административно-территориальных границ. Больше никто ничего не делает и делать не будет. И больше ничего делать не надо. Спасибо. Да, мы должны говорить о будущем, а не о прошлом. Плюс... Да, и я хотел как раз на тему конструктива и добавить.
очевиден следующий факт, что для того, чтобы с освобождением народов стало как раз мечты в планы испанофилиане, для этого нужно одно необходимое условие. Это военные победы в Украине. Без этого условия никуда не пойдет. Но, что называется, когда я получил вопрос, а что можно сделать? Это так. Самое первое, донатить все, что можно, да, и всех, чтобы регулярно, везде, чтобы участие там, что не дают что-то там, куда надо просто, там, хоть на биткоин, хоть как, это первое. Второе, надо противостоять всему этому опционному режиму. Ну, давать подпольные движения, да, которые бы делали где мы все знаем про рельсовую валюту, то есть делать практически то, что приближает победу Украины, собственно, и более тесное как раз сотрудничество в первую очередь Украины и помощь Украине, насколько это может быть. Без этого просто, в принципе, ничего не будет. То есть, поэтому, что называется, это главное наше внимание. Нужно помнить, что нужно можно военными способами, потому что, извините, Россия находится в состоянии войны, стало быть, разобранные рельсы, это военная резиденция, для того, чтобы туда обменять. Спасибо огромное. Будет Виталий, единая регламент не нужно ничего. 200-300 тысяч на улицах на самом деле достаточно. Даже Любая серьезная активность столица, поэтому из столицы никто на войну не ездит. Спасибо. Руслан, Я коротко. Я не согласен с Марией по поводу того, что нам нужно сравнить с распадом СССР. Нам больше, я думаю, подходит именно, если опираться на историю с распадом Российской империи. Вот мы более ближе к этому, потому что распал СССР все-таки 4-5 лет общество было немножко подготовлено. Там были уже какие-то демократические преобразования, гласность, свобода слова, плурализм и так далее. Да, да. А сейчас этого ничего нет. Поэтому я, естественно, согласен с тем, что нужны вооруженные формирования. Желательно, чтобы они прошли опыт. Военный опыт нужно пройти только в Украине, чтобы они там сформировались. Одновременно с этим, когда будут наши национальные движения, люди, которые хотите видеть, что их ребята воюют в Украине, будет вдохновлять, которые находятся в республике, подпольное движение. Когда наступит час X, а он не критично настать, потому что, как правильно сказали, предопределенно ничего не поможет, как человек, который болен на 4 стадии ракового, ему какие бы там лучшие лекарства не кололи, все равно умрет. Здесь то же самое. Поэтому вооруженное формирование, готовое правительство, реальный план есть будущего свободного государства Республики Башкортостан. Все, и работать. Спасибо огромное. Все эти раны, все империи распадаются, небольшая ремарка, но действительно, возможно, где-то микс 91-го и 17 года. И опять же, давайте смотреть не на демонтаж Российской Федерации, как после победы Украины, давайте надо смотреть, как продвижение победы Украины. Любые действия, это должно быть оружием, как приблизить победу. Все, о чем сказал Виталий Гинков, есть в нашей программе. Осталась помощь Запада, которая говорит. Вот, пожалуйста, Запад, help us, please, because all of it we have in our program. Thank you very much. Станислав, спасибо, но нам самим. И вот, спасибо огромное за участие в панели. Сейчас, если есть желание, у нас есть пакт про утилизацию пространства, он уже подписан представителям независимого Казахстана. Марии от Архангельского конгресса можете также подписать за себе, потому что Казахстан есть классный документ, он открыт к подписанию всеми остальными участниками, людьми. Надеемся, что
дорожной картой того, как будет все пространство от Ближнего Востока полностью без ядерного оружия, не будет возможно ни себе, ни своим статам, ни новым соседям. Можно на секунду? Да, конечно. У нас в Республике Башкортостан есть такая гора, называется Ялантау. Переводится как «Злая гора», где есть бункер, действительно, бункер взрослый считается, он рассчитан там город, подземный город, там 10 тысяч человек. Туда как бы можно собрать всю еду туда. Вот мы. И там, как говорят, есть ядерное оружие. Так что мы отказываемся от него, будем передавать его лишним силам, а вместо этого подземного города построим музей, чтобы все видели. Если я представляю, что это представитель. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем. Есть альтернативное предложение сделать там Московскую республику, собрать хорошие списки, и сделать губернатором нормально отпускать, когда в городе сидят, ведут свои стримы, YouTube каналы. Я думаю, это лучший вариант. Конечно. Большое спасибо за то, что вы увидели нас. Но я думаю, что для того, чтобы нас и понять, нужно всего 3% профессиональных. Таковые у нас нет. И второе, мы ничего не просим. Мы просим просто, чтобы они в политическом наказании нашей независимости, второе, военном, дали нам оружие, покажут у нас, и бесплатно. И третье, в экономическом плане подают убеждать нас, а им ничего не нужно. Мы сами все сделаем. Только война в Украине закончится, конечно, чтобы ваше руководство на этом стояло твердо, не повелось на эти всякие, я не знаю, наверное, русское государство все делает для того, чтобы вас дезинтегрировать и так далее. Но этого не должно быть. Я думаю, что мы сопредобьем того, что сказал уважаемый нами Гинзбург, это уже предопределено. И мы это сделаем. Вот о чем я и говорил. Вот если мы посмотрим сейчас, Спасибо. Я хочу очень общаться. Если можно, вы сейчас будете выходить, сфотографироваться вместе с фактом. фактом о капитуляции России. Российская Федерация прекращает свою деятельность, да, и существование. Да, если можно, сфотографируйте, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Thanks. Let's continue. We have the next discussion file. Yeah. Like on the sheet? Yeah, like in the sheet. Yeah. И, Мария, у вас было обращение к ликвидации, да, пока сейчас мы назовем, подходят наши следующие спикеры, у нас есть обращение от Free Nation League, Declaration for 2 minutes, Maria Ochira will read it, and I will invite our speaker. And we invite for next please discussion. Andrew Solanis, Samil Jamil, sorry, I don't Jamil. I want to introduce our next moderator, Geoffrey. Please welcome him. Alanka, make a part round. Yeah, please, Katya.
Просим вас. Садитесь, пожалуйста. And probably I'll give you the microphone and you ask questions. Максим Казахметов. Yeah, Максим Скид. Максим Казахметов, take account. Sorry, David Piquet, Максим Казахметов, Виталий Гинзбург, Ранхард Ключер, Stanislav Suslov, you all come for the part of the bank. And Halapoidi. Sorry? Okay, but I don't speak Russian, so you want somebody to speak for second Russian? Please attention. Yeah. The free nation is. Where are you? Please attention. The League of the Free Nations is a social political platform uniting the national movements of the peoples enslaved by Moscow. From Free Nations, we thank the organizers of the forum for the opportunity to use this platform to expand our ideas. The forum is a crucial step in finding international allies for the decolonization of Russia. It is a tribune for our people. But every tribune, apart from opportunities, also gives us responsibilities. Over the past 2 years, we have had many interesting speakers and seen many new faces at the forum, which we are truly pleased about. The League of the Free Nations is the organizers of the post-Russia Free Nations Forum with the proposal to join our efforts to expand and bring our movement of education to a new level. We are united by a common cause. Many of our representatives participate in the activities of the forum, which has become an international. I had the honor to have the documents to meet the for consideration and discussion. Thank you. Okay, everyone. Start the new debate. We approach the end of this moment. I will enjoy this moment to tell you a few words. I want to thank you. I want to thank all of you for being here. It's a pleasure. Welcome to Paris, in the city of freedom. Just a few words before starting the debate. I'd like to assure you that many people in France are standing with all the nation, all the people who fight the Russian imperialism. So once again, thank you for standing with. So we go to the status for Russia and the Russian Federation. Is this absolute condition for peace and development for Russia, or is it dangerous with possible? So, Jamil, you can make great. Yeah. Hello, everyone. Again. Hello, everyone. So, yeah, regarding this, of course, we are discussing about the potential of the post-Russian space, how can be organized, what for it will
look like. Now, of course, before I make the comparison, first I'll have to say, no historical, no historical, geographical, or cultural entities are identical, of course. But still, history and geography presents us some useful examples to draw, to draw parallels, or of course, to draw this situation. Basically, what Russia looks like, this whole Eurasian space, is the most similar cultural geographical area, cultural geographical space. This Eurasian space is Latin America. The way it was colonized, the way various Latin American countries developed, most likely the root Eurasian space that called Russia will most likely take. This what pertains to the regions populated by nominally ethnic Russians. So, well, with regards to Latin America, I mean, conquered by a nation, and of course, Central and South America, and they also, they spread to the peoples, they inbred together with them to various extents. In some places it was more, the ingredient was more, in some places it was less. The racial is also different depending on the country and so on. But I mean, parallel, a similar scenario happened within Eurasia too. Initially, back then there was no identity among them. Okay, that is that ethnic group which spread towards the east, towards Eurasia, was of European, Slavic origin. But in the process, of course, it mixed with various, again, with different ethnicities, and okay, in the whole territory of Eurasia, merged, okay, well, conglomeration of nominally Russians, but of, who are actually of different ethnic makeups. And now, if you look at again, and this whole process of liberation of Eurasia will most likely take the shape of independence movements in Latin America after the Spanish defeat against Napoleon in France in the first at the beginning of the 19th century. It didn't happen in an instant. And also, there were no signs, actually, even at that moment, at the beginning of the 19th century, that somehow various different Spanish-speaking states, various different Spanish-speaking nationalities would emerge in South and Central America. However, it did happen gradually. After the Spanish defeat, there was a weakening of the central government, and various regions, various viceroyalties of the Spanish Empire. There was one in Mexico, there was one in present day Venezuela, Colombia, there was one in Argentina, and so on. So they taking their own regional councils, and from then onwards, to the current independence movements that are represented here. So it all started like this. Some people just decided, and they were also most or okay, some of them they intermixed with the indigenous population, but all of them were Spanish speakers. All of them were regarded probably back then as Spaniards. Like now everyone is regarded as Russians. The whole population of Russian Federation is regarded as Russians. Back then, the whole population of Central and South America were regarded as Spaniards. And well, in a sense, this was also true. I mean, mostly they were of Spanish origin, of Iberian origin, with some, of course, with more of a mixture from the indigenous populations. But regardless, in spite of being from the same culture, in spite of speaking the same language, they acquired their own separate identities, and they created their own separate nation states. And the same process that happened, I mean, historically, I mean, logically, the same opportunity that Russia after the defeat in the First World War.
However, back then, somehow history went away in a sense. So also, one of the differences was that Western powers, especially the UK, also to some extent France, they helped the independence movements of Latin America. They helped Warren, Martin in their fight. So they received the support of the European powers. But unfortunately, the regional and national liberation movements in Russia after the First World War, they did not receive support from the West, and in fact, even their attacks at independence were hindered by West. In fact, the US even supported the Bolshevik government with financial and material aid, which helped the Bolshevik government crystallize on power and recreate Russia under the new. So basically, regardless, history takes twists and turns, but I'll say the general route is inevitable. So the natural state, the natural state of Latin America is it's different nationalities, different nations, okay, speaking the same language and feeling affinity towards each other because they come from the same culture, but regardless, they have their separate identities. Argentines, Chileans, Mexicans, Colombians, Venezuelans, and so on. And their equivalents within the post-Russian state are yet to emerge, like Ingrians, Siberians, Uralians, Smolenskians, Soviets, and so on, and also the non-Russian. This is always the Bashkorts, the Tatars, the Chechens, and so on. So they will be of various layers of Mexicans, of Argentinians, and Colombians in Latin America. Again, of course, in the future, the lingua franca within this Eurasian space will still be Russian. I mean, Russian will be, like Spanish is now the lingua franca in Latin America, Russian will be the lingua franca in Northern Eurasia. But, so those various nationalities, those various nation states will have their own unique identities, their natural, regional, or national identities. But regardless, I mean, one way or another, some form of common history, and also similar common language. They will feel towards each other like Latin American countries. They feel like towards each other on a cultural level. And yeah, so basically, that's the most natural and, well, historically, the most logical way for Northern Eurasia to go forward. But again, once those Latin American, Spanish American, like that, viceroyalties began declaring their independence, the central government intervened. They wanted to fight back. And likewise, now the Russian central government will intervene. And that's why, well, regions, republics, they will depend on their own forces, their own skills, their own martial forces. But at the same time, yeah, they will need external help because I mean, the central government will inevitably try to subdue them or even genocide them altogether. It is in Chechnya. So one way or another, they will need help externally, and we all hope that also this help will be provided. And also at the same time, also we hope that various regional movements will have almost force to combat the fight against the government and achieve their independence. So again, we finish history of there's a saying, history never repeats. And now in this history of Latin America. Thank you, Jimmy. I know you could go Ladies and gentlemen, I'm happy to talk to you again today. Our topic is the status of multiple states, the status of Russia living up
after the possible collapse of the Russian Federation. What are we talking about? We're talking about the question, we're asking the question that all decision makers of the countries are asking. They're afraid of the unknown. They're afraid of the unknown, but in history, throughout history, empires have collapsed, empires have disappeared, and they had not that basis of totalitarianism that Russia has been deploying for the past 100 years and more. And they even had a culture of democracy, or they had a culture of its people that was not about absorbing other nations. When I was the regional director of OSCE for 5 years, I had the pleasure and the honor to receive my friend, Ambassador Kairat Abdrahmanov of Kazakhstan, who had been Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan, Ambassador to Sweden, Ambassador to Israel, and who was with me in his capacity visiting my region. He is the ambassador in charge of minorities in Ukraine. And in that time, because my area of responsibility was Zakarpattia, among the 3 oblasts I was in charge of. There was Zakarpattia. Zakarpattia was the 3rd hotspot of Ukraine after Donbass. It was not the hotspot because there was shelling, it was the political hotspot. I was the witness myself of the millions of euros irrigating Zakarpattia from Hungary of Viktor Orban, with the blessing of Russia, in the perspective of dismantling Ukraine, in the perspective of corrupting Ukrainian of the Hungarian minority there. I witnessed it was like a high school with the budget of a great campus in America or France with thousands of. But the main goal was to distort the stability of Zakarpattia. Then, should we be afraid of the dissolution in one way of the Federation of Russia? In Ukrainian, we would say, "Shorovet." Shorovet. You know, will happen what will happen. And yes, I'm a faithful member of the Banderists. I'm a faithful member of Ukrainian nationalist organization that has been quoted as I've been pointed at with the terms of neo-Nazis and the Jewish Freemason, with many other things related to democracy. And we have many Jewish people, Muslim brothers fighting with us. Pardon my French, this is all bullshit, but we all know it. And nobody knows that brothers of Stepan Bandera died in Auschwitz, and Stepan Bandera himself was in concentration camp for 4 years of the war. We are living an entire century of Russian propaganda. And Russian propaganda, the first propaganda is that they're called Russians. They are Muscovite. And the Kievan Rus were existing 800 years before the Asian hordes coming to western of Eastern Europe, conquering Kiev, and absorbing the culture of refined Kievan Rus, the ancestors of Ukrainians. The point is that as much as I'm representative of a movement that is designed as radical, we're not radical, we're peace lovers. We fight for a better world, we fight for our families, we fight for the right to go to our churches or synagogues, to chant our songs, to live with our culture, say our culture. Yes, I'm a French-speaking Ukrainian for the moment, sure of it. And I'm learning Ukrainian with passion, but I learn the heart of fire of Ukrainians who are the only for the world to stand and keep standing. This is what Ukrainians are. And as much as I'm doing for the cause, we speak with Russian people, the Russian opposition in exile.
And I'm going to tell you something. These people, they want the collapse of Putin, they want the collapse of the Russian forces as much as we do. Because these people, as Russian as they are, they love their country. They love their country, and they understand that the trustful heir of Stalin, the money of Gazprom, is suffocating a culture that will become better for the world or more. We understand very well that at the moment we're talking about the possible dislocation of the Federation of Russia. Russia is trying to dislocate the entire world with chaos. When we hear Hamas fighters speaking bad Russian and giving bad orders in bad Russian, we understand that they went to the University of Lumumba in Moscow and that they were trained by KGB/FSB/GRU, etc., etc. Is it a joke? I understand. We know Russian. We know that they have the Basque ultra extremists of the Pays Basque who are Maoists. We know that they are on point against prison, even if we can talk about the cause of Irish people with some sympathy. We know that they have all possible troublemakers in the world. We know that Russians were non-intelligent and have been helping them. Then will happen what will happen. The sure thing to be more positive about the future is that let me gather my ideas now. Yeah, will happen what will happen, but will be a Russia to talk to, people who will have to live with. And the future of Russia, yes, this is a, if I mention the ambassador for a certain reason, when he was visiting Europe, it was because it was about his monitoring of minorities, but he told me in private, he told me, look, as a Kazakh, I'm very happy to monitor to see what's going on with the Ukrainian language here, because in Kazakhstan, we're going to develop our language, and we don't want to anymore. We don't want to speak Russian anymore. We want to speak Kazakh. And so that's the real reason why I'm personally here. I don't betray him if I feel this. Then, yes, Russian language will be decreased. The use of Ukrainian language, beautiful language, will rise as Ukraine is rising. Ukraine is rising. We're losing our brothers and sisters in the fight every day. We are tortured, we are killed, but we kill them and we kill them again. And nothing will stop getting our freedom. Slava Ukraini! Slava Nazi! Thank you, very much for this point. So we're going to give the word to Leonardo. We have something to say in this point. Я все-таки по-русски скажу и коротко про болезненные вопросы. Европа не готова к распаду России, потому что расползется ядерное оружие. Вот специальная декларация, очень важный шаг. Как угодно пусть называется, это важно. Второе, что если распадется Россия, начнутся гражданские войны и конфликты. Но большинство, вообще все, кто так или иначе на форуме участвовал, представлял регионы согласны. Какие бы ни были начавшие когда-то, получается, уже большевиками границы, они должны остаться на сегодняшний день, все откладывается на потом. Когда у кого какая была своя могущественная империя, границы, все это в прошлом. Сейчас живем жизнью своего региона. Ну, наверное, третий важный шаг, может быть, тоже его имеет смысл подписать, потому что на сегодняшний день и бывшей Российской империи, и нынешней России угроза не только внутри, самому себе, а еще и внешнему миру. За океан, на другой континент, кто еще, террористические организации. Это все тот же Кремль.
понятно, что ни у кого из новых образований не интересует поддерживать такие преступные режимы, как Фидель Кастро и африканские. Но, может быть, есть смысл подписать спокойствие Запада еще манифест, что исключается в будущей России, независимое государство, какое-то вмешательство, оплата каких-то спецагентов, оплата каких-то средств, взрывную деятельность, куда. Но это по умолчанию подразумевается, может тоже подписать, и тогда вот страшно представить, и даже в Париже смиряться с тем, что не будет этой страшной идеи. Самое, что во Франции, которая пережила все это, вот свой распад, обжир через кровь, а уже был частью Франции, была не колония, и вот вдруг получают, но только не распад России. Ну, может быть, вот эти манифесты тоже сделают свое дело, хотя это слова. Сначала было слово. Ну да, слава Украине. Thank you. I did not understand everything, but I'm sure it was very helpful. Now I'm going to give the word to relax. I saw already a lot of things. Decisions. По-русски можно. Я. Я помню, что другие граждане этих республики русские этники. Какой процент чисти русские в Сибири или в Венгрии будут русские? Вы понимаете? Конечно. Максим подсказывает, но он даже не людей объединяться совершенно не. Я задала крови давать ответ, потом принадлежит этнически чистых людей вообще. Вот поэтому здесь вообще нет. Может, кто-то хочет добавить? Да, сейчас Мария, подходите. На русском. I will help you with Russian to moderate. Сейчас я это расскажу, даже небольшая ремарка. Сами русские – это микс, да, потому что очень сложно сказать, что такое русские. Это финно-угры, которые имеют часть русской, часть славянской крови, часть монгольской, и очень сложно сказать, кто есть на самом деле русские. Это Рязань, или это Ярославль, Владимир, Вологда. Тут попробуем найти русские. Я хотела просто подробнее насчет национальных республик. Сколько процентов русских? Он очень различный. И надо сказать, что в тех республиках, которые на краях страны находятся, на границе, там 30% своего населения национально намного выше. 70-80%. В Чечне, например, вообще 95% в Чечне. Да? Но вот во внутренних республиках, конечно, они будут повыше. Но, тем не менее, на 50-50. То есть, в целом, я так считаю, что примерно 50 плюс России 50. А другое дело, что вот во многих республиках, Чувашия частично, они выглядят, поэтому, поскольку национальные меньшинства очень обижались, да, то их обижали, то многие записали себя русскими. А сейчас, когда меняется обстановка, они обратно начинают вспоминать, что вообще-то они не русские. Это, во-первых. Во-вторых, надо сказать, что не потому, что русские, а есть разделы центром и регионом. Например, вот у нас в Калмыкии, да, 30% населения. Ну, так это русские, которые 15 лет ночью. Их родина, они уже много поколений, среди калмыков, они наши нашей земли русские. Поэтому они ничего не имеют общего с интересами московской элиты и так далее.
что плохие русские, свои, наши и чужие русские. Будет работать. По поводу этнического состава я хотел бы сказать. Кстати, по поводу чуваши, там 70% чуваши идет. Да, то есть в Удмуртии там, да, там 30% даже чуть поменьше. По поводу этнического состава, я хочу сказать, что когда у нас сейчас микс, как я его называю, или большая смута, дело в том, что этнический состав в национальных республиках будет меняться. Почему? Потому что, во-первых, ну, допустим, башкиры, их очень много работают в Сибирах. В Сибирах огромное количество, так как в республике работы нет, но мы, республика, которая мощные, подготовили, они все начнут тянуться к своим. Русские, как правило, очень много появилось центральной. И потому что будет безопаснее, удобнее, привычнее. Многие поедут в центральные регионы, башкиры потянутся в свою республику соседей, поближе к своим защиту. Этнический состав будет меняться, как в Казахстане. Отделение было 49%, 70%, потому что русские выезжали, казахи, монголы и так далее, целая программа была, заезжали, поэтому состав еще будет меняться. По поводу наших русских, это, конечно, это наши русские, которые живут уже много поколений, там то же самое. Но мы будем строить, допустим, как в Башкортостан, будем строить, делать упор на создание политической нации. Без этого не получится. Моноэтнические республики, где проживает 30, даже 40-50% башкир, все равно это невозможно. Спасибо. Удачи в поставлении политики. Есть последняя ремарка, когда дальше продолжаем. Да, важно понимание центра, отвечая на ваш вопрос, если вы посмотрите мне, что водораздел идет не между этническими русскими и нерусскими, а между метрополией, да, которая есть Кремль, ну, по сути, и колониями, потому что это классическая колониальная империя. Well, actually, here also, again, mentioned similar processes were happening in Latin America too. Exactly. The Spaniards who migrated and over several generations were living in America at some point, or gradually they acquired the regional identities. So they were of Spanish. They came from Iberia, they were called Iberians, regardless. At some later point, they started regarding themselves as Argentinians, Mexicans, Colombians, and so on. And one actually also, representatives of the regional national independence movements are also here, along the lines that was actually that they discussed last year. There was I guess you'll remember the Russian position. They came up with the idea of differentiating Putin supporters, the supporters of war from the Russians opposing this war, opposing this regime, so that they are passports or whatever, so that they better in the West and so on. But what I would propose for the movement is to produce this already. Instead of passports of Putin, we create a passport of India, passport of Europe, passports of Pakistan, of Syria, so that the Russians, or other which officially now the Russian Federation, if they don't want to face the prejudice in the West, in the civilized world, if they don't, they have the option to announce their Russian identity, to acquire regional or national identity. So they have this option. The exact same person when coming from Siberia or from Ural or from St. Petersburg, if he regards himself as Russian, that, I mean, frankly, it would be justified that he is faced with prejudice, that he is, I don't know to what extent they are mistreated, it's also exaggerated, but regardless. I had some difficulties in the West, then now comes to the West. If he doesn't want to be prejudiced, he can regard himself as Indian instead of Russian.
And so it's that's what you say, no, you can say, no, I'm not Russian, I'm Indian, I'm Siberian. In such a way, also, well, the West will send the signal. If you want to be accepted, we will accept you as our fellow human beings, we will treat you well, we will treat you exactly the same as everyone else, provided that you renounce your Russian identity, but in this way, this will actually sow the seeds already, sow the seeds of regional identities. Or of those regional and national identities already exist, such a step will strengthen such identities also for the future. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Well, honestly, the danger is that they may retain a hidden passport. I saw a case in another country. You could be a citizen and you have to renounce officially in front of French consulate to your French identity. And you would do it, and they would take you fine. After it doesn't, you will stay French. And the Russians are more tricky. I understand also well the point. Okay, two options. Let's if the person is sincere, if the person is sincere, that's fantastic. But if the person is not sincere, regardless, I mean, actually three options. If the person is not sincere, I mean, for example, this regional movements who are providing this passport, let's say it comes to whatever, to the representatives of India, it has to come with the Russian passport. I don't know, tear it down or burn it or whatever. I mean, I don't know. So this must be an essential. If we see this Indian passport, announces the way this first is Russian passport. I mean, for those who might not be sincere, might trick the system. So that would be the option. But also the third option, even if they are not sincere, even if they retain or whatever, regardless, there will be this will be us. Only instilled. Even if they keep their Russian passport, still in the back of their head, they keep their Russian identity. They just acquire their Indian or Siberian identity just for the benefits. You know, regardless, sow the seeds of regional identities for the future. It's important. So it will be a good thing. In my experience, no American ever says I'm American. They say I'm Texan, California. European ever said European, Dutch, French, German, whatever. I look forward to the day that they will, in the same way, you guys will answer. I'm scary. In fact, it's not Peruvian. Make I agree. Thank you. Thank you. Yeah. Could you give the microphone to Katya? Continue the Yeah. same line. I live in Venice, Christian for 20 years almost, but I'm also Russian from Moscow, and this is a and I don't have any choice. That's why I feel an enormous responsibility for what is happening now, and I completely obviously support the point in all possible ways. And also very much aspire for the disintegration of this terrible empire that produced oil and danger in the world. Well, in the 21st century, that's an important thing, as we've been stated before, not only in terms of technology, but in terms of social media and information and everything. And that's what partially Russian propaganda and Russia is presenting on. It's using the modern technology to promote its narratives. That's why how it's different. It always uses like humor, like cancer cells that present on anything, or like separatist movements or the movements for independence. They would turn them into terrorist movements and support, then presented in the movement
way, and we see that really. When it started, artists write linguists and educators. So I see, I write and say, and I try to make other people, especially people, see and listen. So what can we do now? We can theorize and talk a lot about the roots and the consequences and the ideal world, passports and what can we do today? And of course, all of us like responsible, rather than we ask where people work today. That's why I think a lot of things happen in the heads of people, happen in the heads of the young people, and double it into the triple it into the food, and it's something that's very present in our century. So what is our response here to other colleagues? One is oriented to Russia, the other was Britain. We tried to regulate and first colonization of consciousness, history, and culture, invite having a special program, inviting all the representatives, and I hope the specialists in history actually help us. It's an online free course for students that anyone can join. We started the first one just that would visualize the consciousness. We have more or less a third are accomplished academics from all over the world. A third are the representatives of various movements, ethnic movements, independent movements, and or many even very and the other third of our students, just got 50, are the young Russians living abroad and not that are trying to struggle about preconception, about something they are trying to discover in themselves in order to not reproduce it, to not keep producing the same narrative as we see with Russian position, Moscow position that is as imperial as their adversaries. So my call is, I think, education and changing something in the consciousness is very, very important. We live in the online era, we can do that. And so I invite everyone, especially nothing about us. So we invite everyone to speak for themselves. Us who teach, we learn more than teach. We try to help people learn. Thank you. Thank you, Katya. A few days ago, a friend of mine from Armenia, I'm too close to the Let's try this. Work now? Do you hear me? Yeah. From the other side, yeah. And also the speaker, the participants online. So let's start again. A few days ago, a friend of mine from Armenia posted a statement by Mr. Lavrov, the foreign minister of the so-called Russian Federation, and then commented, seems that Russia is furious on this independent movement. Not sure what Lavrov was talking about. And then I reacted on this comment of my friend, saying, well, Russia is furious on any independent except the controlling. This was my reference to what David already mentioned. Moscow supported and still supports a lot of so-called independence movements all around the world. Not because they support independence of these people, but they want to cause trouble. Bringing people in stable countries, democracies, to think that democracy cannot save them against terrorism. That's why we need authoritarian or totalitarian regimes. Why? Because this is in the mentality of this, and I mentioned this word of canard, this mentality of the Moscow canard.
that freedom is the biggest danger for the people. Therefore, they need a totalitarian regime. Even the principle which stands behind that. Why do I mention that? Because we are talking about the independence and self-determination of people within this colonial. You have to be aware that in any case where people start their freedom movement and independence, Moscow will find some way to support another independence movement just to bring instability. Part one. Part two of my intervention. I had a geopolitical teacher. His name was Otto von Habsburg. He was born in 1912, 4 years before his father became emperor. He was member of the European Parliament from 1979 to 1999. So he was member of the European Parliament in the time when the Soviet Union was dissolved. Chechnya declared its independence. At that time, he was member in the European Parliament of the EPP party, European People's Party. And when the Chechen war started, the cost of Russia, in the group, in the parliament, they had a debate about this war, and the majority said, well, it's an inner conflict in Russia, don't care about it. And he said, this is also important for us. And he changed the position of the EPP to this problem. Why do I mention that? I say that because whenever we're talking about the decolonization of Russia, we need allies and friends who are ready to support this idea with good arguments and who have the standing that people are listening to. Of course, Otto von Habsburg is no longer living. I don't see any politician in Europe who would do what he did, using his position, standing against the whole group in a parliament like the European Parliament or a parliament in any state, just because he believes in the freedom of people. Part three of my statement, and this will be the next one. We heard a lot about history today, especially from Messing, what happened after World War I, what happened in the end of Yugoslavia. I'm working for a movement which was established as a result of World War I, because what happened after World War I, when the Habsburg Empire was dissolved, all these new states tried to export their own products. So they closed the borders, destroyed a very, very big internal market which existed up to 1990, with the consequence that these countries had a lot of economic problems. And finally, these countries then were first part of occupied by Germany, another part occupied by Russia, and then we had World War II. What is the lecture we learned? Whenever you are going to dissolve an empire like the Moscow Empire is, and you have an internal empire, do not make the mistake to close your borders. These borders have to be open for trade, because people trade with each other. Some exceptions exist. Everybody who traded with Putin would be traded by Putin, because he just traded with you to get your money. And this is what Lenin already would hang them. He just used the money to fight against it. So normally, open trade is in best condition for a good neighborhood in any part of the world. And therefore, yes, let's support this idea, and the world will be better. We can continue with Good evening, dear colleagues. Thank you for the possibility to speak with you, and excuse me for my English. My English is not very well. We also speak today about problem for Russia. Russia is terrible problem for all the world, but we discuss maybe some more details
need first of all decide the main question. In my opinion, source of all Russian problem, this is Russian irrationality. This is I think it's nobody not discuss about it. After I can terminate all context Russian irrationalization. For me, this is 10 indicators, can be more. But what is it after? Again, this rationalization. Rationalization, this is irreversible legitimization of common sense. What is it? Nothing in Russian. You understand? My friend, Yuri Meshik, tomorrow presented a very interesting book, Scott de Custin, Russian in 1839. Fortunately, I cannot say more like he right. And I just two ideas. First, Russia, this is boiling vessel on the fire, and can explode. Really, this explosion is steps of rationalization. First step, this is 100 years ago. Second step, is 30 years ago, and now we prepare in next, maybe last steps in the content of rationalization. This is just three possibilities. First, this is collapse and independent country, but rationalization, this is not marketization. This is need rationality, how country can normal development. Second, this is fantastic options. This is established Russia, really established free nation. This is fantastic. This is cannot discuss. This is not good. And third option. This is a combination. Some regions established a new country. We don't know how regions, how it's named this country, Russian Republic or Moscow or other. Next step, establishment independent country. But this have little bit other problem on this way. The same, if you remember, he right. I am sure, for my opinion, need destroy everything and build a new nation from zero. This is opinion 200 years ago. Now it's a little bit other situation. Need build new countries and need establish a new nation. New political nation from zero. And for this, have a lot of problem. In my opinion, if it's a process build a new nation, new state, this have three the main steps. First of all, freedom, independence. Second, democracy, and third, this is right country. This is, for my opinion, this is logic of development post-Russia state. The same like this post-Soviet state. For example, after collapse Soviet Union, immediately established three normal country, was beneficial this country population, and other can see who is more beneficiary, population or elite or population, or special situation in Turkmenistan. In Turkmenia, this is everything understood. Just one family beneficiary this process. The same situation will be in collapse of Russia. And very important in this process, position of the West, because who is beneficiary of this process? A lot of beneficiary, but in different size of beneficiary. For example, Russian population. This is
the neighboring beneficiary, because they don't have any chances. Without collapse, without this, a lot of Russian people and a lot of Russian nation have just future died, because this is really contemporary of Putin's politics. For Putin's state, no need 140 million people. No need. This is not this country not developed. They content of economical just robber. Now robber naturally. Really, this is Russian history. This is fourth stage of robbery for last century. First robbery, middle class and state. After 30 years robbery, middle class. After Stalin's and after Stalin, this is robber naturally. Nothing more, nothing developed. And in this case, in this case, very important because West understood benefits about peace, about development, first, and secondly, need help develop free nature. What I mean, this is delegitimization Putin's regime. First of all, delegitimization, for my opinion, this is delegitimization institutes, property, propaganda, and personnel. For free nation, interesting delegitimization property, because after tomorrow, after collapse of Russia, few nations stay without anything because it's robbery and need delegitimization this property. And Ukraine war give argument for really pressing this beneficiary of this property and come back to this nation. And nation after can management this property in interest development. Thank you. Thank you. Excuse me for my Thank you. Thank you. Who will create future states in Russia, northern region? People who are living in those territories, who are supporting war. It means we have no other people. Of course, some people who go back abroad, but I'm afraid not so many. But mostly it will be the same people who are living in so-called Russia. We have no other people from other planets, for example. Same people. So, and how to do what can we do with those people? Not we, but in general. We are looking to about this, but not very clear how we do not know very well. Of course, we are discussing, we are creating ideas, it is extremely needed. And we have taken two examples of history how was it is the best, not good example, but we have no better examples of the situation in Germany. In fact, it took very long time. It was very difficult and this process is not finished in Germany until now. But we have no better example. And what can we all do? How to create this so-called global unification? It can be divided
also activities like demonstration. Some people are saying they're making them integrated. In fact, we have to do that organization. And second part, more important than the demonstration. Yes, it is very good. Yes. But how to do it? Here is that's place to discuss about it. Okay, after the appearance of new states, because it is 100%, we don't know only when there's no states will appear. For sure, I think first has to be done education of children, take them to more projects into normal, take our children, not for, not like what to do with those children. It is needed for educational program. I understand that the are not so-called democratic world, so-called will not support very much this. As I was saying about supporting. It's really maybe people will have to will be forced to do this by themselves. Of course, I believe that after people nowadays change themselves, I have no idea how to do it, but yeah, at least to try. Debate and Yeah. I want to answer you. Yes. Yeah, since every people who come to the course website and one of the projects, course projects, as we started academic study, preparing, for instance, the program for primary school for digitalization, digitalization of courses like games, books, children books, teachers manual. It's all work for the future. It may not be needed tomorrow or the day after tomorrow. But that's what we can work on today online without even waiting for it to collapse. We prepare the class fire. Thank you. Thank you. Very good. Good idea. What else? Maybe not program. Okay, let's go to program of benefits. Yeah. It can be done only by our illness of every person. I can give first example of my nation. Some Lithuanians and killed the Jew. It's very painful now. Can you imagine how many years we have after Second World War? And still until now we are okay. Then became the 30 years ago. Until now, we are still discussing, and it is still a very painful question. And it will be in the future region.
We have no other way to do it. I don't know how, but still. And no one country can come out of this conflict. Because all people, not Russians, but people of Russian Federation are taking part in this war. And no one future country can say we are dominating. We still dominating. And appearance of new nations. It is, I'm very example after the war appeared nowadays not immediately, but in 1 day. For me, for example, this time from 5th until 9th is most interesting. But you know what? Very interesting in the maybe it is not always interesting to read in those times. We are living, we are looking the who else, if not me, not we. And I can repeat once again, most important thing, most difficult. Thank you. Okay, thank you, thank you. We proceed. You're good, journalists. Okay. Frank, sorry, we have so this so we can vote. I'm going to think because Jenny, you don't want to take part or okay, you decided. Okay, of course. Please. Yeah, you need to request. Probably we will make from two panel one. I think I call Yana live here. Marcus, you also media. We will make from two last panel one. So it's okay. This. You have the same. It's not enough. Oh, yeah, that's good though. Not debate. Yeah, okay. Actually, also could join because we like together two discussion panels. Give me opportunity to Is there like a feng shui here? Yeah, that's mine. There's a chair over there. Yeah. I thought we were opening later. No, you have to sit in the middle if you're Photobombing. Just like me. Oh, sorry. That's your job to do, not mine.
Sorry guys, probably it's quite tight, sorry. For one chair. One chair more, sorry guys. Because we need for Katerina. Sorry, we can move closer, right? Side, a little bit. Bit closer. To the right. Okay, so we have some online speakers, we have some offline speakers. We'll make together two. Of course, we have your secret about what you do it. Okay, so let's start it from others. So you will continue and finish your speech. Your level. It's like prolonging for so thank you very much. About it's like the same topic, same topic in a different way. First of all, I would like to say we are talking about what about the arguments against the enemy, like Putin's Russia, like Iran, like so-called evil and what does it mean? Those countries of evil. They are not the regimes, but there are also people who are living in those countries. And if we are talking about becoming about creating of new states in nowadays, so we have to think also about China, about North Korea, about Iran, about the authoritarian countries. I'm not going to Iran, but maybe China, yes. But it is in the future that we still have to think about it. The best way is we have to fight this war. But yeah, the best way is of a clear and attractive vision of the future to every region. And if you are talking, for example, from some first of all, you have to ask him from what region, from Smolensk, and as second sentence, you have good vision of the future of this region. And maybe you will start not to fight, but to think about good of this future country. But still about fight, about war. Now against Russia is fighting only one country, Ukraine. Of course, normal world, I call it normal world. Western world, not the normal world, because this circumstances like now, very many countries have to join, maybe for those days, but we have to find some alliance against evil empire. And normal world has to be prepared for military actions against dictators. First of all, against Russia, but in future maybe against China. Of course, it is okay. Of course, it is best way to avoid this, but maybe not always it will be possible.
the so-called modern world has to be prepared for this. To avoid directly joining military actions, the best way is to support regions. To support regions in different ways, in the finance, in the organization, political, and contact, speak not with Moscow, but with different regions who are wanting their independence. And also, of course, support our students. Today, we're talking about how to support them. There is one way if so-called West will support national military unit. It is possible to do by I know at the moment now, not so much. And to remove military actions from Ukraine to all Russian territory, it is absolutely necessary. And I will repeat my, if I have 1 minute of time. I will repeat my, not only mine, but idea about United Nations. Everyone knows that civilization is not very valid, and the so-called democratic world has to create United Democratic Nations, not in place of United Nations, but like parallel, and start to act more and more actively in United Democratic Nations with possibility to join this United Democratic Nations new countries who will want to join us, who will be on certain criteria. So, thank you for attention. Thank you very much. We have time for questions. So now we have our online speakers. We'll see you. Yeah, you heard us? Hello. Yeah, hello. You could start. Yeah. Online. That's what today and say Russia and political union that we know should disappear from the map of the world. Russian borders should never be the same, and the essence of Russian state the same. That is our goal, because without this there will be no future for our region, no security in our region, and in the whole world in general. Today, Russian Empire is one of the greatest threats to the world's security because it is still empire, and their imperialization of Russia, that is the needed, absolutely needed step to have a better future and to have a secure world. Because today, Russian Empire is the prison of nations. That's what it is. Like it was called in the 19th century, and still it is the same, without no change. And that's something we should restore. We in Ukraine are fighting against Russian aggression, against Russian imperialism, and we clearly understand that we are doing our job, our part of the job, the most important job. But it's not only ours, it's not only our task. And we hope that we will be joined by other forces, people also from inside the Russian Empire, nations who want to be free. And just yesterday, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on autumn session finished. And yesterday, we adopted a resolution about technology that Russia is dictatorship and Putin is dictator. That is important step on the international arena. And also my amendment to this resolution about mentioning of
together with other wars, which were organized by Russia, was included in the text. I think it's very important. That's one more step in order to give a hand to Ichkeria, the Chechen people, and by these two nations of North Caucasus, who can be and should be free. Also, I was the author of the bill in Ukrainian parliament about recognition of Ichkeria as an independent state. At the end of the day, Ukrainian parliament acknowledged Ichkeria as occupied by Russia. That is again important step, and this was showing that we understand and to be free. We are ready to give them hand and to stay shoulder to shoulder with them. In Ukraine, I have an order together with my colleagues to found the Caucasus Institute. And for the first time in Ukrainian history, we are doing it on the institutional level. Our cooperation focus, I believe in this, and we will continue to do this. One of my co-founder of the Caucasus Institute, Major Perchinsky, who fought together with Chechens for their independence shoulder to shoulder against Russians. And by this, we want to show that we understand the need of and the will and the right of nations, not only Chechens, but of other nations of the Russian Empire to be free, to live their own life. And also, genocide of Cherkessian people in the 19th century, which is also important to recognize and to move this agenda too. In that, I want to tell you that for Russians themselves, already as for an ethnic group, it is the only way to start to live normal life is de-imperialization of Russia, like it happened with Germans. Germany after the Second World War, coming through de-imperialization. After this and denazification, Germany became a wonderful country, and now it is now Germany has become a powerful state with people who live in welfare, people who live free, one of the most important and the most wonderful countries of the world. But to do this, Germans needed to get out of the imperialistic past and from imperialistic way of thinking and way of living, because they suffered from it enormously together with other nations around them. So what we're speaking now today, from this, maybe even the most of all others, will benefit Russians themselves from not being empire anymore, from not attacking other nations, from not dying for nothing in Ukraine, China, in Georgia, in Moldova, in Syria, in other countries and parts of the world. That is our aim. We will continue to do this. I address to you saying that you do an important job. We are with you. Russian Federation should disappear from the map of the world. We are ready to cooperate with you, both in my capacity as member of the Parliament of Ukraine, in my capacity of member of Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and Vice President of the Committee on Migration and Refugees, and by our institutions such as Caucus for Free Caucasus in Ukrainian Parliament and Institute of Caucus in Ukraine. Thank you very much. Yes. Thank you. I will see the member of Parliament Ukraine and also the President of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons of the Parliamentary Assembly of Council of Europe. Thank you the whole team for the parliament that was yesterday or day before yesterday, where it was very good one. Thanks. And to continue, we have one more online speaker. It's our Vadim Sipro. He's representative of East Freedom Forum. You have Vadim? No. Probably. Marina, are you with us? Yeah, probably we will. Yeah, Marina with us. Yes. I want to. Yeah, do you hear us? Vadim, Vadim, you
Yeah. Yeah, You hear me? yeah, we heard you, and I wanted to introduce Vadim Sidorov. He's a PhD student of chapter, and also Vadim, we are listening. Thanks. Thank you very much, dear participants. Thank you for the opportunity to speak here and share my views on this extremely important topic. I will speak about stability and security guarantees for the new states on the territory of the current Russian Federation. This topic is not only theoretically important but also practically relevant against the backdrop of what now seems to be in the end of Karabakh crisis, which unfortunately does not yet mean the end confrontation in the South Caucasus. We have before us example of two states that emerged practically at the same time, namely the Republic of Azerbaijan and Republic of Nagorno-Karabakh. One of them, 30 years later, turns out to be solvent and ceased to exist, while the other, on the contrary, demonstrated its viability and efficiency. What is the reason for this difference? Among many objective factors, one is obvious. It is the international recognition of the Republic of Azerbaijan and the lack of recognition of the Republic of Nagorno-Karabakh. And this is not the only example. In a similar way, lack of recognition prevented Iraqi Kurdistan from becoming an independent state at the time. The difference being that Iraqi Kurdistan was forced to legally accept being part of Iraq and thus secured a broad autonomy, whereas the authorities of Nagorno-Karabakh did not accept such autonomy when it was offered to them by Azerbaijan and ended up losing everything. So these two examples will make the future independent political entities that emerge on the territory of present-day Russia seriously about the entities of potential international recognition, let alone their very emergence, is still in doubt in the first place. It will be obvious to all of them that without international recognition of their independence, their long-term viability will be unsustainable, because if they continue to be regarded by the international community as part of Russia, the Russian state having temporarily lost them in a moment of weakness may come after them 10, 20, or even 30 years, as Azerbaijan has done with Karabakh. Therefore, there can be only three viable solutions for such entities. First, the legal status of the territory of the Russian Federation as the defeated country is decided, determined at international conference along the lines of the Potsdam Conference, which will determine the list of new independent states within its territory together with their borders, thereby stating a new internationally recognized legal framework. Second, these new states are illegally recognized and protected by a number of their partners, as happened with Kosovo. Third, following the analogy with Iraq and Iraqi Kurdistan, the central government of a defeated and weakened country is forced to recognize the independence of its partner, de facto, in exchange for the preservation of its formal integrity. A variation of this scenario would be general confederal treaty
with the exception of those who would be granted independence. At the same time, it is obvious that the second and third options are shaky, whereas the first, at least for the moment, appears unlikely. Nevertheless, with varying degrees of reliability, only these options can guarantee the long-term viability for new political entities that would emerge on the formerly Russian territory, without leaving them in suspense to the uncertainty of self-proclaimed unrecognized states. Thank you. Thank you, Vladimir. And our all speakers, and now with Marina. Marina, are you heard us? Yes. Thank you very much for inviting me. My name is Marina Karlevitz. I'm working with Alexei Konchurenko's foreign policy advisor, and also I'm having the Caucasus Institute about which I was talking in his speech. So Alexei Konchurenko, who is also the head of the caucus for Free Caucasus in the Verkhovna Rada of Ukraine, he came up with this idea of establishing the institute, which will be focusing on the problems and the issues connected to the North Caucasus. And this idea was realized in April of 2023 with establishing the Caucasus Institute. And our main research, our main aim as a think tank and the research center in Ukraine is to make sure that people in Ukraine and abroad know more about the subject of the North Caucasus. Because the thing is that what happened in Ukraine is that the majority of information and the majority of the stereotypes that people have about peoples of the North Caucasus, everything comes from Russia. So everything that people know or don't know about the North Caucasus, so this is the product of Russian propaganda. That is why we came up with this idea, and now we are working on developing this institute together with colleagues. And Russia seems to be the biggest country in the world, but in fact, this is the country that consists of many nations, and in fact, this is the prison of nations, not the federation. That is why we believe that one of the keys to winning the war in Ukraine is to destabilize the situation from inside of Russia. And this is where the nations of the North Caucasus can help us, and we can work together, and we can cope together in this sphere. One of the recent projects which we launched in the Institute is called Caucasus Non-Goods. The meaning with the word non-goods as those who betrayed their ideas, who betrayed their nations, who betrayed their people. So our main aim is to collect as many people who are connected to destabilizing the situation in Ukraine, those who are connected to Russia's war in Ukraine, those who are connected to cooperating with the regime of the Kremlin. So our main aim is to collect those people in one list and to coordinate the sanctions which are being imposed against those people. So we're looking forward to cooperating with you on this matter, because collecting those people in one list will help us in the future to provide this list for the international organizations and institutions that will be working on the tribunal on Russia for what it has done to people in our region and to people in Ukraine and to people in the North Caucasus. I thank you very much for your attention, and I'm looking forward to the cooperation. You can check out the information about the Institute on the internet, and we're totally open to negotiations and cooperations together. Thank you very much. Thank you, Marina. And we come back to our offline speakers, and first one I ask Nicholas Unique Policy Analysis guest professor, scientist for purpose. Please. Well, oh, sorry.
I'll speak the microphone. Thank you. Well, my first idea was I had to speak in French because the program provides the working language, both working language, French and English, and I didn't hear French today. And I think we are embarrassed. But anyway, well, I will be kind as a welcome for you, and so I will speak in English. Well, I think that you gave me a bad gift because you asked me how can we live together, and we in France we say that we are the best lovers in the world, and we we're not allowed to live in peace together. There are many people divorcing. There are lots of problems with that, and so how can I say I'm not Russian? I'm not from a state from Russia, and how can I say how can people live together? So my first idea was maybe they want me to say that it's not possible, and in the second time I thought maybe there are prerequisites. There are two prerequisites. The first one is to win the war. The second one is to have a real peace, and then to have the collapse of this empire. But it's not that easy as it you think, because win the war is you have to win the war, and I hope Putin won't die in this war because I hope we can judge him. So I hope there won't be any negotiation like, well, stop it, we stop the war, I'm safe. So first of all, win the war and let's try it. And that's why we decided with an NGO, which name is FNP, to provide cases for victims now and not to wait even if we have lots of time for this. I think the answer of the question, if we have these both rights, is about two ideas. The first idea is if you want to live with your neighborhood, you have to respect the law. If you want to live with your neighborhood, you have to live law. What I mean is the rule of law is the most important thing we have to think about now. I just give you an example. It's paid no children in this room, so I can say that now. I have a case of a young lady who has been in a room, and she has been with soldiers from Russia, and she has been the witness of the rapes of a mother 50 times until she died. So this kind of situation is a great shock for you, for your children, for the children of your children. We have examples of the results of genocides in Africa, in which people have been raped, their own parents, and they became enrolled in just like militarized by the state and by their enemies. And these people are becoming insane, and they don't understand which state they are, what they have to do, and there's no room for them. The first thing you have to do is to tell to these people, to show to these people what the law is. So you have to judge. That's why it's very, very important to judge these people. And the second about this of law is everybody thinks, everybody global thinks it's normal to judge a criminal. You have to do that, but nobody thinks about the victims. People say yes, there are 1,000 victims, 100,000 victims, but who cares really? No one. Well, I have sometimes I have strange dreams. And one of my dreams is that the author of the crimes is paying for the crime. I just give you an example. It's about history now, but maybe not
not only. If you think about what happened in Blackpool, and if you think that there were war crimes in the city, you can think that there was Prigozhin, Wagner's, and Blackpool. These people have money. They can pay. So they can pay for their crimes. So one of the answer is this law for victims. And one of my most horrible fear is that maybe we don't do that because maybe people won't care about the victims. People will let them and hope it will be better to hope that the next state will be better for them. But my step is just please help these people now. Because tomorrow, these people, these children will be the people who will count in the new world. And so my first answer is give law authors, put them in jail, give law to the victims, give them money to take stuff, because we can't give anything else. And my second answer is what we have heard that today, and I was very happy to hear it in the mouth of another European guy. The other answer is what we have learned in Europe. There's no peace without trade. Never. Just don't close your state, don't close your frontiers, exchange, speak, part with the other ones. Why? Because you know what? Roman people, Helen Dakar, why did they say that? Because why? The reason why the empire of the Roman people has broke up is they tried to have a big empire, and there are lots of neighbors, and the only solution to keep the empire is to trade with the other ones. And when they decided to stop trading with the other ones, there was a war and there was no more empire. Second example, Arabic countries. When there was the Arabic empire, Arabic countries Arabic people were great for dance, for mathematics, for politics, but they weren't good for war. So what did they do? They said we will try to find some solution to do peace with our neighbors. And what did they find? Taxes, douana. They invented that because they were the biggest seller in the world. And they said, so we are big traders, you will pay the tax before you go to the neighborhood, and so you pay the tax first, and so you won't be such a good trader when you go there. That's how they create peace. So never forget, you need trade for peace. Thank you. Okay, I'm thank you for a really great speech. I think that you join us. So, our next speaker, welcome. Yes, thank you very much. My topic, strategy in the post-Russian space, from competition of Soviet mistakes to the creation of new AI. My report is opinion to political experts and workers of the activities, primarily the United States. In 1991, as a result, existential shows defeat in the Third World War, which the West, the former USSR, collapsed. On February 1992, the presidents of the United States and Russia signed the declaration on so-called new relations. The West believed that the declaration is the old world. The world community was divided by the declaration about the ancient history. This was
the major strategies of the leadership cuts strategies for millions of people both space and rather work was again to the of nuclear war. The entire history of relation between US and so-called Russia is experienced on continuous states of the past of the United States. The Camp Declaration became the basis of the preparation, planning, ambition, and conduction by most of the force working against the collective West, which begins the this premiere on Friday, on February 12, 2014 as an act of the historical revenge and political expansion for the defeat of the former Soviet Union in the Third World War. Such a document would be saved after the depreciation of the 12 Communist Party and the KGB, the illustration of former officers and intelligence officers, and establishment of a stable level of democracy. But Russia is democracy are incompatible. Historically, Russia is a fascist empire. For this reason, it will never be a democratic state. Instability, legal democratic regime will be linked to the restoration of statehood of Slavic people in the Russian space and the disappearance of Russia. Russia subject to indigenous peoples will want. Why do the tolerate the dictate of Moscow, which is destroying us? Let us restore our independence from Moscow and build our own states. That is exactly how it will happen. Some anti-Russian people, attention, Russian people, are opposed in the West by serious forces, but basic by situation with resources both in the West and Moscow. These are again Moscow's intelligence. They reference as for each political experts and journalists who are willing to receive facts and circumstances in context, reality, objective logic, and common sense. In contact with them as significantly of a position on the necessity of the dissolution of Russian Federation should be impossible by the international reality. Therefore, this should be analyzed. Here are just 10. Once when this one, the quality West and Russia are interlinked. The quality West is situation. Russia is not such. It's artificialization. Historically, the quality West and Russia are existential enemies, and they cannot exist on the stage political map of the world. The West's mistake is that the West did not allow Russia to disintegrate into several independent states in 1991, together with the former. Perhaps most common is a historical border 16th century and a democratic states under the rule of law. But no Russia. Two,
Russia will disappear from the political map of the disappearance during its own home 400 years of existence. Russia has eventually proven that is an aggressive empire. And the of extensive contact expansion. There is Russia. There will be no war. Russia is constantly imperialism, where for conquest foreign territories and enslaving and slavery to the people, both by military and non-military means of disintegrates from de facto in imperialism was cited by each. This is a great experience of the so-called Russian historical, which is so-called. Russia has been given part and cannot by difference in the future. 4. No nation state is will reach the voluntarily by popular will in leader Moscow, no the Russian Empire, no the USSR, no the present Russia. This nation we in different historical periods occupied by force and enslaved, subjected to genocide and ethnocide, remained by occupiers and their collaboration into so-called Russians. 5. It is necessary to state important on the fact that by international brings Russia has a huge number of presidents in the world. 2 minutes. Six. As long as Russia exists, then its thousands of political prisoners will various million persecuted immigration from Russia, militarization, army, raid and aggressive war against Ukraine and real country. What are the conventions under which the point of historical norm, repetition of Russian fascism, revanchism, and imperialism will come? It first of all in the sentence of the international court against the criminal change on the fact of blaming the corruption unleashed conducting aggressive war against each area, Moldova, Georgia, Ukraine, Syria, and other countries which has come into force. On the facts of waging in the force of war against the collective will. Exactly such statements provide historical known of Russian fascism and imperialism. Necessary to know where international criminal justice no longer items. They were listened over until the last of criminals is condemned. There is no other way. Therefore, it's no necessary to establish a special criminal ad hoc
who say former USSR. Similarly, the special interest of the Tribunal for the former Yugoslavia. Thank you very much. Thank you, Yuri. Thank you very much. And we will continue our offline speaker. You're welcome. Thank you. First of all, we've talked a lot about actual war, physical war, military war happening right now, Russia, Ukraine. But I have heard few in the panel discussions about hybrid war, because it's also an economical war, a political war, a humanitarian war. You may or may not have heard about this, but Avengers, an Iran-affiliated hacker group, attacked Israel 3 hours before a mass bombing last week, 1 week ago. 1 hour after the bombing commenced, anonymous Sudan, anonymous, Russia-affiliated, attacked Israel as well, taking down alarm systems and stuff, right as Hamas was attacking. Now, you ain't telling me that they did not know this attack was coming. This is proxy warfare. Today, news broke about $93 million in cryptocurrency going to Hamas, being funded by you guessed it, Galantex, a Russia, Moscow-affiliated cryptocurrency in-between party. And officially, Moscow will deny everything about the shit they're starting and the stuff they're funding. Meanwhile, Moscow supports pretty much every separatist movement, every terrorist movement that opposes the West, while doing, of course, shit all to fund the separatist movements within their own country or of their allies. I mean, I'm sorry, I know we're talking about the colonial empire of Moscow, but it's the only second biggest evil in the world. Number one, with all due respect, in my opinion, is China, where the Nepalese are oppressed, the Uyghurs are oppressed. The Mongolians will be the next to be massively oppressed by whoever follows up Winnie the Pooh. And it's, the other world's biggest collapsing empire that loves to threaten its neighbors with invasion, claims they're not actual states, kidnaps and puts hundreds of thousands in camps, and all the calls for support for country X, Y, Z nowadays in social media only ever reminds me of the 2 million Uyghurs in camps that we do not talk about, and then we dare to say that. So my question to the fellow panelists and the people in this room in general, I believe in victory for Ukraine. It is a given. My main question is about what happens after. The main topic of this whole event is about what happens after, what happens post-Moscow, what happens to the northern Eurasian states. And we talked a lot today about how fancy it's going to be. How do we prevent those independent states, or whatever parts of former Russia, from simply becoming a colony of China? I do not have a 1, 2, 3 answer for this, but I right now consider this to be the end state. Russia will become a proxy state, a colony of vassal states of the CCP China. I have 3 basic solutions to this, or I think these 3 things are parts of the solution. Just a guy who talks data. First, I would like to point here, trade is part of the solution. Open trade relations with former Russian states will help foster connections with the West, as trade is a way to prevent crimes against humanity. But trade interests are not an excuse to remain silent about crimes against humanity, which is unfortunately the current state of the world. Secondly, communication. With all due respect to my fellow panelists, we all need to collectively be better at English, because the Russian propagandists are better at English than the actual Russian opposition, which is a big frustrating part of me, and that happens in so many parts of the world. Thirdly, the West must not be silent, as silence is compliance, and silence creates violence. And right now, Russia is using proxy organizations in Syria, in Sudan, Hamas, to stir up shit all over the world, because Putin just got the best birthday gift a failing dictator could ever ask for, which is a distraction
from his failures. But when Moscow falls, which is inevitable, if we, the Free West, do not stand up and embrace former Russian states, but Winnie the Pooh does, then Russia won't be causing the proxy warfare. Russia will become the proxy state. But first, victory. Slava Ukraini! Thank you. Thank you for great speech. You're welcome, and our next speaker, please, you're welcome. Just to save your time, I will not show it on the screen, so I want to read it all, but can I go to the website? Very quickly. So, as to continue the previous speaker, I just want to make 10 points of our Venetian manifesto that talks about the cessation of Russia being an empire and what can be. Well, yeah, here. Wait. Come back. Yes, I want to. Yeah. Do it again. I want just to show. And we these in 10 languages so far, including obviously English, French. Yeah, the languages. It's Slovenian, and there will be many more translations. And I think it's very important to talk in many, to speak about this in many languages. So where it's very simple, I just read these 3 points, and you can read online. About 1,000 people from all these countries already signed it, and if you want, you can. We desire not simply the termination of this war, but the complete Ukraine, the total defeat of the Russian Federation. We desire the restoration of Ukraine's sovereignty with its entire territory and the provision of international guarantees for its security. We desire an international trial for Russian military criminals, the payment of reparations. Any peace must be made on Ukrainian terms and with the consent of the Ukrainian people. Only peace brought about these terms can be strong in trust. This may be an absolutely necessary condition for today, but it is not a sufficient one for tomorrow. We desire a real future, not a fake one. We believe that only cessation of the existence of Russia, the Russian Federation, empire, the militarization, the removal of all weapons and other weapons of mass destruction could be a great safety to prevent aggression. We want analysis and eradication of fascism, acquired by Snyder, not all the people accept this term, but we use this term, fascism, as a distinct ideology and practices established in the 21st century by the regime of the Russian Federation, a regime that is simple, aggressive, misanthropic, and dangerous to the planet. We see Russia deeply rooted in the Russian imperialism. It has persisted and intensified the expansion policies of the USSR and the Russian Federation. It has become a fundamental and constructive and constitutive element of official ideology and the basis of unofficial consensus within Russia. That's very important. That imperialism is a general chronic disease. Today's Russian relies on the traditional political practices of the Russian Empire USSR, including the policy of exercising absolute control of special services in all spheres of Russian society, inherited from communist totalitarianism, as well as systematic organization of subversion and terrorism and war in Israel. We're convinced that though there are certain similarities, Russia's difference from fascism. Fascism is immoral, while Russia is immoral. It is built on fundamental nihilism. Fascism relies on human ideological convictions, while Russianism is ideological cynical. It's officially declared that ideological foundation are nothing more than formal declaration where the truth is based on the absence of any internal values and thrives on civic passivity.
Russian presence and achievements of the world civilization, including the most advanced technology. It has no historical precedents, so the radically new methods are needed to combat it. Despite its aggressive archaism, Russia is a very contemporary phenomenon. That's why I'm looking just half of the points to you to see the. So what we see on task now is not influencing political decisions for the development of the new architecture, but also using the existing and developing instruments of the contemporary modern technology, various educational programs, in order to demonstrate the complete accessibility of Russian viewers in all its manifestations. Thank you. Thank you very much. One of the speakers today. So, well, actually, I touched upon this point during one of the discussions, but I read it in Russian, so I spoke in Russian, but now I will elaborate on that in more detail in English. So, well, we speak about the reorganization of the space of a huge North Eurasian space, but we must realize that in the world, there's one specific geographical cultural area which is best positioned to accomplish historical task, and this is a historical task indeed. And this region is Eastern Europe. Firstly, better and more acutely than anyone else in the world, Eastern European countries are aware of the true nature of Russia and the threat that the Russian state represents. Moreover, due to cultural proximity and knowledge of the Russian language and Russian realities in general, Eastern Europeans are best positioned to be the guarantors of security within that Eurasian space, at the very least, the space that lies west of the Urals, and bring it to the realm of Western civilization. In the early 90s, when countries of Central Eastern Europe freed themselves from the Russian yoke, Western European countries like France, Germany, UK assisted them with their integration into the European family, thanks to which countries like Poland, the Baltic states, and others have now become thriving societies with highly skilled populations. And now, in these historical times, and these are again, I emphasize, these are historical times, Eastern Europe has matured enough to take the initiative and bring the torch of Western civilization further to the east. Now, having said all this, we must be aware that this won't be an easy task. Russia is not going to collapse tomorrow. This is a process that will take time and can only be achieved if facilitated by a coordinated external effort. Yet at the same time, we must also consider that historically, the West has often shown leniency towards Russia, and in fact, over the past century, has repeatedly rescued it when it was on the verge of collapse. The fear of confrontation or instability in Russia has always been the main driver in the West's attitude. Consequently, the West has typically opted for a cautious approach, even when Russia's actions seem morally indefensible. Even now, during the war in Ukraine, the West's response has been primarily reactive, prioritizing avoiding confrontation with Russia rather than supporting Ukraine robustly. It's just repeated brutal transgressions by Russia have gradually, but still, unfortunately, not completely eroded the West's goodwill. Of course, we want Western countries to develop a firmer and uncompromising stance towards Russia, and to have an attitude devoid of any naive expectations. Among other things, that's why we are here. But it also needs to be understood that many in the West still harbor deeply ingrained sympathies for Russia, and are often inclined to overlook its blatant transgressions, likening them simply to misdemeanors of a wayward child. For instance, it's very telling that in the 90s, the US showed concern over the dissolution of the Soviet Union and breaking Ukraine against independence. Also, instead of demanding Russia disarm its nuclear arsenal, the US urged Ukraine to transfer its nuclear weapons to Russia. The US's pro-Russian sympathies were later evident when President Bill Clinton downplayed Russia's actions in Chechnya, and this is very blatant. For me, this is the most blatant thing. And he even went so far as to liken the Chechen freedom fighters to the Confederates of the American Civil War. Eastern Europeans therefore must become self-reliant and formidable enough to counter Russia without primarily depending on Western help. They must think and plan long term, getting ready
for a prolonged confrontation and the mission of the largest civilizational importance. Even under the best, even under the most optimistic scenario, even if Russia is decisively defeated in the current war and Ukraine regains all its 2014 territories, this won't be the end of the struggle. What is needed is a more coordinated effort by Eastern European countries. They must come together as a unified bloc, and their societies must be animated by the historical task that lies ahead of them, namely solving the Russian problem and reorganizing that vast Eurasian space. It is therefore about time to revive the vision of the Baltic Black Sea Union, the Intermarium, first articulated by Józef Pilsudski during the interwar period, which imagined a unified front of territories from the erstwhile Polish-Lithuanian Commonwealth. Eastern Europeans must realize that they are entering a prolonged struggle against Russia, reminiscent of the wars of the Holy League against the Ottoman Empire in the 17th century, after the failed Ottoman siege of Vienna, which, by the way, historically is equivalent to the failed siege of Kiev by Russians in 2022. At this next stage of the struggle, powerhouses like the US, UK, Germany, and France will likely refuse to engage deeply. However, history suggests that determined coalitions of Central Eastern European nations can challenge and even defeat larger empires. The Holy League, which was comprised of Habsburg Austria, Polish-Lithuanian Commonwealth, and the Kingdom of Hungary, defeated the Ottoman Empire in the Great Turkish War without the military support of the most powerful European state of the time, which was France, who actually even rather sympathized with the Ottomans during the conflict. Yet the alliance time, leading to the Treaty of Karlowitz in 1699, which expelled the Ottomans from Central Europe. This precedent should inspire Eastern Europeans in their dealings with Russia. While some support may come from Western countries, and that will obviously be very welcome. Whereas some support might come from Western countries, Eastern Europe should be proactive in its efforts and face Russia collectively. Eastern Europe faces the challenge of militarily confronting Russia, countering Western tendencies towards appeasement, and supporting internal dissent within Russia. This necessitates Eastern European nations like Ukraine, Poland, and the Baltic states, and also the others, to collaborate closely in multiple areas. First, these countries must develop self-reliant military-industrial complexes, individually or jointly. That's indispensable. The goal must be to have a combined might to be able to defeat Russia in a conventional offensive war. In this regard, while Poland's recent acquisitions from the US and South Korea bolster its defenses, full security will come only when countries like Poland and Ukraine can produce their own weapons, from tanks to long-range missiles. This independence will reduce reliance on conditions attached to external arms supplies, as we currently see with the prohibition for Ukraine to strike inside of Russia with Western weapons. Additionally, having an indigenous arms industry serves another critical goal, namely to aid potential liberation movements within Russia. And now this is important. Eastern Europe must not only be capable of confronting Russia, but also have the surplus weaponry to support internal resistance groups within it. Given that nations typically can't export purchased weapons, a self-sufficient arms industry becomes indispensable for these purposes. The potential for internal conflict within Russia is difficult to understand. Historically, Western countries tend to prioritize Russia's stability over support for secessionist movements, as was evident during the Chechen wars. They are likely to side with the Russian center. They are likely to support the Russian central government, and they even obstruct. This is important. They might even hamper the attempts at independence. It will therefore be up to Eastern Europeans to back these freedom fighters, while also diplomatically countering any Western resistance. Another. Sorry, Jim, please summary because one question for yeah, okay. Another essential point is propaganda. Russia has long influenced Western narratives through media outlets like Russia Today and so on. To counter this, Eastern Europe is its own equivalent of Russia Today. And also, Eastern Europeans should amplify their presence online to influence bloggers and advocacy campaigns. Ultimately, Eastern Europe, led by a Ukraine-Poland alliance, has the historic task of reshaping the Eurasian region west of the Urals. To accomplish this, both political decisions and also the right societal mindset are essential. Moreover, Eastern Europeans have been opposed to avoid internal disputes, whether intra or inter-country. Despite the challenges and potential fatigue, they might keep their determination.
And now, to sum it up, if Eastern Europe succeeds in this civilizational mission, the benefits will be immense also for the West. Instead of Russia, which has time and again proven its health hatred and vigilance towards Western civilization, it will be Eastern Europe that will administer and provide stability within that large Eurasian space. Differently from Russia, however, Eastern Europe is part of Western civilization, and its societies are imbued with love towards the West. Therefore, under such a new configuration, when dealing with Eurasia, the West will have a cordial friend as point of reference, unlike now, a hateful and embittered enemy in the form of Russia. Historically, Historically, Eastern Europe has managed to prevail over political empires, not only when it was focused and united, and conversely, internal and disunity have typically resulted in Eastern European regions being overrun by invaders. Thus, now in these historical times, lessons of history must serve as a useful guide for future action. Thank you very much. Thank you. And you want a question? It's not a question, it's just a short comment to one point you mentioned. I'm a great friend of the Swedes initiative, but please not in this interpretation, because this had also anti-Western implications, and that they are to say also Polish imperiality. Well, actually, I just mentioned it just for a fact, historical fact, because he was the first one to mention this concept as far as I know. Just, as a fact. Thanks. And not Eastern Europe, it's Central Europe. Eastern Europe is much more close. You must remember it. I already prepared it in advance, you know. Thank you. As one Ukrainian at the table. But you're not the only one, probably. I have 3 points. I will make it short. First of all, I would like to continue a message from Nicholas that Russia must pay for its war crimes that they committed in Ukraine. Why? As a victim of the war, I know that there are 2 types of traumas. There are visible traumas and invisible. And for example, I wasn't having trauma myself, but I know the invisible effect of war and when you are enabled to work. So actually, war and crime have like invisible effect, and it leads to psychological effects and everything. So it's one effect of the economy, and another part is that we will have thousands of people with injuries, disabilities, and who's going to pay for them? We don't have money for our welfare, and one of the ways is to make Russia pay through international court and reparations, but it may take like 10 years, 20 years. And but we already have G7 already quoted $300 billion of dollars, and so we can easily give this money to Ukraine for restoration and reconstruction. So my of the messages to support this message, and at the same time there is a number of 411 hundreds of billions of dollars. It is the cost for restoration of Ukraine as of this month, but the war is not over, so the price for restoration will be even bigger. So it is freezing Russian assets and giving it to Ukraine, the first one. Second message, I believe that in this room we have share the same values, we share the same goals, and the same, and I don't have anything like something new for you to say. Therefore, my thoughts for you is that we will leave soon, and we will all go further to talk about our cause, and we have like the same cause. And I would like you to ask now, like to have this some minutes of networking and tell each other this will need help, because we have the same goals and we can exchange. So, for example, I have some kind of following online, so I would ask you to share with me your speeches, and I can thank you with your amazing speeches and get some nice photos needed to be heard online. And I know that Marian also
So you can share with us your messages, so it will be heard not just in this room, but on LinkedIn, online, so more like hundreds of people or thousands will hear your good content, especially from indigenous people of Russia. Because, you know, Western Europe doesn't hear your voice. No one knows about you. I'm like, less people know about that. And so please share, share more, your speeches. And another part that what I need is, as a founder and president of Student Association based in the Netherlands, I always welcome, and we always need some good speakers to speak about Russia, about Ukraine, like some law points on justice. And I think that there are a lot of good people. So if you are in the Netherlands, should be anywhere. And the third part is that I do feel inadequacy to indigenous people of Ukraine. And as Ukrainian, I need to speak about indigenous people of Russia. Because for me, it is beneficial for my kind of propaganda that Russia is bad. It is an empire, Russia has colonies, it exploits people inside of Russia. So for me, as Ukrainian, it is very, like, for me, it is beneficial to talk about you. So I'm trying to talk as much as I can about the indigenous people of Russia. At the same time, you need Ukraine to be strong, and you need Ukraine to be Russia on the field. Because right now, many people ask, oh, why do we need to support Ukraine? Because it's only one pair of hands that are stopping Russians now. So please, with all your go outside, when you're from different countries, you're from different parts of the world. You have even like connections in Russia to your nation there. They must do as much as possible to sabotage and destroy Russia from the inside. Thank you. So it's one of our main make its inside here to defeat it together, because we can't defeat it only Ukraine. We can't win this empire on the battlefield. We can't win it inside like it was 100 years before. So we captivate, like it's in the center. So we should also have as Ukraine also were Colombia 30 years ago by Russia. Yeah, it was a part of this empire that Poland, and Finland was 100 years ago. But the final stage is now to make one more and two flag dependent. Like Oracle make, have yellow and blue flag in Ukraine. Sweden have this flag, and we also will have a new identity. So let's do it together. And thank you, Yana, for the great speech. And now we have our Japanese friend. Is our also Pacific Ocean region. She is a vice president of free Indo-Pacific activists, Japanese human rights activists. In which here the question we are listening to you. Do you hear us? Okay. Yeah, we heard you, so we can start. Okay, thank you. Hello, everyone. I'm Hidetoshi, Vice President of the Free Indo-Pacific Alliance. I'm a Japanese national and international human rights activist. I'm speaking from Japan. Because of my schedule, my time was changed in the program. Thank you, Oleg-san, for making the adjustment. And so, it was a great honor for me to host the last forum in Tokyo. It was a wonderful time for me to interact with you all in Japan. First of all, I would like to give you an update on what happened after the 7th forum. The 7th Free Nations of PostRussia Forum was held on August 1st and 2nd. The event place whose first day was the Japanese Parliament building,
and 5 parliament members from both the ruling and opposition parties participated. The Tokyo Declaration was signed by all the participants, including the Japanese parliament members. I think it was a very wonderful forum. Subsequently, on August 7th, the Russian Ministry of Foreign Affairs lodged a firm protest against the Japanese embassy in Russia about the holding of that forum. The content of the protest, which probably came as quite a surprise to the Japanese government, was as follows, and I quote, "The Japanese government officially provided the field for a meeting of the Free Nations Post-Russia Forum, which cannot be accepted in Japan without the consent of the Fumio Kishida administration. The Kishida administration overtly supports terrorist rhetoric and hate ideology against Russia." End of quote. Okay. They have unilaterally determined the involvement of the Japanese government and criticized it as interference in internal affairs. It even made coercive threats as follows, and I quote, "If the incitement is repeated despite warning, Japan should be prepared for retaliatory measures against the most sensitive part of Japan's national interest in its relations with Russia." End of quote. The protest from the Russian Foreign Ministry to the Japanese government is in fact completely wrong. As you all know, the Free Nations Post-Russia Forum was a completely privately sponsored event in the first place, and although the August 1st event was held at the parliament level, the Japanese government had absolutely nothing to do with the use of the parliament buildings rooms as structured. The meeting rooms in the parliament buildings, members' buildings, can be used by parliament members if they reserve an available room. Moreover, it was the opposition party parliament member who reserved the room for this room. It is completely untrue that the Japanese government prepared the room for the meeting. Moreover, unlike countries like Russia and China, where government control of speech extends to every corner of the nation, Japan has freedom of speech, expression, and political activity, and the holding of the forum was not something that would be held with the government's permission. The Japanese government was not involved in any way in holding of the forum. Not surprisingly, the Japanese government in turn responded by saying it was not held with the involvement of the Japanese government, and such protests are unacceptable. It was a genuine response. Sorry to interrupt you one minute to start something because we are very school. The Tokyo Declaration called for preparation for the establishment of a free European coordination center in Japan. Unfortunately, as of today, no
concrete progress has yet been made. Dr. Okabe and I are discussing various issues. I hope to have a good report the next time I have a chance. Thank you. Thank you. Thank you, Josh. It's an example that we need to have coalition for all three nations in the world, three governments from Norway to Japan, from Angola to Poland, which of course includes Ukraine, European Union, and should include future independent state of Russia from captive nations. Only together we start not only Russian Federation, but this axis of Moscow, IG, Tehran, and Iran, who wanted to burn our war fire of the Third World War. You have a question for the speakers? Yeah, one moment. Also, a quick remark to this. Japan is currently on the position 68 on the Reporters Without Borders list of the freedom of speech countries. I think it's very good. Thank you, Hidetoshi. Probably good answer. Unfortunately, I can't catch more. I can't catch the question. Question was, it was remarked that Japan is on 68 number of the three press index in the world. So, in the opinion, you could say that there is some problem with free press in Japan. Free press? Yeah. Low ranking in Japan. Yeah. So probably we'll discuss this next slide. Low ranking. Yeah. Say, Yeah. I don't think so. Okay. Yeah. I don't so completely. Yeah. I think Japan's media has very freedom of speech. Okay. They can report anything. Thank you, the journalists. They can criticize the government anywhere. Thanks, Konnichiwa. See you later. Let's be in touch for freedom for the East Asia and Eurasia, freedom, Sakha, Buryatia, Pacific Ocean Federation, your future new neighbor. And our next speaker is Zamir Zeki. You're welcome. Hello. So about the idea of free nations, it is Russia never just lets anyone go. No, the Chechen cut was against Russia because they just want to be free. So, in order for the Russian military regime to be weakened enough so that the nation have this chance, we have to support Ukraine. This is the first point. But then the next point is, yeah, okay, but how? Well, first of all, obviously there should be more and other sanctions against Russia because there's still quite a lot of threats. Secondly, more weapons to Ukraine. Obviously, Ukraine needs to win this war, no matter what. So more weapons. But then you may ask, okay, but what can I do? I'm just another simple few. I don't have Joe Biden's phone number. I can't call him to get the attacks or anything. So then I've been thinking, yeah, what can just an ordinary person do in order to help Ukraine win the war? The first and obvious, to help financially, to send some money to aid the Ukrainian military so they have maybe more drones. So that's obvious. But then the next question is, yeah, okay, but this is still, nothing. There are rich people. But then I found out in Italy that actually 2 girls in Zaporizhia have exactly after the question,
what should we do for the in our army? So they just did review, and what they do, they do helping, they are wonderful also military in the Ukrainian army. So they were just aiding the Ukrainian army. And guess what? The Russians did? They sent rockets, so these two girls are just dead. I'm not a military expert, but it seems to me that it was actually deliberate in order to show, don't aid the Ukrainians. So I think that as a musician myself, I started a flash mob music helps Ukraine, so that every single musician in the world can just go either on stage or just on the street, do something, play something people may like it a lot better, and then just aid the Ukrainian army with those little, if it's worldwide, then it is a little bit, but so next, what can also little person do? Internet. So the people have to know the truth about what the Russians did and what they are still doing, but because they are still terrorizing the peaceful cities of Ukraine, they are still deliberately destroying the infrastructure of Ukraine. So obviously, we have to encourage the rest of the world to help Ukraine, to aid Ukraine, and to know the truth about what the Russians are doing, so that the whole world turns against the Russia. Now, the next step is if Ukraine does not win the war, there is no chance for the nation. But if they do, there is chance. Next step, the people who local people in Russia. We all know they are under propaganda. It's all Russian propaganda, but there are some saboteurs, for example. So we have to make this also more saboteurs, more so more resources in order to help Ukraine and to stop the Russian military machine from working. Because sometimes just a simple person, can destroy the railway, and then the train with the part of the soul does not go to the field, so it doesn't kill Ukraine. Oh, okay, 2 minutes. And I just want to say that in order to win, help Ukraine as much as possible, but it has to be spread worldwide. And without it, no chance. I would like now to play the Ukrainian national anthem to show the support. So 1 minute, it will last 1 minute exactly. It will be due for art and performance because you work for 10 or 11 hours from the morning, so yeah, it will be interesting. It wasn't in progress. Nice. Somebody have drums? This is unexpected.
It was for Okay, this is worth it. hope some years ago, next year, probably, we will have the hint of independent in Korea, Pakistan, or other weak nation, and the world of plot to regard it. Nikolai, your next one is welcome. You want to do there because why is that wine? Yeah, you So, hey guys, Slava Ukraine. Oh, and this one is also relevant to say Israel High. I'm going to add some toxic cynicism to the proceedings and some negative. Everybody hear me? Is it good? Friends, please, we have a No, I'm still louder. It's fine. They're going to hear each other. Basically, my topic is supposed to be on what's going to happen to the territories of Russia after Russia collapses, and hopefully it will collapse. I'm pretty sure it will at some point. Maybe not as early as people expected to, people in here. But the real question, of course, is, are those territories going to live happily ever after as in a group at all time holiday? My answer is no. Sorry. Sorry to everybody present. I don't expect any kind of headline to any region that comes to Russia today. And I believe that all the same, anyone is going to be real good old college walk if it happens. And I don't expect it. I believe promising this really class populism and it's basically trying to sell them the fantasy that is very unlikely to come true. And in that sense, it's not that far from people who are trying to build a glorious dumpster of the future, as I call it. I mean, we can see, for example, the region I'm from, Columbia region, as an example of what might be happening from now on. Because I refuse to call that place either Kennisburg or East Russia because they don't deserve to be called that in the current state. I mean, we might as well, if you call Kennisburg or East Russia, it's like you're equating, I don't know, or I don't know, or Bavaria, or North Rhine-Westphalia, or some kind of stuff like this. It's not. It's a dump. It's an unlivable dump. Nobody is supposed to do it. Really, nobody's supposed to do it. It sucks.
I mean, we need to so what is going to happen? Let's just create a theoretical picture that right now the Great Britain gets separated from the rest of Russia. What's going to happen in my opinion, with the mind knowledge of people who live in the Great Britain, who believe in the whole idea that there's somehow special and special intelligence, complete piece of bullshit, is they're going to some kind of guy. It might be one of Putin's stories today. It might be some kind of new guy we don't know. It might be some kind of high-ranking military official. He's going to take power, and he's going to create a new dictatorship. It's going to be threatening Poland, Lithuania, Germany, France, maybe even America, with the weapons that they still have. They have a lot, quite a lot. So I don't expect any kind of happy ending. And the reason I was and the duration of Russia, and definitely should, not to make everybody happy within Russia, everybody happy outside of Russia, so Russia can no longer make other people happy. That's exactly what it wants to do. That's its only purpose. Only purpose the majority of the population. And by the way, when I talk about Russian population doesn't matter. I don't separate those people into ethnicities, groups, nations. I believe the whole idea of nations is really stupid. I hate to begin with. It's a stupid game that planets play with each other, fight each other. I believe that every person can be a nation. It's really the best setup ever. So, in my opinion, really every ethnicity, if you want to call them ethnicities, is poisoned by the virus of Russian people. And I would say that 95% of people in Russia, in general, no matter who they are responsible for the crisis that we see right now. Ukraine, Israel, and whatever is going to happen in Iran, Israel, maybe some even whatever is going to happen in China, Taiwan, and between North and South Korea. We're going to come to later. So also, one thing I want to mention, because today like Finland, both states, and Germany have come up. I don't believe those are really examples. I don't think I can use them to talk about the Russian situation, because culturally they were never in any state of Russia. They were, first of all, they were never forced Orthodox Christian. They were part of the, well, they were part of the Russian Empire, but they were not part of the Russian culture. They were not really and they do not read them. They don't care about the Alla Pugacheva, and they don't watch movies by Elba Rosanna and Tony all those things are exactly what forms this NPR. All those things are important, the reason why we're looking at this today. As for Germany, everybody fails to mention that Germany of the world East Germany and West Germany. And East Germany was a Russian colony. And even now, East Germany, I'm talking about the territories that were part of the GDR, the so-called German Democratic Republic, or no democracy whatsoever, are still living poorer and are still lacking some of the entire German population. And this is the fate that awaits pretty much everybody. I have still got a lot to say, but apparently I want you to shut the fuck up. And I have, I'll have 2 remarks regarding Germany. Some coming from Germany, Eastern Germans are not all the Germans. So, that's Austrians, right? No one. Germany, I live in Germany. I'm German and I love Eastern Germany too. So they're not the loving stuff of Germany. And now about to the point. Actually, good that you raised those points, because actually it's a common reflection used by the opponents of this Russia. Assuming you raise the point, assuming those points are they are wrong, they're faulty.
proper comparison is not whether the United States or Russia will be as developed as Germany or France or UK or Sweden. It should be in the comparison before and what became after. Now, if you look at the dissolution of the Soviet Union, of course, different republics and different. I mean, let's say nominally the most extreme examples. Nothing against any of those countries, but I mean, okay, if you compare Estonia and Ukraine, now of course there's a huge difference in them. They ended up differently, yes, obviously. But that's not the right comparison for scientific purposes. The right comparison is how was Turkmenistan inside of Soviet Union and how it ended up after Soviet Union. Even if it ended up worse than Estonia, in comparison to Estonia, it still ended up better than it was before in the Soviet Union. And the same applies to all the future independent Russian states. Yes, they will end up differently. Some will be more developed, some not. But all of them, 100%, all of them will end up better than they were before. And also, at least, or even if they don't end up better than others, they will still get the chance to become better. Now, within Russian captivity, they don't even have that chance. And after becoming free and independent, they will have the chance to open prosper. And regardless of what happens, they will end up better than they are now, 100%. Yeah. First of all, when talking about words like right, wrong, words believe, belong to science. And obviously, you can check the future of the science because the future is not falsified over the news, it does not fall within the territory of Popper's criteria. So you can say, in my opinion, but you're wrong, maybe that's fine. Because in my opinion, I'm right. Yes. Now, the second point of view, you raised about Turkmenistan. Turkmenistan is at this point next to North Korea and Israel, one of the most despoiled and one of the most unlivable countries in the world, with barely any access to the internet. So I don't think that you give a very good example. You could show that the Tajikistan will be closer to what you want to do. Sorry, he chose the worst country in the post-USSR, and now Turkmenistan is the worst country, but 30 years ago, all this territory was like Turkmenistan. It's still better than it was before. I'm not sure it's better. I'm not sure it's better. Yes, it's better. For sure, it's not. Yeah. Sorry. We have Rankan. Because it was what? You give energy to our 11 hours marathon. Let me counter the fair points about cynicism with some points about optimism and morality. I spent a decade shit-talking the American Empire. The shit they pulled with Guantanamo, the fake Iraq claims, the Reuters journalists being shot on screen with some of the first war footage I ever saw. Because I believed and still do believe in speaking truth to power. But the way I went about it really didn't give us much in the way of friends. Because criticism purely for the sake of criticism, without an organization behind it, without a lobby behind it, without a goal behind it, only resulted in most of those same movements, good old anonymous, being subverted by Russian propagandists and being used for anti-Western purposes. So let me turn that into a story of optimism, because today we are fighting a propaganda war against the propagandists. But if we pay for propaganda, we call it marketing instead. It's weird. Still propaganda. We are lobbying worldwide to keep Ukraine's moral high, to keep it in the picture, even though half the world is now looking at Israel or Syria before it, or Sudan, to keep focus on what's happening. Because if we forget about it, then we're going to let it never again happen again. But why am I mentioning this? Because for the last week, I've been overflown with questions like, yeah, but isn't Ukraine just like Palestine? Which is a very, very
broad generalization, if you will. But the core question there is, yeah, but aren't all their war crimes and, scalping babies, isn't that okay because the other party doesn't Ukraine do it too? And then I can counter with a shit ton of evidence and Bellingcat and everything to show no, Ukraine is not doing war crimes, that's Russian propaganda. But this moral high ground is crucial for victory. The big difference is that Russia is murdering babies, quite literally, whereas Ukraine is not. Whereas, with all due respect towards all the Palestine and Israeli-sided people, both are kind of murdering babies. But if this war continues for 30 years, I'm pretty sure at some point Ukrainians will also be fed up and start murdering babies. Please don't do that, because victory relies on your moral high ground as part of the reason I and so many people in the West support you. The moral high ground of Ukraine in the current war, illegal war against the invader, colonist, imperialist Moscow, is part of the reason you must win for the sake of Europe and democracy. Thank you, like and subscribe. And you know my answer is that was how desperate we are. I don't want you to get that desperate. I want you to get F-16s. That's why we need F-16s. Okay, a very short answer. The big difference is the American Empire extends Russian versus and that changes everything. And the Gaza Strip, the Palestine, Ukraine is not. I think we have to introduce one word into your, this was mentioned by you, democracy and the free market economy. That makes a difference. Of course, it does not make sense if one tyranny takes over another tyranny. Also, the system has to change. And then you are right, everybody will be better off. Thank you, Reinhard. Charles, could you please make new activist of the organization? Nia, do you hear us? Yes, I can. So you're welcome, please. Okay. I'm glad to hear you today. My story about this, the year 7, which was the last of the Nobel which stretched from the Danube to the outside. When the Russian Empire violated the terms of the Crucial Energy Treaty and captured Crimea, the Russian Empress Catherine proclaimed herself the Queen of Persia. Thus, the Russian Empire brutally took revenge for centuries and payment of tribute. First, Muscovy ruled the Baltic from the 15th century to the 16th century. Then, the Crimean Khan as the main heir of the war from the 16th to the 18th century. Only Peter I, having transformed the Muscovite kingdom into the Russian Empire, stopped paying tribute to the Crimean Khanate. In the year 1783, a chain of heroic uprisings of the Nogais and Tatars against the oppression of Russian imperialism took place. When Shadim Khan abdicated the throne and the occupation of the territory of Crimea was accompanied by the genocide of Turks, Nogais and Tatars, thus breaking the will and the spirit of the Crimean Nogais and Tatars. It marked the beginning of the bloody Black Age. The year 1783 was a time of brave uprising of the Nogai people. Countless nomads who formed the core of the Deshikipcha war fought against the empire. Suvorov's army, moving under the cover of darkness, suddenly attacked the civilian population and carried out a massacre using edged weapons in order to save ammunition. Thus, soldiers of the Russian army, during the brutal suppression of the Nogai uprising, exterminated 500,000 of the Nogai population. About 1 million hastily left their lands,
fleeing mainly to the Ottoman Empire. The remainder later faced another rebellion, the suppression of which became another act of genocide and a new wave of migration to Turkish lands. Today, the Nogai people, like the Crimean Tatars and Nogais, represent small peoples and their ancestral lands. Most of those escaped Russian fire and weapons joined the Turkish people. However, to this day, divided peoples and their native lands are drawn into the revanches and great power ambitions of Putin's Russia, continuing to die and suffer the oppression of oppression. Russian aggression in Ukraine, like all previous wars of the empire, is considered a foreign war for the Nogais, where the Russian Empire wants to expand its territory and zones of political influence. For the Nogai people, like other small ethnic groups, blood has no strategic significance, threatening to turn into a catastrophe, national tragedy, and loss of the nation's stream. The Nogai are now a small ethnic group whose dramatic fate experienced terrible tragedies in the era of Russian imperialism and colonialism. The destruction of nomadic civilization and the entry of the Nogais into the imperial interests of the Russian world was accompanied by genocide, forced collectivization that caused the Holodomor, brutal repressions, and the Russification of Nogai culture. Our task is to survive as an ethnic group, first of all, and also to free ourselves and gain true independence, not just autonomy. This is how the Nogai people can build their own, the Nogai Republic, by taking advantage of the legal right to self-determination, the further development of the people depends precisely on the fulfillment of this Nogai mission. Otherwise, further non-cultivation and Russification, loss of one's roots, religion, language, and culture are expected. This in turn is the disappearance and death of the Nogai people and culture, turning them into soulless, Russian, camouflaged, and zombified, resigned biological creature that has lost its uniqueness and historical memory. Dictator Putin called Russia's military invasion of Ukraine an operation aimed at denazification and demilitarization. However, not everyone understands its real purpose. An invasion of the territory of a sovereign state is considered an occupation by invaders of someone else's territory, an independent country, and it has nothing to do with the liberty of territory, both in legal terms or in the other concepts. The declaration. With this declaration, we declare the basic principles and values on action of the Nogai people, Astrakhan, and with the world that we will build. One is Please, if you look like someone of speech. Yeah. Thanks. Hurry up. Secondly, for the exclusive right of the Nogai people, Astrakhan, and Nogai to its own the authority to declare war, conclude peace treaties, enter into alliances, conduct trade, and also perform any other actions as an independent state. 2, right to self-determination. We affirm the right to the free and fair determination of the political, social, and economic status of the homeland. 3, human rights and civil liberties. We recognize the inviolability and equality of all citizens before the law and undertake to protect the rights and freedoms of every person in the Nogai Republic. 4, transparency and openness. We are committed to establishing open and transparent institutions of government where citizens have equal rights to access information and fair participation in decision-making. 5, peaceful commonwealth. We stand for cooperation of the Nogai Republic with the world community and all nations of principles on equality, respect, and civil dialogue. 6, economic freedom. We strive to develop a fair and sustainable economy of the Nogai Republic that promotes the well-being of all citizens and realizes the right to work, and we also strive for a fair state care for all its citizens. 7, protection of nature and responsibility for future generations for the interests of our native land and the importance of preserving the unique nature and its biodiversity on our territory, and therefore we undertake to protect the nature of the Nogai Republic for our descendants. We would like to mention
and the Prime Minister of the Government of the Independent Republic of Austria in exile, who is also an important public and political figure. Thank you very much. Thank you, Dina. And probably the last online speaker, two online speakers, the man of Tasha, is the president of Korea and member of the Association PG. Guys, you're welcome. Do you hear us? All right. Thank you very much. Okay. So we are the same. Would you mind? Thank you very much. Let me share my screen at this moment. I'm not a very technical person, as I should know. Yeah, you just we see the presentation. Okay. So yeah, here's the presentation. All right, how do I start here? Okay. Slideshow. All right. Everything that takes place 5 seconds this time. Yeah, we see people starting of Manchuria Tasha 2020. So it's okay. So back in 2019, when the Wuhan virus struck the world, China was collecting their overseas citizen information. They were giving out these messages. However, in order to overseas, like address your phone number. Rules, but they just claim themselves as a member of federal groups. First, with your friends and with your community. Let them
personal level. And questions or comments. And also here's my email account. Thank you very much. And you here? Oh, it was one speech. Tasha? Yeah. Yeah. We are. Yeah, it's, water. Wait, people stronger to protect one's family. So how can we continue our struggles to promote friends, to promote and infrastructure? so we have one speech is because you might try to scroll if you want.
Okay, so as I mentioned, there's some facility of China or Russia and some technology to scanning our ID or phone. So we should cover our ID or phone with RFID blocking materials when we need those facilities. And last but not least, strengthen our body and skills to protect ourselves and community. Hong Kong people was exiled due to corruption of Hong Kong under the dictatorship. And we're still facing persecution in our form from colonists, who is already committing genocide to other nations. We see the dangers of China and Russia. It's our responsibility to against no threat in a civilized world. That's why I'm here today, to ally with you all fight against dictatorship. Therefore, we will continue our struggles overseas by advocating Hong Kong independence and other means. So here is my contact. So if you're interested or you have some questions, please feel free to contact me with those information. Thank you guys very much. I understand that this is excellent thing. Thank you guys for this discussion panel. It was very interesting. And we have the last one, the short panel for 30 minutes. It also will be in Russia because our representative of United Nations. So I know that we will thinking, Vladimir Ruslan Gavasov, Stanislav Suslov, please come. Maria, also coming, yeah. Applause for Hong Kong. Yeah. Yeah, so this round will not be short about the speech. Прошу прощения, на раунд 2 будет длинный, если у каждого будет одна теза на 3 минуты. Вы говорите свою тезу, если есть вопросы, то тогда отвечаем. И так каждого слова. Напоминаю, что тема депутатов наших сейчас есть то, что становиться русским становится токсично, да, и шлейфу, если там каждый день что хочет. И исходя из этого, как будет происходить процесс возрождения забытых идентичностей этничных, таких как Смоленск, Новгород, или очень классифицированных, как Пещера, Миря, популяризации новых идентичностей, в том числе региональных, как сибиряки, уральцы, как сказал Павел, московиты, представители Федерации Зарецка. Какие вы видите в этом процессе плюсы, минусы, преимущества и возможности? You need help to translate? Now, it's very important, yeah, to make поэтому я прошу начать, давайте начнем с представителя как раз той идентичности, которая набирает популярность, мы надеемся, будет становиться преимущественной на просторах от Казахстана до независимости на востоке и севере, сибирской идентичности. Станислав, Спасибо. В 2014 году я прошу каждого обращаться и вопросы. Спасибо. Прекрасная статья о том, что сибирская идентичность набирает популярность, и в то время уже порядка 60% людей, живущих в Сибири, готовы были называть себя сибиряками. И это очень не понравилось. Это очень не понравилось власть, и естественно, тему закрыли. Вопрос о переписи населения в такую национальность убрали, и, в общем-то, все это постепенно стало сходить на нет после того, как началась активная пропаганда Кремля в плане того, что русский язык живет на территории России. Неважно, из какой республики, какой национальности, из вас и так далее. То есть
существовал, скажем так, как в Советском Союзе, некий советский народ, или как в Америке, американский народ, это очень можно было. Но здесь всех отнесли к одной национальности русской. Я считаю, что это неправильно. Сибиряком будет считаться, я считаю, любой тот, кто и читает, и живет в истории Сибири, как минимум. И, в общем-то, каждый сибиряк в своем понимании, что сибиряк это называется не сибиряком. У меня все. Слушаю ваш вопрос. Спасибо. Есть у кого-то вопросы, замечания по поводу сибирской идентичности? Нет. Окей. Михаил, также представителя человека, который за, насколько мы понимаем, вы сможете там или подтвердить, или участников форума. Я приветствую граждан. Я прошу прощения, вы помните, да, о чем мы говорим, да, 3 минуты. Граждан Европы, в частности граждан Франции, которые обеспокоены эскалацией военного конфликта на севере границы Европейского Союза. Меня зовут Михаил, я представляю идеологическую группу Северного братства, основанную в 2006 году русским ученым, профессором математического политического анализа Петром Кобяковым. Целью создания нашей организации было изначально внедрение на территории России и построение уникальных национальных государств, замена идеи имперского управления на идею построения уникального управления. В 2006-2005 в России открыто, но после 2005 года, когда мы выступили на первом съезде русской, российской радикальной оппозиции в Киеве, и Петр Михайлович Кобяков заявил о грядущей войне на Украине, о желании России отнять Крым, наша организация была воспринята властями России экстремистской, интернет-ресурсы были закрыты, а представители и организаторы были посажены в тюрьму. Петр Михайлович в 2014 году. Я все рассказал, маленько подробно, с одной целью, чтобы сложилось, что в России среди русских, которая объединена вот этой вот идеей разрушения имперского государства, строительства системы управления и создания ряда государств с управлением национальных вот. И мы, русские, которые сейчас я представляю русские в России, солидарны с представителями других народов желание выйти из-под контроля московского имперского управления. И мы хотим того же самого практически и снижение зависимости от этого режима. Я лично слышу из разных источников о ненависти к русскому этносу. И активно разыгрывает политическую карту. Но я вижу империю русских, я вижу там и Шойгу, я вижу там пропагандистов, Симоньян, армии, Владимира Соловьева. И это совсем не русские, которые не представляют русский этнос. Русские это я. Это маленечко, вот, если можете, я сфотографирую с разных сторон и поставить энциклопедию. Вот. Хорошо, если
Это не другой вопрос. Слушайте, вы говорите, что он не русский. Какие руководители управления? Еще раз. Я сейчас говорю про имперский состав управления Российской империи, Российской Федерации. Вот. Значит, и как бы кто не хотел, но на территории Российской Федерации достаточно много русских, и которые себя олицетворяют с русскими. И в отличие от многих народов, мы не имеем своей национальной идентифицированной территории. Вот. Москвари, если вы, я объясню ситуацию, если есть Ингушетия, там живут ингуши, есть Татарстан, там живут татары, есть Бурятия, там живут буряты. Нет ни одной территории, где русские, то есть это Рязанская область. Там живут рязанцы. Где русские? Ну да, но я заканчиваю уже почти. Вот. Выслушайте, дальше будут вопросы. Вот. И как бы мы не хотели, то с русским этносом, который существует, придется считаться. Считаться как с объективной реальностью, а не с каким-то фейком, который вот разыгрывает, что русских нет. Русские есть. Вот. И неизбежно возникает вопрос, как создать унитарное государство национальное, да, вот такой вопрос звучал. Когда, допустим, на территории этой национального государства русских критическое большинство. Вот. И вот эти как раз вопросы, я сейчас закончу мысль. Именно этими вопросами занимается именно наша идеологическая группа «Северное братство». И мы имеем теоретические решения этих вопросов. Вот. И одним из ключевых решений этого вопроса является создание русского унитарного государства. Русского государства. Как на какой территории? Сейчас вопрос. Сейчас. У вас последнее предложение. Вот. Хорошо. Новая Дело в том, что вот почему возникают трудности понимания, кстати, вот в этом споре возник этот момент, трудности единственные, кто такой русский, вообще дефиниция русской идентичности. Дело в том, что ошибка в том, что почти все ассоциируют вот, русскую идентичность как этнонациональную идентичность, эквивалент, допустим, каких-то национальных идентичностей, как немец, датчанин, поляк, француз. Но дело в том, что скорее идентификация русский эквивалент такой идентификации, как латиноамериканец. Вот когда мы смотрим в этом ключе, то становится понятно, кто такой русский. То есть эквивалентная идентификация русских, это не немец, русский, это не немец, англичанин, француз, а латиноамериканец. А из вида латиноамериканцев есть множество национальностей, самоидентификаций, которые в свете русских возникнут. Именно поэтому существует мнение на Западе, и в частности в Европе, что все проживающие на территории Российской Федерации являются русскими. И это неправильно. Это неправильно. Там есть, пожалуйста, представители. Вот. И это надо донести, что смысл не в том, как идентифицировать, допустим, русских. Я могу перебрать этот вопрос. А как идентифицировать, допустим, калмыка? Да? Вот как он себя, допустим, идентифицирует? Или как-то француза, да? Потому что мы сейчас говорим о том, что сменить идею сознания управления идею построения унитарного государства. Вот в чем идея, допустим, и что в России есть русские, и эти русские, которые я представляю сегодня, они являются этой идеей. И наши соратники сегодня бьются на стороне Украины против этого режима точно так же. Вот. Так, я искренне рад, что вижу в вашем форуме настоящие русские. Это не род. По-настоящему.
У меня вопрос. Какие вы видите границы национального государства Руси? Не России, но Руси. Я думаю, это лучше назвать. Я сам Только не должно быть слова русского нормально, потому что никакого отношения к Руси не имеет. Они должны называться по-другому, Фессия или Московия. Но слово русский может как-то вырваться на карту политической меры. Да. Значит, абсолютно правильно. Смысл такой, что после... Если можно, вас не слышу. После развала Российской Федерации, перевода государственности совсем в другую радикально отличную форму, вот, такого государства, как Россия, существовать не будет. И новое русское государство, которое если, вот, допустим, Гинзбург предлагает, опять государство, вот, они будут развиваться по-другому. В каких границах это будет? То есть сейчас никто не может сказать об этом, и я тем более не хочу быть каким-то пророком или пропагандистом, потому что это будет решаться именно за счет вот таких вот форумов, за счет определенных взаимодействий с соседями. Мы этот вопрос решили. Подобно тому, что решили в Европейском Союзе. Здесь много монетарных государств, которые живут абсолютно свободно, и не нашли этого построения. И мы будем... Спасибо. Но не обязательно ваше государство должно быть не так, оно может быть федеративным. Это тоже не проблема. Я согласен с выступающим. Своя страна, государство, потому что действительно есть люди, которые себя идентифицируют русскими, и у нас страны это они конкретно говорят, что они русские. То есть, но когда нет у них своего государства, они считают всю Россию своим государством. И это неправильно. Вот когда у них будет своя территория, я надеюсь, она не будет Тихого океана, это будет вот место, которое, возможно, Центральной России или что-то как-то по-другому будет называться, но факт в том, что своя территория должна быть, я согласен. Я думаю, насколько это должна быть большая территория, сколько это государств. Если старые идентичности, то есть как калмыки большого, это идентичности не оспаривается, но есть еще новые идентичности, которые региональные. То есть вот сейчас речь идет об этом. За вопросы, какие уровни, да? Хорошо это или нехорошо. Так вот, конечно, это хорошо. Война мира разобрали. Много региональных идентичностей, они могут развиваются. Если государство будет себя считать тоже, поэтому я хочу сказать, старые идентичности и новые идентичности должны взаимодействовать и вести к процветанию. Спасибо огромное. И Руслан. По поводу вообще идентичности, я считаю, что развал России невозможен только по национальным республикам. Мы обязаны поддерживать региональные идентичности, мы обязаны поддерживать Уральскую республику, Сибирские штаты, казаки, Нидерланды и так далее. Если они будут, то Российская империя никогда не возвратится. Поэтому мы обязательно должны дружить и поддерживать именно у нас рядом с нашей республикой Башкортостан, то есть исторический Башкортостан, он сегодня расположен на нескольких территориях, в том числе и Свердловская, Челябинская, Оренбургская, но мы знаем, что у Уральской республики есть такой проект Уральской республики. Я считаю, что его нужно обязательно поддерживать Уральской республики. Если будет Уральская республика, они будут на свою территорию имперцев Москвы. И это будет абсолютно. Поэтому я считаю, что из развала, еще раз повторю, что развал России невозможен, если наши страны не будут, мы должны обязаны
если их нет, то мы должны их придумать. И подтянуть региональных лидеров, чтобы они уговорить, назвали, допустим, той же самой республики, у нас там есть, да, то есть это авторитет сегодня в области, и если мы перетянем с формами, это будет большая победа. Так что вот это мы Пользуясь этим случаем, я выразил свою взаимоотношение ранее, наверное, не все вывод как раз все представители региональных национальных движений, в случае на русском, я предлагаю писать паспорта вместо так называемых хороших способов. Вот именно если национальные республики регион начнут выпускать свои паспорта, паспорт Калмыкии, паспорт Сибири, паспорт Казахстана, паспорт Удмуртии, Казахстана и все такое, это уже внедрить семя региональной идентичности. Или изначально будет, и если его не существует, или если это уже существует, это усилит региональную идентичность. И, ну да, вначале и это и оттуда пойдет. И это вот граждане Российской Федерации смогут сказать, а вот мы русские, мы сибиряки, как бы не надо к нам токсично относиться, мы нам подумать об этом. Спасибо. Сейчас даю комментарий. Да, конечно, Владимир, у нас закончится сегодняшний форум. Вопрос в том, что вопрос же не только в паспорте, как в бумажке, да, или в цифровом. Вопрос, по сути, в параллельном гражданстве. В институте от того, что ты можешь быть гражданином, как кто-то еще де-факто не существует, но де-факто находится в процессе, и, возможно, можно будет заключать какие-то договоренности не только между вашими республиками, да, взаимопризнания, торговли, но и с другими, которые будут открыты. Станислав. Это прекрасная идея, на самом деле, но она, опять же, требует финансирования. Понятно, что любой паспорт, в любом случае, я сколько знаю, что их, конечно, можно делать, но некоторые делают, они не хотят светиться, потому что они не хотят каких-то там животных открыться. В общем, если кто-то знает хороших фундрейзеров, пожалуйста, помогайте будущим независимым республикам. Да. Два предложения, у нас последнее слово Владимира. Значит, я расскажу фраза «хороший культурный». На самом деле идет такая идеология построения унитарного государства развала России и идеология сохранения границ 91 года смерти. И в этом есть Россия, если, допустим, Ходорковский, Косьян и прочие, то есть они выступают на той стороне, чтобы поставить всю комиссию 91 года, вот, поменять премьер, и становится, то другая часть, то же самое, да, который представляет, она будет, она выступает за создание государства и, допустим, изначально сейчас взяли Францию, вот он там, создание государства, достаточно много собрались, вот, и я просто вижу, как это все должно быть. Ну, Швейцария федеративное государство, Бельгия федеративное государство, Австрия федеративное государство, Германия пускай они же, вот, я говорю только про себя. И когда говорю, что было в Франции, мы считаем, что да, я лично и мои соратники, которые жили так, как в Франции. Окей. Хорошо, то есть 700 тысяч квадратных километров максимальная площадь для русских государств. Мы согласны. Нет, что это? Гораздо меньше. Но управляет. Спасибо. Владимир, вы сегодня заключительные предварительно, Владимир, ваше слово как патриарх. Вы знаете,
она говорит, унитарное государство пугает любого человека народа. Ну, на самом деле, если что такое унитарное государство, унитарное русское общество и так далее. Далеко русского такого правильного не считается быть. Смотрите, там совсем это теперь я вот говорил, и потому что там, хотя на я среди всегда. Но не только внешне, наши и, конечно, что будущее, вероятнее всего, государство не только у нас по-настоящему но государство где-то и тот мир, который ранее экспортировал судьбе и те же казахи, здесь те же просто дагестанцы, ички, души даже есть у нас. И современные места, современные. Мы достойны будущей страны, пусть у нас продолжает жить. Я думаю, что у нас изменена идентичность, и образуется новый русский народ, новая страна. Вот это мир. Все равно надо найти русский народ, что вам конечно, и когда считался бизнес, но я думаю, Спасибо. Если у вас есть вопросы, спасибо всем за участие в нашем мероприятии. До новых встреч. Возможно, наш 9-й форум свободных народов России у нас пройдет в Берлине и в Риме в декабре. Мы уже спасибо. Дело в том, что помимо всего прочего, я еще и рэпер, и я сейчас зачитаю самое начало, первые 4 строчки одной песни можно найти в Ютубе за неплохие дератификации. Почему я прочитаю функцию? Оно для российского народа, поэтому там много мата, оскорблений и прочих непристойностей, скажем так, ну, понятно, в данном контексте. Поэтому для начала... Дератификация, деколонизация, паспорт составить в Украине репарации, деколонизация, децивилизация, паспорт составить в Украине репарации.